Greetings to one and all. Vrasi if некоторых странах еще утро. Доброе утро всем. Respected chief guests, dignitaries, our most valued guests, our colleagues from Russia, Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan, Georgia, Serbia, Vietnam, and other countries, our colleagues from different Indian universities, friends, and our wonderful students. This online conference, Transcription and Transliteration of Proper Names in Translation, is organized by Center of Russian Studies, School of Language, Literature and Culture Studies, JNU, Jawaharlal Nehru University, in collaboration with RSUH, Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia, MSU, Moscow State University, Moscow, Russia, IFLU, English and Foreign Language University, Languages University, Hyderabad, India. On behalf of the organizing committee, it's my privilege to welcome our honorable chief guest, Director Institute of Asian and African Studies, Moscow State University, Moscow, Russia, Professor Alexey Alexandrovich Maslov, Dean, School of Language, Literature and Culture Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, Professor Mazhar Asif, Dean, School of European Languages, the English and Foreign Languages University, Hyderabad, India, Professor Anjali Bagade, Director, International Center for South Asian Studies of the Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia, Professor Alexander Alexandrovich Stalyarov, Chairperson, Center of Russian Studies, School of Language, Literature and Culture Studies, JNU, Professor Arunim Bandyopadhyay, Head, Department of Russian Studies, the English and Foreign Languages University, Hyderabad, India, Professor Satyabhan Singh Rajput. We are really grateful to all of you for your gracious presence. It gives me immense pleasure to welcome our eminent speakers, our respected senior colleagues, and other guest speakers from different universities in India. Former Vice Chancellor IFLU, the English and Foreign Languages University, Hyderabad, Professor Abhay Maurya, former Vice Chancellor KKHOU, Krishnakant Handiki State Open University, Assam, India, Professor Kandarpa Das. Our respected senior colleagues from our Center of Russian Studies, former Deans, School of Language, Literature and Culture Studies, JNU, Professor Hem Chandra Pandey, Professor Kuldeep Singh Dhingra, Professor Varyam Singh, Professor Yogesh Bhatnagar, former Head and Professor, Department of Russian Studies, IFLU, the English and Foreign Languages University, Hyderabad, India, Professor Ramdas Akela, Professor Emeritus, Department of English and Modern European Languages, Lucknow University, Professor Sabra Habib, former Head and Professor, Department of Slavonic and Finno-Ugrian Studies, University of Delhi, India, Professor Ranjana Saxena. I warmly welcome you all. Professor Boris Alexeyevich Zakharin, Head, Institute of African and Asian Studies, Moscow State University, Russia. Professor Alexander Alexandrovich Stalyarov, Director, International Center for South Asian Studies of the RSUH, Moscow, Russia. Professor Marta Ibragimovna Balikoeva, Head, Department of Foreign Languages, North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy, Vladivostok, Russia. Professor Yelena Butusovna Bisolova, Head, Department, Abayev North Ossetian Institute of Humanitarian and Social Studies, Vladikavkaz, Russia. Professor Tatiana Yusivovna Aranskaya, University of Hamburg, Germany. Professor Lyudmila Viktorovna Khakhlova, Professor Guzel Vladimirovna Strelkova, Professor Maxim Alexeyevich Sunerberg, Professor Anil Janvijay,
Institute of African and Asian Studies, Moscow State University, Russia. Dr. Indra Agilevna-Gazeva, Department of Foreign Regional Studies and Foreign Policy, Faculty of International Relations, Political Science and Foreign Regional Studies of the Historical Archives Institute, RSUH, Moscow, Russia. Ms. Deboshmita Maulik, translator and senior journalist, Moscow, Russia. Welcome you all to this online international conference. Сердечно приветствую вас всех, уважаемые коллеги, участники, гости. Примите нашу искреннюю благодарность за то, что вы приняли наше приглашение участвовать на нашем мероприятии. I warmly welcome all other participants, colleagues from School of Language, Literature and Culture Studies, JNU, Professor D.R. Deepak, Professor Priyadarshi Mukherjee, Professor Meeta Narayan, Professor Nasser Shakil Rumi, Professor Rizwanur Rahman, and all other colleagues and students from different universities in India, Russia, and other countries. От имени оргкомитета искренне приветствую всех наших коллег, студентов, гостей из разных стран мира. Я рада приветствовать всех присутствующих в нашем виртуальном зале. Желаю вам счастья, успехов и крепкого здоровья. Welcome all and thank you for being here today. Now I request Chairperson of the Center of Russian Studies, School of Language, Literature and Culture Studies, JNU, Professor Arunim Bandyopadhyay to deliver the welcome speech and introduce the audience, the participants to the conference. Professor Arunim Bandyopadhyay. Доброе утро, good afternoon. Уважаемый профессор Алексей Александрович Маслов, директор Института стран Азии и Африки, Московский государственный университет, Москва. Уважаемый Федор Анатольевич Разовский, директор Российского центра науки и культуры в Нью-Дели. Respected Professor Mazhar Asif, Dean, School of Language, Literature and Culture Studies, Jawaharlal Nehru University. Respected Professor Anjali Bagre, Dean, School of European Languages, the English and Foreign Languages University, Hyderabad. Уважаемый профессор Александр Александрович Столяров, директор Международного центра южноазиатских исследований, РГГУ, Москва. Respected Professor Satyavansh Singh Rajput, Head, Department of Russian Studies, the English and Foreign Languages University, Hyderabad. Respected Professor Ranjana Banerjee, respected Professor Kiran Singh Verma, my esteemed teachers and colleagues from India, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Serbia, Ukraine, Vietnam, and Georgia. Dear scholars and students, ladies and gentlemen, the Center of Russian Studies is one of the prominent centers of Russian studies in India. It has organized many academic events in the past and during the pandemic to continue teaching learning practices. I would like to inform you that the Center of Russian Studies, in collaboration with other national and international universities, organized conferences on translation studies in 2020 and in 2021. Translation is considered as a bridge between two linguistic communities and between two cultures. In the year 2019, the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi announced at the summit of the SCO Council of Heads of State in Bishkek that 10 great works of Indian literature will be translated into Russian and Chinese, which are the official languages of the SCO. The PMO commissioned the project to the Sahitya Academy. We are glad to inform you that the project has been completed with major involvement of faculty from the Center of Russian Studies and Center for Chinese and Southeast Asian Studies of Jawaharlal Nehru University. The Prime Minister of India released the translated works in 2020. It affirms the vital role of translation to strengthen ties between the states and nations. I would also like to inform you that most of the faculty members of the Center of Russian Studies have been regularly translating and publishing literary works of Russian writers
poets, and thinkers into various Indian languages like Hindi, Urdu, Telugu, Bengali, etc. The present conference looks at an essential aspect of translation, the transcription and transliteration of proper names. The names are translated either on the basis of spellings in the source text or on the basis of pronunciation in the source language. There is a debate which method can be adopted as the best practice that may be considered more authentic and closer to the original. At this conference, more than 50 translators, teachers, and scholars will share their experience on this theme. More than 200 participants will attend this conference, and we are sure that this conference will bring out a fruitful outcome and guide the present and future translators and scholars of translation studies. Thank you. Spasiba za vнимание. Over to you, Kiran ma'am. Your mic is mute. Hello. Da. Yeah. Thank you so much for your wonderful and informative speech, Professor Arunim Bandyopadhyay. Now I request the Director Institute of Asian and African Studies, Moscow State University, Moscow, Russia, Professor Alexey Alexandrovich Maslov, to deliver the inaugural address. Professor Alexey Alexandrovich Maslov, пожалуйста. Спасибо большое. Namaste, dear friends and my dear colleagues. First of all, it's a great honor for me to welcome you to this very prestigious conference. I think that languages and translation brings people closer to each other. That's very important right now, to be closer and to understand, to share the same ideals, the same ideas, the same scientific research. And first of all, to keep the personal communication between scholars. That's very important. And I really appreciate the organizers of this conference and the participants from all countries that take part in this conference and want to share their opinions and scientific research. In the Institute of Asian and African Studies, we pay much attention to the development of the research in Indian culture, Indian language, and in the translation. We have at least two departments that engaged in this work. First of all, it's a very famous in Russia department of the Indian philology, headed by famous Professor Zakharin. Another department is the Department of the South Asia history. And in these departments, we right now develop new research in the traditional and modern Indian languages and Indian culture. We also pay much attention to the development of the cooperation in education and research with Indian universities. So we'll be very glad to develop further our communication in these fields. I think that when we share our opinions on the academic matters, we also should share our opinions on the cultural exchange, co-understanding. And first of all, on the communication between not just professors and outstanding scholars, but also between students and PhD students. So that's very important to raise the new generation of people that should follow our path, our way, and to keep the best research, the best understanding in the academic fields even further. So once again, I really appreciate the organizers, the administrators, all participants of this conference. And I really hope, it's my hope that we can continue our communication, not just in this conference, but even further. Once again, thank you very much. And I hope that we can continue our communication. Thank you. Thank you so much. Благодарю вас, уважаемый Алексей Александрович, за такую замечательную вступительную речь. Выражаю искреннюю благодарность. Now I request Honorable Dean, School of Language, Literature and Culture Studies, JNU, Professor Mazhar Asif, to address the audience. Professor Mazhar Asif, please. Respected Chief Guest, honorable guests, scholars, and speakers from different countries, my esteemed colleagues,
from JNU School of Language, Literature and Cultural Studies and other University of India. My dear friends and students, Namaskar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, let me appreciate my friend Dr. Arunim and his team for organizing this kind of international seminar conference on this topic. And let me welcome all of you, all of my chief guests and honorable speakers and scholars on behalf of this school and behalf of JNU. I welcome all of you to this international conference on transliteration. Our friends, this is a very important topic. And what is the language? Language is the mixture of words, and words come out from the sound. And when the sound is reproduced in a spoken word, and when we try to provide alternative means of reading text using a different script, that is called transliteration. There are a number of challenges in transliteration. I hope the speaker will be discussing over it, because when we transfer some particular sound to a particular language, it is a more challenging. As you know, there are some words, some sound does not exist to a particular language. For example, if I say in Hindi, ra, dha, tha, bha, how will we translate it into Russian? If you ask the Arabic people to pronounce pa, they can't, because the pa sound does not exist in Arabic. If you ask them to say patana, they will never say patna, they will say patana or batana. The pa is changed with the ba. The same case with the muzaf and muzafilai, as you are using in the Russian. We have in Persian, Arabic and Urdu, je, ze, je, ze, and je. All is written with the z, but it is not a correct. If you ask any Maithili speaker to speak in Hindi, ghoda sadak par padak padak daud raha tha, they will never pronounce it. They will say ghora sarak par parak parak daud raha tha, because raw sound does not exist in Maithili. The same case if you ask my friend Kandarpa Das is here, in Assamese there is a sound between so and ha. They cannot say sap, they will say hap. They cannot say hat, they will say sat. If Hindi teacher is teaching to a student in Hindi, the Sita is eaten by a panther, the Assamese teacher will say Sita ne Sita ko khaya, because jo sound they cannot pronounce it. Ab Sita ne Sita ko khaya nahi, the panther eats the Sita or Sita eats the panther. It is not known. So it is a very, very challenging task for a student like us who transliterate the so many things in the language. So I hope this conference will deal upon on various challenges in transliteration. For example, if I say in Russian, how are you? So in English, it is written K-A-K, kak, T-O-I, twi, D-A-L-A, dela. But when you pronounce it, I will say kak, bhoi, jola. Dela becomes the jola. Why? What is any scientific reason for this? So we have to discuss all these issues. If I say hello, in Russian, privet, P-R-I-V-E-T. If I translate into English, P-R-I-V-E-T. But once my friend Arunim will pronounce it like Pidibhiyat, Pidibhiyat, or good morning. Let the example of the good morning.
good morning, if I write, translated into English, DOBROE, Dobroe, UTRO, Atro, but in Russian, Dubri Urja. Dubri Urja. So this kind of challenges, of course, we are having when we translating some word into another word. So with this very brief note, I hope that this conference will deal upon all the problem and challenges we are facing in when translating some language to another word. And I hope a great success to seminar. Namaskar. Thank you very much. Thank you so much for your interesting, informative, and thought-provoking inaugural address, Professor Mazhar Asif. You are not only a good administrator, a good human being, but also a very good speaker. Still remember that day, even after so much control, you made us cry with your emotional speech. Thank you so much for a wonderful speech with interesting examples on transliteration and transcription today. Now my request to Jean, School of Foreign Languages, the English and Foreign Languages University, Hyderabad, Professor Anjali Bagre, to address our audience. Professor Anjali Bagre, please. Muted. Yes. Thank you, Professor Verma. A very good morning to all the dignitaries present here and to all the participants who are attending the conference. On behalf of the English and Foreign Languages University and the School of European Languages in particular, I extend a very warm welcome to all those present at this international conference. It is indeed a privilege to be able to speak to you all today. The School of European Languages, EFLU, Hyderabad, with the support of our Honorable Vice Chancellor, Professor E. Suresh Kumar, has been committed to carrying out research and organizing talks and conferences on various areas of language and literary studies, translation studies being one such very important area. I would like to commend the organizers of this conference for organizing a conference on a topic that is extremely relevant to all those of us working in the area of translation, namely the transcription and transliteration of proper names in translation. Contrary to common belief, proper names, being deeply rooted in culture, often constitute a major challenge to translators. Should proper names be translated at all or not? What are the different strategies that can be used to translate proper names? These are some of the questions that many of us as translators have often asked ourselves. I'm sure this conference will address these and many other important questions related to this specific area of translation studies and throw meaningful light on them. With these few words, I wish you all a very interesting, successful, and fruitful interaction throughout the conference. Thank you very much. Thank you so much for your wonderful speech, Professor Anjali Bagre. Thank you so much for your good wishes. Thank you so much. Now my humble request to the keynote speaker, Professor Alexander Alexandrovich Stalyarov, International Center for South Asian Studies of the RSUH, Moscow, Russia, to share his expertise with our virtual audience. Professor Alexander Alexandrovich, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Dear friends, dear colleagues, it is an honor for me to welcome the participants of the International Scientific and Practical Conference, International Online Conference Transcription and Transliteration of Proper Names in Translation, held by joint Indian and Russian universities. Participants' geography is also wide. There are participants from Russian cities, Moscow, St. Petersburg, Vladikavkaz city. There are participants from Hyderabad, Assam, New Delhi, Jharkhand, Kerala, Pune, Mumbai, Kolhapur, Varanasi, Lucknow. There is a participant from the University of Hamburg, Germany. Thank you for your attention and interest in the topic shown, the problem of transcription and transliteration in proper names. I see a wide range of topics in the program.
We are discussing topics devoted to tradition of transcription and transliteration in Russian studies and sinology, Assamese and Bengali, Japanese, Hindi, and Indian languages in Sinhala, Italian, Ossetian language, Urdu, Greek, as well as transcription of Russian and Indian names, both proper and common nouns. The issues of translation of proper names in literary texts and in mass media text are also of great importance for discussion, since the lacunarity of elements in the system of one language is an obstacle and translators have to overcome when transferring non-equivalent vocabulary from another language. Common nouns as non-equivalent elements are transmitted in another language through transcription and transliteration. However, there are also mixed forms of translation of names. This is tracing with acceptable modifications. I wish all participants fruitful work, creative, productive discussion, activity, optimism, and the acquisition of friendly contacts. I'm sure that the results of the conference will be useful to all participants, and the proposed recommendation will find the application in the further practical activities of each of them. Good health, well-being, and new scientific achievement for all of you. Thank you. Thank you so much for sharing your expertise on translating proper nouns through transcription and transliteration. Большое спасибо за ваш очень интересный и информативный основной доклад. Мы очень признательны вам, профессор Александр Александрович. Спасибо. Now our next speaker to address the audience is Professor Satyabhan Singh Rajput, Head Department of Russian Studies, the English and Foreign Language University, Hyderabad. We invite you, Dr. Rajput, to address our audience. Спасибо большое, профессор Киран Варма. Я очень рад участвовать на такой конференции, где я вижу так много участвующих из разных стран, из разных городов мира. И с этим я сначала должен послать поклон моим преподавателям, профессор Дингре, профессор Ваморья, профессор Варьямсин и другие. Также я хочу принести благодарность организаторам этой великой конференции. И я надеюсь, что конференция должна пойти на разумные беседы, которые будут нам очень полезными, интересными, и не только академически, но и практически. И с этим я хочу еще раз пожелать всем счастья, здоровья. Спасибо большое. Thank you so much for your inaugural address. Спасибо вам большое, профессор Satyabhan Singh Rajput. Спасибо. Now, I request our colleague, Professor Ranjana Banerjee, to propose vote of thanks on behalf of the organizing committee. Professor Ranjana Banerjee. Thank you, Dr. Kiran Singh Varma. Good morning to our participants from Russia and other CIS countries, and good afternoon to our participants from India. First of all, on behalf of the organizing committee, I express my heartfelt gratitude to all our esteemed speakers of the inaugural session for taking time out of their busy schedule to come and motivate the participants with their presence and
thought-provoking speeches. At имени организационного комитета я хотела бы выразить искреннюю благодарность многоуважаемому директору ИСА Алексею Александровичу Маслову за его поддержку и весьма интересную речь. Благодарю вас, уважаемый Алексей Alexandrovich. On behalf of the organizing committee, I would like to thank our respected Dean of School of Languages, JNU, Professor Mazhar Asif, for his inspirational speech and for his constant support. I sincerely thank the Dean of the School of European Languages, IFLU, Professor Anjali Bagre, for her presence and very interesting speech. От имени Организационного комитета конференции я хотела бы поблагодарить уважаемого профессора Столярова из РГГУ за его интересные выступления и, конечно, за его сотрудничество с индийскими русистами. On behalf of the organizing committee, I thank Dr. Rajput, Head Department of Russian Studies, IFLU, for his warm speech. I would like to sincerely thank our chairperson, Professor Arunim Bandyopadhyay, for his heartwarming introductory speech and for his constant support. I thank our very active committee member, Dr. Kiran Singh Verma, for her very heartwarming welcome address. A special thanks to Dr. Sonu Saini for the effective coordination of the event. A big round of applause to the members of the organizing committee, Professor Boris Zakharin, Professor Ludmila Khaklova, Dr. Guzel Strelkova, and Anil Janvijayji from Institute of Asian and African Studies, Moscow, Professor Serebreny, Professor Alexander Stalyarov, Dr. Indira Gazieva from Russian State University for Humanities, Moscow, Dr. Satyavan Rajput, Dr. Kuvarkant, Dr. Monica, and Dr. Hava Singh from IFLU, Hyderabad, and Dr. Arunim Bandyopadhyay, Dr. Kiran Singh Verma, Dr. Sonu Saini from CRS JNU for their efforts for organizing this conference. I must thank all our volunteers, scholars, Shamsi Alam, Khushbu Roy, and Vikramjit Chaudhuri for all their hard work. Last but not the least, my sincere thanks goes to all our esteemed colleagues, scholars, and students from various universities and all other participants in the, who are here to actively participate in the conference. I must say that this time we have many stalwarts from the field of Rusistika and from Russian Indology amongst us in this conference. My sincere gratitude to them. I'm sure you will enjoy the conference
and enjoy the brainstorming session of the conference. Thank you. Now, over to you, Dr. Kiran Singh Verma. On behalf of organizing committee, a big thanks to you to Professor Ranjana Banerjee for always supporting and extending your help to your colleagues and your painstaking efforts. Our dear and respected Professor Ranjana Banerjee have already brought success to many events organized in the Center of Russian Studies. Thank you so much for proposing such an impressive and perfect vote of thanks, and not forgetting anyone to thank for their contribution to the conference. Thank you so much. Our panel discussion will start soon. Over to our colleague, Dr. Sonu Seni. Thank you very much, ma'am. I think our beginning was blasting. I can say that it was very good. And I think like this is the right beginning we should have and we could have. And dear friends, dear colleagues, dear students, as you know that this conference is not just like a general conference which we had in past. It is a different kind of conference and it has panel discussions this time, not a general sessions. And you know that various dignitaries, various respected and experienced experts and translators and teachers, they are here to have discussion or debate on that topic which is being discussed since some years. So let us have this kind of discussion and maybe we can proceed to lunch. And now we got some time to have lunch and gather some energy, and we'll rejoin at 1:45. So we'll have around half an hour for the lunch so that we can get some energy and come back to the discussion and debate. And there are no sessions like as we said that there will be panel discussions. That means like the speaker may speak from 2 minutes to 10 minutes. And then there will be about half an hour discussion after the session. Thank you very much. So you can stay connected or you can leave and rejoin at 1:45. Thank you very much. Thank you.
Colleagues, welcome again, and we'll be starting in 2 minutes. Namaste, Pandey sir. Namaste, More sir. Yes, sir is also here. नमस्ते, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? सर आवाज आ रही है, बट बहुत कम आ रही है. मुझे वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा. आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है. हाँ सर आ रही है आवाज, पर काफी हाँ आ रही, मुझे सुनाई दे रहा है. हाँ अभी ठीक है सर आवाज.
नहीं, वो डॉक्यूमेंट मैं जो बनाया था वो नहीं मिल रहा है मुझे। अच्छा अच्छा अल्फाबेट का डॉक्यूमेंट बनाया था, जी, वो नहीं मिल रहा है। कोई नहीं, उसके बिना ही काम चलाएंगे आप। ठीक है सर। मौर्य सर, आपके यहाँ अभी ठीक है आवाज? हाँ, मुझे ठीक आ रही है आवाज। हाँ, पांडे जी की आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, बिल्कुल सबकी बिल्कुल सब। सर, ठीक आ रही है आवाज आपकी। हाँ। अभी सर 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते प्रोफेसर पांडे। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मौर्य। नमस्ते, आपको नमस्ते। नमस्ते प्रोफेसर मौर्य। हाँ, हाँ। नमस्ते मैडम। Очень рады вас видеть. नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते कर दिया मैंने। सर प्रोफेसर मौर्य को भी कर रहे हैं सर, नमस्ते। अच्छा। नमस्ते। मैं थोड़ा नमस्ते। सा थोड़ी देर जी के जी लिए वीडियो जी ऑफ जी कर दूं। जी 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 ठीक है सर। अगर वो लिस्ट मिल जाती, अभी वेट कर रहे हैं आप जो वो बोल रहे हैं, पता लिस्ट नहीं, अगर मिल सकती है ढूंढना ही तो नहीं हो 2 रहा है। मिनट वेट कर लेंगे। कहीं मैंने रखा था। जी अच्छा, कोई बात नहीं जी। वैसे भी उससे बहुत सारी चीजें दिखाने की है ना, वो तो चीज दिखा के कोई फायदा नहीं। अच्छा जी, हाँ। स्क्रीन शेयर करके नहीं, आप सामने। पता नहीं, मिल नहीं रहा, जी वो जी कंप्यूटर जी में ठीक तो है, है कोई ही। बात जी, कोई बात। इसका क्रम क्या रहेगा किरण, मीटिंग का? किरण मैम, जी मौर्य सर पूछ रहे हैं कि जी क्रम बता जी जी सर। पहले आप आपका प्रेजेंटेशन है सर, फिर प्रोफेसर पांडे का है। एक सेकंड। जी लेवल 45। जी Yeah. कैन वी स्टार्ट सर? 145 पर है सर वो पैनल हाँ। डिस्कशन 1 मिल गया आपको? हाँ, वो मिल गया मुझे। जी उसके बाद 1345 से ब्रेक है, ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन रशियन एंड चाइनीज स्टडीज। जी जी ये है? यही है पैनल डिस्कशन। जी जी यही वाला है। अच्छा, यहाँ पर नाम नहीं है, कौन कौन बोलेंगे? प्रोफेसर पांडे नहीं सर, थोड़ा आप नीचे आप जाएंगे तो उसको स्क्रॉल करिए, नीचे जाएंगे तो ये वाला पैनल डिस्कशन पूरे सबके नाम के साथ और टाइटल के साथ में है। सर लेफ्ट साइड में लिखे हुए नाम, जहाँ टाइटल लिखा है उसी के लेफ्ट साइड में नाम लिखे। शायद सर ऊपर देख रहे हैं जो प्रोग्राम था, जो पैनल डिस्कशन का है, नीचे वो अच्छा, स्क्रॉल करके। जी ठीक है। 1143, 1345, 1345, yes. इनॉग्रेशन के बाद। जी सर। Yeah. Chandra ji and Kuldeep Dhingra, Koryam, Nilesh Bhatnagar and Priyadarshi Mukherjee. ठीक है। प्रोफेसर भटनागर का पेपर है पर वो आ नहीं पाए हैं, तो एज रेड उसको मान लीजिएगा, पेपर है हमारे पास। हाँ, तो शुरू जी करते हैं। जी सर। जी शुरू। जी प्रोफेसर मौर्य, प्रोफेसर प्रियदर्शी मुखर्जी, हाँ प्रियदर्शी मुखर्जी है, ही इज ओके। जी प्रोफेसर प्रियदर्शी मुखर्जी। जी जी सर। शुरू करें क्या? जी सर। यस सर प्लीज। सबसे पहले तो पांडे जी को मेरा नमस्कार। उन्होंने मुझे डायरेक्टली पढ़ाया तो नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय वो टीचर था। उसी कैपेसिटी में प्रोफेसर ढींगरा भी, उन्होंने पढ़ाया नहीं, लेकिन जब हम पढ़ रहे थे वो भी। शैल आई स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी?
Any language, sir. Hindi में भी, English में, जैसा आप ठीक से बोलें। पांडे जी को देख के हिंदी में बोलने का मन करता है। मैं तो अंग्रेजी वाला बना के लाया। Maybe some people don't understand Hindi, so I'll shift to English. Friends, first of all, I say my namaste to Pandey ji, who, when we were studying in the institute, it was called Institute of Russian Studies at that time, had joined as teacher. He had taught, I remember he had taught me one course or something. But anyway, we had later on very good rapport as when we were together in Moscow. In the similar vein, I would say my hello to Kuldeep Dhingra, who also had joined similarly as a teacher when we were studying at the Institute of Studies. Kuldeep, hello. I will not call you Dhingra, I will call you Kuldeep only. You look fine. And Varyam, I'm not seeing. Varyam joined. Yes, sir. Varyam sir here. I'm not seeing him. Varyam, hello, how are you? Fine. ठीक हो? अरे वाह, ठीक हो? ठीक है एकदम। Very good. आपके वो वहाँ के flowers देखे थे मैंने जो आपके घर के पास हैं. Then we have Yogeshka, we have only paper. So to be very frank, I am not very conversant with the topic. I have not done much translation from Russian into Hindi or English. I have done only one big piece from Hindi into Russian. But I've been reading the comments on the topic by Varyam and by Anil Janvijay. It seems there are two views diametrically opposite. One view is the traditional view that we should continue as we have been traditionally reading the names or other words in transcription while we do the translation. And this tradition, I would say, has been there in the translation from Russian into Hindi, say by Madhuji and other eminent translators. So sometimes I do feel that when I write Tolstoy, I feel like speaking Tolstoy. I have written a piece on comparative kind of study on the aesthetics of Tolstoy and Chekhov. So there also I had mentioned that to the Hindi readers that I would like to pronounce Tolstoy as Tolstoy. Chekhov, when we speak, I cannot go to Chekhov. But whether we can discard the old tradition, we can give it up completely and say Chekhov. Instead of we pronounce as fur. Which is what Anil Janvijay is propounding. Varyam's position I read in the Facebook. He probably seems to be agreeing partly with Anil Janvijay, but partly with the tradition that has been going into Hindi. Transcription, you see, it's a very complicated thing. I realized it when I was compiling the dictionary of English and Hindi, English into Hindi, a big dictionary you must be all aware of. And there the pronunciation of English words had to be given into Hindi. And while doing so, I of course, depending on base my whatever I wanted to do in terms of pronunciation on the international standard transcription as proved by the International Association.
Here also, I should say that Hindi is a very adequate language in rendering foreign words into Hindi in terms of translation, which may not be true of other languages. I'm not connoisseur of other languages, but I found it quite easy while rendering the words pronunciation in transcription into Hindi. That was in transcription, I mean, the pronunciation into Hindi. So my exposure to this particular topic is limited to only to very limited kind of experience. I'm sure Professor Pandey, who's done a lot of work, and he would be giving the exhaustive presentation. Similar experiences with Professor Varyam Singh. He is one of the most widely read translator of poems, Russian poems into Hindi. Professor Dhingra, I know from personal knowledge, has been translating a lot, whether from Russian or into Hindi or otherwise. Maybe he has exposure to Punjabi language. So I would now call upon Professor with these opening remarks. I don't really have a presentation, so I was asked at a very short notice to be present. And when Sonu Sani, Dr. Sonu Sani told me who are going to be the participants, I was very happy to agree to be present here. So I would invite now Professor Hemchandra Pandey to make his presentation. Thank you. Thank you, Professor Moria. I cannot see everybody. So you. I'm there at least. अच्छा ठीक है. Speaker full screen. Gallery. The gallery view पे आए. ठीक है आ गया. So I see so many familiar faces, so I will not name individually. I say hello to everybody. This topic is very much relevant for all the translators. And those who know the language, foreign language, any foreign language, they approach it in a different way. Those who do not know it, do not know the foreign language, they approach in a different way. Those who translate from a translated text. So I take it like that we all know the language from which we are transliterating. Long back in 1973, I had written a long paper in Hindi on this very topic. I could find it in my old papers, but it is in very bad shape. Paper is in very, very bad shape. But though my handwriting was better at that time. Then later on in 1978 also, I wrote another article in English on this topic. In the article is a bit longer. Then I wrote in English and it was published in Jista. Maybe Professor Dhingra is familiar with my article. So I will present on the basis of what I had written in 1978 on this topic. The title is Transliteration of Russian Names into Devanagari. Let us first clarify what we understand by transliteration, names, Russian names, and transliteration into Devanagari. Transliteration. Transliteration is generally concerned with a written text. It is a rewriting or transwriting of a text from one language into another. We do not face this problem in oral speech, where we are concerned with correct pronunciation only. Transliteration need not be linguistically scientific. This is very important. It need not be linguistically scientific like phonetic transcription, because it is meant for general readers and not for linguists. Transliteration has to compromise with the given alphabet of L2, the language into which we are transliterating. In transliteration, we do not look for similar speech sounds or phonemes, but for phonetic correspondences in alphabets of two languages. Where such correspondences do not exist, some approximate equivalent
or a combination of the letters of L2 is used. Sometimes one and the same letter of L2 is used for transliterating two different letters of L1 because it is not possible to differentiate them in L2. Now I have prepared a list of Russian alphabet and given some examples. Actually, this topic is most unsuitable for online seminar because we have to show many examples on the blackboard. So this is least suitable for an online meeting. Say like ye, Russian ye and Russian a. In Devanagari, we will transcribe them in a similar way. Sometimes it is the other way around. That is, two different letters of L2 are used to differentiate one and the same letter of L1 in different positions because changes in pronunciation according to position can easily be shown in L2, like A, Sudarinium with stress and without stress. Then we can distinguish between A and A. That is, the same letter can be transliterated in two different ways, or two different letters can be transliterated by the same letter of L2. Could argue against what we have said about the correspondences in the alphabets of L1 and L2 by giving examples from English, a language which has so much drifted away in pronunciation from its orthography that its spellings have become mostly conventional. Therefore, transliteration from English will be based on pronunciation. That is, we have to have a different approach. Here, two important points must be noted. Firstly, the problem of transliteration arises only when two different scripts are used. When different languages with their own rules of pronunciation use one and the same script, then the names of are not transliterated, like English, German, French, or any other language which is using Latin or Roman script. They do not, pronunciation is different, but they do not change according to the English pronunciation or German pronunciation. Secondly, it is not possible to prescribe some general principles of transliteration because they will vary from language to language and from script to script. Thus, the Russian spellings should be more or less followed in transliteration also as they are. Unlike English, they are very close to the actual pronunciation. This will facilitate going back to the original spelling for correct reference. This is one of my basic principles, that transliteration should be such that we should be able to go back to the original. This is one of our main principles. If purely phonetic principle is followed, then some names can be confused or get distorted. We may cite two types of examples to show how the confusion will occur. The surnames Sidyelnikov and Sidyelnikov. The second letter Sidyelnikov. This can be written with E as well as Ye. If we write both as Sidyelnikov, then we will not be able to know which about which Sidyelnikov we are talking. So they have the same pronunciation, but two different spellings. The first two syllables. Phonetically, both of them can be transliterated as C, while according to orthography, they will be transliterated as say or see, respectively. Advantages of the later translation are obvious for finding references in the original Russian. The second example concerns the surnames having unstressed of. It is pronounced as of, but the surname Zograf has also at the end of, which is also pronounced as of. So if we have to translate it of as of, then it will be confused with such surnames as Zograf. So it should be transliterated as of or of. Zograf, I will transliterate as of, Zograf. And if Ivanov, I will transliterate as Ivanov and not Ivanov. The three main peculiarities of Russian pronunciation: hard and soft consonants, voicing and devoicing, and stressed and unstressed syllables need not be fully reflected in transliteration. Transliteration of voiced and devoiced consonants will go against the principle of going back to the original spelling. The other two phonemes
can be reflected in transliteration so far as it is possible to do so in the Devanagari alphabet in the usual course. Names. Names include first names, patronymics, and surnames. Besides this, the rules given here are also can also be followed for transliteration of titles of books, geographical names, etc., but not for transliteration of poetry, which should be broadly transcribed as it is read. Similarly, a different scheme will have to be worked out for purposes of language teaching. That is transcription of Chinese in Devanagari. There was an article by Harprasad Ray. He was teaching Chinese in our in JNU. Russian names. These rules will apply only to Russian names because firstly, rules for other languages of this was written long back, so erstwhile Soviet Union cannot be framed without a knowledge of those languages, and secondly, they should be given separately. However, in the absence of both the possibilities at present, the rules given here may also be used for transliterating the names of other former Soviet nationalities. However, some Central Asian names of Muslim origin may be treated differently, as they are common in India also and can be transliterated in Indian style, like Ahmed, Sayyideh. These names occur in various novels of Tengiz Aytmatov. They can be transliterated as Ahmad and Sayyida, not Sayyideh, and not Ahmed Ili Sayyideh. Transliteration into Devanagari. The script of L2, that is Devanagari, is Devanagari. Where necessary, we have referred to the pronunciation rules of Hindi because it is necessary to rely on one particular language. But the title refers to transliteration into Devanagari because we feel that these rules are more or less applicable to other languages also, which use Devanagari script, and also to those languages whose scheme of alphabet is close to the Devanagari alphabet. If I am taking more time, I will skip certain things. Who needs transliteration? Most of all the translators face the problem of transliteration. Besides translators, anyone who is writing anything where Russian names occur also comes across this problem. Among these, journalists face this problem most frequently. Of such persons, some know Russian while others do not. For those who do not know Russian, the rules of transliteration will have to be explained separately with the help of transliteration, most likely in Roman script, though the rules will be the same. I'm leaving certain portion. Lack of standard rules for transliteration. This we all know, there are no standard rules, and most quoted example is that of Dostoevsky. In different books in Hindi translation, Dostoevsky, 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 Dostoevsky. Like that they are written. Apparently, this is due to lack of knowledge of Russian. And there are the mistakes I have analyzed. There are anomalies in the transliteration done by person knowing Russian too, though the nature of such anomalies is different. They can be summarized as follows. This I am leaving. With this necessary background, we now come to the transliteration proper. We start with the table of transliteration. Here I have given alphabet. I had prepared two small slides, which letters I use for which Russian alphabet. One of the main problems of transliteration from Russian to Devanagari concerns the stressed and unstressed syllables. So this I have already said that these vowels, E with stress and E without stress, U with stress, U without stress, U and U, Ya and Ya. So we can use the long and short forms of vowels for transliterating these names. The problem may come with the last one, Ya. Sometimes the word like Yizik or some name which starts with Ya in unstressed position. So there we get confused because stressed vowel is longer. Then the examples of these vowels in different positions are there. Gagarin, Klimov, Naumov, all stressed. Then Alexander, unstressed. Smirnov, Yakunin. Then there are examples of unstressed A and Ya. Ivanova at the end. If it's at the end, I prefer
writing A. Uspienskaya. Also there I prefer writing Ya. The unstressed A, like that. This also I am leaving. Then some in the unstressed A should be translated A when it occurs in the position where the inherent A of Devanagari is silent in Hindi. Inherent means in all the consonants of Hindi, A is inherent. If we do not, if we write small with short A, then it will be read as without vowel sound, like Afanasyev. If we write without A, then people will read it as Afnasyev, and then the pronunciation will be incorrect. The vowel A, the vowel Ye has two equivalents, Ye and A, depending upon its position. So Yevtushenko, I write Ye, Liev, Ye, Valeri, Ye, Yegarov, Yelena, without stress. Then the vowel O in stressed and unstressed position, like Krylov and Barkhudarov. So Barkhudarov, I prefer to write O, so that we are able to go back to the original pronunciation. Then E, Kasigin. Some people write with long E, Kasigin. I prefer to write with small e because of the phonetic characteristic of this E. Then Tinyanov, also I write with a small e. Then vowel A, I will give an example of vowel A. Then we come to the Russian consonant Zha. Here I use Jha with a nukta. Karjavin. So for Javin, I write like this. Then E Kratke, I use E, Maisky, Gaidianka. Then names, Russian surnames which have this adjective-like ending, E or E. There it is preferable to use long E, like Biskrovny or Petrovsky. Then the consonant Sha, which is traditionally transliterated as Cha, according to Leningrad pronunciation, Petersburg pronunciation, which is different from the standard Moscow pronunciation. If Moscow pronunciation is followed, then we may have to use Sha, Murdhanya Sha, Petkata Sha, Sha and Sha Shaljam. But this is not advisable in view of the fact that the consonant Sha, that is the Shatkon, is gradually disappearing from Hindi alphabet, and it is being replaced by Sha, Shaljam. Moreover, the pronunciation of Sha as Sha is prevalent in many other places. So a name like Shukin, now we can write Sha, then a half Sha, then Sha, Shukin or Shukin, whatever you prefer, or Sherba. I will prefer Sha, then again Sha, then Sherba. The letters Tyordi-Znak and Myak-Znak. In my view, this can be ignored. Then initials and are an integral part of names. They should be translated in accordance with the syllabic character of Devanagari. Now, Vladimir Ilyich Lenin, Vla E Lenin, like that we have. It is preferable to write like this and not Va E Lenin. As mentioned above, in connection with the transliteration of Ye, the prevalent form should not be changed according to these rules. Similarly, non-Russian names should continue to be written according to the old prevalent spelling, like Tolstoy. We need not change the transliteration of such well-known names as Tolstoy. Or Moscow, we need not change it to Moscow. It is better to write Moscow. In view of the increasing number of translations that are being done from Russian into Indian languages, it is necessary that we should try to transliterate Russian and other names as correctly as possible. The present article is an attempt in this direction so that anomalies of transliteration from Russian to Devanagari are removed to some extent. If there is
a common view. Otherwise, you cannot reach an agreed system of transliteration. This is also seen because I have seen many books, recently published some books. I have told the translators also, I would like to disagree with your system of transliteration. Thank you very much. Sir, please unmute your mic. What is, sir, please unmute your mic. इसको unmute करना है? नहीं sir, Abhay Maurya sir का mic. Thank you, Professor Pandey, for your very exhaustive presentation. Of course, there are other scholars who will also further discuss, because it seems to me unanimity is impossible to reach on this particular topic. But let's hear what other speakers have to say. And now I call upon Professor K.S. Dhingra, Kuldeep Singh Dhingra. I have already introduced him. So let's, without much ado, let's hear his presentation. Professor Dhingra. Kuldeep. Okay, thank you. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Thank you, Professor Maurya. And thank you, Professor Pandey, for your truly scholarly work. As a translator, I am of the firm opinion that the names of the characters, etc., that appear in a work, or they should be rendered in the translation as they are pronounced, or as they are pronounced in the original language. That is my firm conviction. You see, in my practice as a translator, whenever I have come across some, even from, say, English to Hindi or Punjabi, if I am translating, and if there is some name about whose pronunciation I'm not sure, I go to the internet, I find out how it is pronounced, and the same thing I try to write down in Hindi or Punjabi. Hindi and Punjabi have the advantage of having almost all the sounds that are required, except a few. The advantage that probably English doesn't have, or Russian doesn't have. Someone may have ta and not ta, and ja and jha, etc., etc. Our variety of sounds available in our languages, Hindi and Punjabi, is much more, and they are capable of sort of reproducing almost all the names, except some exceptions, like ja will be a difficult thing to pronounce, to render into Hindi or Punjabi. But otherwise, normally it should. I'm always able to render the names into, say, Hindi, Punjabi without much difficulty, but just by listening to how they are pronounced and reproducing the same in writing. Now, you see, there are certain names which are prevalent because of historical reasons. I mean, Moskva should have been in Hindi also, Moskva, but it is Moscow. Or Paris, for example, Paris, for example, should have been Paris if it was the original transcription, original rendering of the original pronunciation. But it is Paris in Hindi, and we can't do anything about it. Those things we have to accept as a part of history, like Tolstoy, Professor Pandey has mentioned. We have to take them as they are, as a part of history. But in future, I think we have to recognize that the names should not be distorted in any case. They should be rendered as they are pronounced in the original language. Elżbieta, for example, in Polish, should not be rendered as Elizabeth, or Andrzej should not be rendered as Andrei. So the original name in the original language
should be rendered in the language of the translation also. So this is my firm conviction, but those things which are there already because of historical reasons, I think we have to accept them as they are, and we have to think more of future. Now, having said that, you see, there are situations where one has to sort of, transliteration doesn't really help, or transcription doesn't help. For example, in this Ek Chadar Maili Si that I translated into Russian, there is a character called, in Punjabi it is Vaddi, and in Urdu it is Badi. She is the eldest daughter in the family, and that's why her name is Badi. Now I can't transliterate and write Badi in Russian because that will not mean anything. So I translated it into Russian and used the name Starsha. So because she is the elder of the three members of the family. So in Hindi we have many such names like Chotu, Chutki, Choti, Manjla, Manjli, etc., which we can't really transcribe or transliterate, where we have to, maybe we have to translate. Another problem in while translating this Ek Chadar Maili Si, there is a character, a female character. Three names are used for her. One is Purandei, the other is Puran, and the third is Puro. Now, as you know, in our language, the name sometimes carries the social connotation also. When somebody, say there's a famous, in fact, saying, Ismaya ke teen, I think it is something like this, Ismaya ke teen naam, Parsa, Parsu, Parasram. Because the three names indicate different social status of the person. If a person is big, we call Parsaram. Then if it's slightly lower, it is Parsa, and then the lowest is Parsa. So same way, this Puro, Puran, and Purandei, these three names are used for the same person in different situations. I mean, one is social status, of course, and this other thing is also the closeness with the person. If the person is very close friend, you may use the other form also, not the official, so to say, name. So, so I had to, in fact, discard this third name in Russian translation because it was creating problem for the reader. Three names suddenly, I'm talking of some person as Puran, Puran Devi. That was understandable. That is full name and this first name. But when I use Puro, that will not be understood by a Russian reader. I mean, the person will be confused. How come this some other character has appeared? So I discarded that Puro, and some, for example, if there was some situation where it was Puro Chachi, so I use Chochia Puran and not Chochia Puro, because Puro will not convey, of course, some social connotation is there and it is lost in translation, which social connotation in the name itself. For example, one of the main characters in the same novel is Tonga driver Tiloka. Actual name is Trilok Singh. Now, but he is an ordinary person, ordinary citizen, so he doesn't deserve that Trilok Singh. Nobody calls him Trilok Singh. Everybody calls him Tiloka. Tiloka. So that connotation, that attitude towards the character is not reflected when we translate it as Tiloka, translate it as Tiloka. But we have no option. Some information is lost in this process, but we can't do anything about it because
either one has to give a note that Tiloka and why Tiloka is being called and not Trilok or not Trilok Singh. But that is not possible. We can't give so many notes. So some information is really lost. Now, the another character, for example, is Rani. Now, in Urdu, it became from Rani to Rani because Rana is not there. So Rani from Punjabi name Rani becomes Rani. And from Rani, instead of becoming Rano, it becomes Rano. And Rano is used all along in the Russian translation also. I've used the same. But in Urdu also it is Rano. So again, Rani and Rano have different connotations. Rani is with more respect. Rano is with less respect, and sometimes maybe more affection, maybe, but a lower social status is indicated, which we cannot convey in the translation. Unfortunately, that's not possible. Another thing is, you see, sometimes, see, my own name, when I read in Hindi, it is Kuldeep Singh. A is used. Sir with a bindi or C with a bindi at the top and A. And whereas in Punjabi, it is Singh. Gha is there in there. So I don't know how, again, that practice came, that thing came to practice that Punjabi Singh is rendered into Hindi when a sixth name is there. It is Singh. Now, if I transliterate it back into Punjabi, Singh, as her at the end, it will sound funny in Punjabi. In Punjabi, that will not be acceptable. So I have to Punjabi, I have to write. So again, it's a question of certain practice which is already there and which we can't do anything about it. We have to accept as it is that in Hindi, when we write my name, we write Kuldeep Singh with her, whereas in Punjabi, when we write with Gha, Singh. So that is another thing. Now, I had a discussion with one of the translators of Uzbek, and they bespoke Tatyana. Now, how this Tatyana should be written in Hindi, that is what we were discussing. Now, Professor Pandey mentioned sound, ta without soft sign and ta with soft sign. He was of the opinion that these are two different sounds and we should write the two sounds differently. Ta for the first one and almost cha for the second one. I'm personally not of that opinion, but that to what extent, in fact, we can go into the nuances of pronunciation, that we have to be careful, because if we make it unreadable for the reader, then the whole purpose of translation is lost. So I would feel that the name should be rendered in the target language as far as possible, closest to the pronounced, the way it is pronounced in the original language. But it should be readable in the target language, and it should not become really a problem or a task for the reader to read it. It should be easily readable also. So these are some of the things that I just wanted to, from my own experience. Thank you, That's all. Veera. Thank you for your presentation, which mainly tackles the problem of names into the target language.
In fact, Professor Pandey also exhaustively spoke on this very topic. So it is for you to compare the two and draw the necessary conclusions. In any case, this problem is, it seems to me, it defies solution. Many nuances are there, particularly translation of Russian short name, Sasha, and other Alexander, Sasha, and other. How you can do it through transliteration, but then there are other nuances. So this discussion has to continue. No final solution is possible as of now. But we can reach nearly somewhere, not exactly where we want to reach. So that's how this problem will remain. Now, I shall invite Professor Varyam Singh. He basically has done translation of poetry of different languages, Russian mainly, from Russian into Hindi. And it is, I want to share this small secret with the younger generation that Professor Varyam Singh and I sat on the same bench when we started studying Russian language. We recently, he shared one photo on the Facebook, and I also had one with Tatiana Nikolaevna, no, not Yelena Nikolaevna Makarchan, who is our teacher. So time has passed and much water has flown under the bridges of Ganges or Muskarika. They're all both of us are heading into the same direction as Professor Pandey and Vinda. Thank you. Now yes, Varyam, please, your presentation. धन्यवाद प्रोफेसर मौर्य। आधी सदी निकल गई है जब हम बेंच पे बैठा करते थे, बल्कि आधी सदी से भी ज्यादा। सबसे पहले तो कहीं भूल ना जाऊं तो यानी ज़ाबुल खचो पबला गजारी सरगंदी ज़ातरफ नस्ता शिवा मेरा परियासिया ओचन aktualного и очень важного। बहुत दिनों से ये बात अखर रही थी, या तो हम गलत हैं या कोई दूसरा हमें गलत लग रहा है, इस अर्थ में कि हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं जिस तरह से दूसरे लोग लिख रहे हैं या जैसे हम लिख रहे हो। अगर हम गलत हैं तो पहली बात है तो कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। मैंने आग्रह किया था सोनू से कि वो टेबल दिखाए किस तरह हम लिखते आ रहे थे, किस तरह अब नए लोग लिख रहे हैं रूसी नामों को। लगता है वो टेबल उपलब्ध नहीं हुआ। नहीं सर, है, अभी दिखाना है तो थोड़ा दिखा दो जी, थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए, उसके बाद वापस कर लेना। नहीं, दूसरे वाला, हाँ, थोड़ा इसको थोड़ा। तो आप ये देख रहे होंगे हाँ, ठीक है। अब एक तो है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्तनी, और मैं वर्तनी इस्तेमाल कर रहा हूँ जो रूसी प्रकाशनों में या मेरे लिए पथ प्रदर्शक के रूप में पांडे जी के लेख रहा है। यह है पिछले दिनों मैंने मेरा प्रकाशित हुआ है अनुवाद संकलन अपोलोन ग्रिगोरियव की कविताओं का। तो हमने जो लिखा था, जो लिख रहे हैं, वो आपके सामने है, अपोलोन। अब जो अनिल या खकलोवा जी जो सुझा रही हैं उन नाम, और थोड़ा ध्यान दीजिए, वो है अप अलोन। जब हम हिंदी के मामला आता है तो हमारे व्यंजन बिना स्वर के उनका उच्चारण हो ही नहीं सकता।
वो अपने में अगर क है तो क हलंत अ लिए हो, अ ध्वनि लिए हुए है। जब हम अपोलोन कर रहे हैं तो ये इस तरह से क्यों हो रहा है? ये अब मान लिया आपने उदाहरणीय नहीं, उसको पहले वाले उदाहरणीय नहीं है, तो मान लिया अ कर दिया, तो एक और अ बीच में क्यों आ रहा है? 2 बार अ क्यों आ रहा है? तो आपका उच्चारण हो जाता अप अलोन। उसी तरह शोल अ खब, शोल मिख अइल, मिख अइल। जब ख पहले लिए हुए अ ध्वनि, तो कहे को एक अ जोड़ी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, पूरे हिंदी शब्दकोश में एक भी शब्द नहीं है जिसमें 2 अ एक साथ हों, क्योंकि मान के चला जाता है कि ध्वनि अ पहले से उसमें विद्यमान है। ये रहा मामला स्वरों का। सचमुच स्वर एक बहुत समस्या है रूसी से हिंदी में करने में। वो ये कि रूसी में उदाहरणीय जो है वलाघात केवल एक स्वर पर है। हमारे पास तो है हर्ष, करातकीय ग्लासनीय और दीर्घ दोलगीय ग्लासनीय। हमें अगर उदाहरणीय वाला हो तो हम आ, ई, उ, ओ कर सकते हैं, या उदाहरणीय नहीं है और ई, उ, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब उदाहरणीय ना हो, जैसे 16 कब आ गया, 16 कब में 3 ओ है, लेकिन बलाघात लिए हुए है केवल एक शो। अब 16 अ खब करने क्या, 16 अ ख ओ, 16 खब, 16 खब, मिख ऑयल, मिख ऑयल, मिख ऑयल। भाई एक हमारे पास तो इस तरह मुझे थोड़ा अजीब लगता था। उसी तरह से ठीक है, सुनने में स्वीताय है, लेकिन मूल में भाई ये ध्वनि है, ये है। क्योंकि जैसे थोड़ी देर पहले ढिंगरा जी भी कह रहे थे, नामों के साथ उनका अर्थ जुड़ा हुआ है, नामों के साथ उनकी व्युत्पत्ति एटिमोलॉजी जुड़ी हुई है, और हमें उस एटिमोलॉजी और नामों के अर्थ को सुरक्षित रखना है। अब ये कहा जा रहा है कि रूसी जिस तरह से इवानोव, क्या इवानोव बोलते हैं, बुल्गाकोव बोलते हैं, तो भाई पहले रूसियों को बोलिए कि तुम भाई पहले फॉ लिखो ना, भाई एक्स लिखो। तो वो नहीं, क्योंकि रूसियों में वो है नॉमिनेटिव केस में वो है। जब आप कारकों में जाते हैं तो उ बुल्गा कवा, ऊंचे खवा, ऊंचे खफा थोड़े बोलेंगे, उ बुल्गा खफा थोड़े बोलेंगे। तो कारकों में आप कह रहे हैं मिनी चेली पजेश में है, तो हमको हिंदी में भी वैसा करना, फॉ रखना। फॉ रखने की ऐसी बाध्यता क्या है? असली बात और है, वो ये हम भी मान के चलते हैं कि ये अगलुशेन अजवन शेनी केवल रूसी में है। अरे हिंदी में भी घोष और सघोष ध्वनियां हैं। फिर से दोहरा रहा हूं, प फ अघोष और ब भ सुघोष। तो ये प्रवृत्ति यहाँ भी है, हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन साथ में असली बात है, जब हम कहते हैं अनिल है, मान लीजिए, ये हिंदी का अगर आप दूसरा वाला दिखाएंगे, शब्द के अंत में अगर कोई व्यंजन है तो उसमें अ का उच्चारण नहीं होता, लेकिन हम पूरा लिखते हैं लौ हलंत के साथ नहीं, अनिल, हालांकि उच्चारण उसका अनिल। उसी तरह से थोड़ा सोनू थोड़ा दूसरे वाला रखिए। हाँ, अब इसी में आप देखिए कि अब देख लिए मरना, मरना मरना नहीं बोलते, तो वही ये प्रक्रिया यहाँ भी है। रॉ हलंत की ध्वनि और नहीं है उसमें, लेकिन लिख हम पूरा रहे, क्योंकि उस शब्द को आगे जोड़ना उसका धातु रूप है, उसका मूल रूप है कोई। जैसे रूसी में इन्फिनिटिव है, चिता, भाई उसमें तो और सॉफ्ट साइन वर्ब के लिए है, मूल उसमें चिता आ गया, चिता से चितायुषी। तो इस तरह चिता आपका सुरक्षित रह। उसी तरह मरने के लिए मर है बीच में, ना आपका इन्फिनिटिव फॉर्म है। तो ये इस तरह से नामों का सुरक्षित रखना, बुल्गा कव ही रखना है, बुल्गा कफ। यहाँ दो, एक तो आप स्वर बदल रहे हैं, ऊपर से आप जो अंतिम व्यंजन है वो
और हिंदी में असली बात है, अगर व्यंजन वो है भी अंत में तो भाई उसके साथ मूल में अ भी जुड़ा हुआ है। रूसी में अभी ये काम पता नहीं, रूसी जिसको हम अग्लुशेनीय कहते हैं, गौ का क हो जाता है। तो ध्वनि परिवर्तन है, उनके जो ध्वनि तंत्र है उनका हर भाषा का अलग है। जैसे थोड़ी देर पहले पर्शियन वाले कह रहे थे कि अरबी में भाई प नहीं बोल सकते हैं उनको, जैसे मेरी बोली में वो ध्वनि नहीं है। मेरी अध्यापिका को पूरे 7 दिन लगे, मैं बरियाम बोला करता था, पर ध्यान दिया मैंने, यहाँ हमारी उसमें वो ध्वनि है ही नहीं, वो ध्वनि नहीं है, तो इसलिए कोशिश करनी पड़ती है। तो उसे अब रूसी से जब हम कर रहे हैं, जैसे शौ का मामला आ गया, शौ का कैसे करें। अब सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा जवाहरलाल, ये तो रूसियों की समस्या है कि कैसे लिखना है जवाहरलाल, तो दौड़ शौ करके जौ हो गया। अब समझते जगतार हमारे दोस्त गुजर गए पिछले दिनों, उनका पासपोर्ट रूसी सिटीजनशिप ली, पासपोर्ट में दौड़ शौ तो आ गया, जगतार तो करना पड़ेगा दौड़ शौ। अब उसका जब रोमन में किया तो वो हो गया DZH, जगतार। तो ये कठिनाइयां हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि रूसी नामों को जहां तक हो सके रूसी इस तरह लिख रहे। रही ट्रांसक्रिप्शन की बात, ये ट्रांसक्रिप्शन это уже дело внутреннее дело того языка или тех людей, которые говорят на этом языке, или тех литература языковедов, которые пишут теоретически, пишут, мыслят об особенностях своего языка। हमको ट्रांसक्रिप्शन में नहीं जाना, हमको जाना ट्रांसलिटरेशन, ये हमारा काम। और ट्रांसलिटरेशन में अब हटा दीजिए, ट्रांसलिटरेशन में ये कहा हुआ है, तो ट्रांसलिटरेशन हमारा काम है। ट्रांसलिटरेशन में अपने नामों को सुरक्षित रखना। जैसे जोशेंका को लेके आइए, तो उन्होंने अंत में ओ को आ कर दिया, जोशेंका आ। अरे भाई यूक्रेनियन सारे नाम ओ के साथ हैं, यवतुशेंको, मकारेंको, करालेंको। तो जब ओ, इसको तो सुरक्षित रखना है क्योंकि जातीय पहचान का है ये सरनेम ओ के साथ, इसको बिल्कुल कर ही नहीं सकते। लेकिन जोशेंका ऊपर से उसमें भी कर दे जोशिनाका, अरे भाई बीच में एन के उसमें है कहाँ, ध्वनि कहाँ है, ये अनुस्वार हो जाता है अगर ओ के बिना है तो, ठीक है। तो इसी तरह नामों की तो बहुत बड़ी फरिस्त हो सकती है। ओ जोड़ना किसी भी तरह से, मिखाइल ये नहीं हो सकता। मिखाइल कौन सी कठिनाई है, हिंदी में हम लिख सकते हैं और रूसी उच्चारण के भी पास है, लिखित का तो पास तो है ही। तो बाकी तो बहुत कुछ कहने को, पर ये है कि हमारी देवनागरी एक खासियत है, कितने भाई हमारे पास 55 वर्ण हैं, उसमें से 12 तो स्वर हैं। हमको कठिनाई नहीं होनी चाहिए, और एकदम 100% तो जुड़ भी नहीं सकता है, सब पदार्थ करें ध्वनियां, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। लेकिन प्रयास रहे कि हम पास रहें और कुछ सैद्धांतिक पक्ष भी ध्यान में रखें। व्यवहारिक पक्ष तो सुन लिया किसी रूसी से होने को, तो अपने भी तो हिंदी के नाम कितने तरह से बोल सकते हैं, लोग बोलते हैं। तो ये एक मानक रूप तय करना होता है। मानक रूप यही, ऐसे ही सेमिनार जिस तरह की गोष्ठियां हो, एक मानक रूप तय हो। उसमें जरूरी नहीं कि मैं 100% सही हूँ, या पंडित जी 100% सही हो, या अनिल सही हो 100%, उसमें हो सकता है। लेकिन एक दूसरे से हम थोड़ा ग्रहण करें जो सही हो, और जो गलत है उसकी भी हम अपनी समझ बना लें। थोड़ी देर पहले मैं नाम भूल रहा हूँ, यवतुशेंको की कविता का अनुवाद खसियतली रूस के वाहिनी, उसमें यवतुशेंको और उसमें वो को फो किया। हमको भी मालूम है भाई, अग्लुशेनीय हो जाता है तो से पहले, मालूम है। लेकिन जब हम हिंदी में आराम से बोल सकते हैं यवतुशेंको, हो सकता है रूसी को बोलने में कठिनाई हो, कि भाई ग्लूकोई सगलासन से पहले जो है उसको वो से फो हो जाता है, हो सकता है कठिनाई हो। लेकिन हमें तो कठिनाई नहीं है, तो वो लिखने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यवतुशेंको आराम से बोल सकते हैं। तो इसी तरह से बोलना तो बहुत कुछ है, तो फिलहाल इतना ही। पर ध्यान रहे कि घोष आघोष हमारे पास है, रूसियों के लिए बहुत मुश्किल है। महाप्राण ध्वनियां प्रीदिखा से नहीं है, सगला से नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। ये पूरी यूरोपियन भाषाओं में पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया हूँ आज तक
वे महाप्राण ध्वनिया क्यों नहीं? पचौनिया परिदिखाचलनिक звук в европейских большинстве европейских языков я не знаю почему нет, но हिंदी में सब है. देखिए कवर्ग में आपको पूरे कि वर्ग हो त्वर्ग वर्ग हो पवर्ग हो सब में आपको पूरा ये महाप्राण ध्वनिया दिखती है. खो है घो है फो है भो है. लेकिन ये रूसियों की कठिनाई है कि वो इसको कैसे हल करते हैं. हमको हमारे पास ये क्या कहिए सदियों का बनी हुई हमारी लिपि और इस तरह बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से तब की बनी हुई और हमें मुश्किल नहीं होना चाहिए उसी से हिंदी में. पर कोशिश ये हमारी रहे कि मूल नाम के अर्थ उसकी व्युत्पत्ति एटिमोलॉजी और प्रचलन ये तीन चीजें ध्यान में रखना जरूरी है. धन्यवाद. धन्यवाद. Thank you, Varyam, Professor Varyam Singh. Well, the three speakers we have heard seem to agree in the resolution of the problems that we encounter while translating or transliterating. But again, there is no final solution to the problem. So maybe one generation or two generation won't be able to solve it, but next generation probably will find something. It's true that Hindi, as I said, is more adequate, or Punjabi is more adequate to render sounds, whereas there are limitations with Russian and English. But anyway, let's try to reach, as I said, as close as we can. There cannot be exact, as I said, arrival on the spot. It will not be, it will never be on the dot. It will be closer to the dot. Maybe it will be closer to the 3 dots. Thank you, Varyam. Now I call upon Professor Yogesh Bhatnagar, as we have been informed that he's not there present physically. Somebody who will read his paper. His paper has been received, but then his paper may be considered as read, and then maybe we can reach to the next speaker, Professor Priyadarshi Mukherjee. Okay, thank you, Sonu. Now I call upon Priyadarshi Mukherjee to present her paper. I have very little information about Priyadarshi Mukherjee to share with you. Maybe the speaker herself would tell something about her. Priyadarshi Mukherjee. It is himself, yeah. That's okay. Yeah. Oh, sorry. Професор китайского языка, литературы и культурологии в университете НЕРУ. Okay. Now, my topic, anthroponymy and toponymy, a multilingual, multicultural discourse on phonological transposition. Now, to start with, to briefly talk about the naming of persons or assigning names to places have had a number of factors, including the history and geography around particular ethnic groups. Sociocultural and geopolitical factors constitute the main foundation on which various proper names are coined. However, today's theme pertains to transcription and transliteration of proper names in translation. As a professor in Chinese and also as an advocate of multiculturalism, I would like to highlight concrete examples through which I suppose a variety of perspectives would evolve. Buddhist scriptures, while being translated from Sanskrit and Pali into Chinese, often faced hurdles in terms of concepts that could not find equivalence or even social adaptability among the target audience. During the period of conservatism, approximately say
2nd century BC to 2nd century AD, during the Han dynasty, words like Alingan, Chumban were considered as taboo words and hence deliberately transliterated instead of semantic rendition. The Chinese words in the shlokas like Alingan and Parichumban or Chumban, these words in the Jataka tales, for example, were purposefully transliterated as Alii Atumpe, now which could hardly be understood by the monks or nuns. The name China that originated in India came from the Chinese golden brocade China, which was a major trade item. Border trade between Sichuan and North Indian Gangetic plains brought golden brocade that eventually became synonymous to a country's name. Thus, the Indic appellation China spread across the world, and the vast parts of Europe also found a new name, China, China, Shin, from the Indic word China. However, China and Russia came into contact with each other during the 10th century AD. An ancient ethnic group named Khitan in North China ruled under the name of Liao dynasty 907 to 1125 AD. The Khitans were known to the Russians, and thereafter came the word Kitai in the sense of China. During the same time, the other part of China was under the Sung dynasty 960 to 1279 AD. Russia thus became to be called as Losung, that is literally Russia during the Sung dynasty, through this particular name, and has now been redundant. Yet, borscht soup, the beet soup, is known as Losung Thang. The name still exists. Later, Russia became Alos in Chinese. While translating from Russian, we face certain challenges. In the Bengali sound system, the specific limitations are more than in Hindi. In Hindi, these will be much more easier, but there is no equivalent to zh. In English, though zh is written as ZH, this transcription in southern India and the southern Indian phonetic system would have a different sound. Now, for example, in Malayalam, you can see the board probably. I have written down Bengali and Hindi. Now, southern scripts, this is also transcribed as R, but this ZH is not the same as in Russian. Now, this Z here and this R is not exactly the same, yet it is written as ZH. We notice that in ancient texts, many misconceptions emerged while rendering proper names. Now, often you will find Chinese translations of our myths. Shiva was written as Shipho, which literally means wet old woman. This needs to be totally altered, as Shiva is a male deity. It has been a wrong transliteration. In the next segment, I would like to highlight how the absence of particular sounds in a target language creates confusion while substituting those sounds with the closest equivalents. For example, Russians, while transcribing Chinese names into Cyrillic script, have predominantly based their transliteration on the Anglophonic pattern.
the velar nasal sound, n, the retroflex sounds, r, for example, this ch, sh, r, the dorsal sounds, chi, chi, shi, and the aspirated apical and dental sounds, th, th, can hardly be transcribed into Cyrillic script with its Anglophonic formula. Now here I would suggest that the Wade-Giles transliteration system could have resolved this specific issue. While translating these Russian names, translators have more or less retained the original forms, though these names also have English equivalents. Mikhail is Michael, Ivan is John, Andrei is Andrew, Yakov is Jacob, Yuri is George, Pyotr is Peter, Pavel is Paul, Fyodor is Fyodor, etc. Now, more or less, and fortunately enough, we see that translators in Russian, they have not changed into the Anglophonic pattern. Many Indian names cannot be accurately transcribed into Chinese. The Chinese phonetic system lacks voiced consonants such as g, g, j, j, d, d, b, b, etc. And also none of the hard veltal sounds. T, t, d, d does not exist. Okay. Therefore, while transcribing the name Gandhi, the Chinese would transcribe the word as Kanti. In place of Modi, they will write it as Moti. It is only through the particular Chinese characters in the context that the names can be clearly discerned. It seems quite similar to the experience of the Tamils. In Tamil, for example, the sign or the particular sign symbol which stands for K, it also has other sounds like K, K, G, G. The stands for T, Th, D, Th, all four of them. The sign symbol required for Ch is also same as S. T stands for T, Th, D, Th, and so on. In this context, Tamil is obviously more complex than the sounds in Chinese. From the variety of experiences in transliteration or phonetic transcription, I would like to sum up that a widely inclusive system of sounds can be found in Hindi, as it has been directly derived from Sanskrit. And Sanskrit has the most scientifically ordered system of sounds. The letters, more than 40, arranged methodically, emerge from the inner towards the outer. Consonants are arranged in this fashion: guttural, soft palatal, hard palatal, dental, and bilabial. Both soft and retroflex sounds exist in the same system. Now, to sum up in a theoretical fashion, briefly, I will just highlight that how a combination of translation and transliteration actually has given a new shape in Chinese names. Now, for example, New Delhi. Now here, Shin Delhi has been given the name. So translation is Shin is new, Delhi is again transcription, transliteration. New Zealand, Shin. So new means Shin, and here Delhi or Shilan has been transliteration of Delhi and Zealand. Now, however, New York, with its transliteration New Year, is an exception. There are examples, for example, from English, but also from the kind of Russian source. For example, Yugoslavia. Yugoslavia has been translated as Nanslavu.
south of the Slav land. Now, south in Russian is Yug. Mr. Mukherjee. Yes. Can you conclude, please? We have overshot the time of the because some other speakers, you know, I'm sorry. Took more time. Yeah. Probably. I don't know. Yeah. So briefly, I will just show you that how we have just come across certain sounds like, say, the ancient name of Greece was Hellas in Greek, former name Hellenic Republic, which in Chinese is Sheila. The H sound or her sound was pronounced in ancient Greek as her, got silent in modern Greek. All the sounds of he have been transcribed as she in Chinese. Therefore, Hellas became Sheila, Hitler became Shithala, Hebrew became Shipolai, Himalaya became Shimalai. Now, similarly, if we find what are the Russian equivalents, it is Himalaya, Holland becomes Hollandia, Hague becomes Gaga, Hudson Bay becomes Gudzonov Zaliv, Hitler becomes Hitler, etc. Now, the pattern, what I'm trying to show is the same G sound, you know, or her sound has been transliterated or transcribed in a particular pattern. In Chinese, it is she, whereas in Russian, it is G, you know. So lastly, I will just end here because as chairman says that there is no time. The port city of Oporto in Portugal became quite famous for grapes and grape wine. Most probably, these grapes reached China through the Silk Route, and vineyards took shape in East Turkestan, now known as Xinjiang. Thus, Portugal in Chinese became to be associated with grapes. So the Chinese word putao for grapes was derived from Chinese name Putaoya for Portugal. In this context, it is quite fascinating to note that the word Portugal for oranges in Arabic also indicates that oranges arrived in Arabia through Portugal and were associated with Portugal. Even the orange color in Arabic is called Portugali, that is literally of Portugal. Hence, there is no per sound in Arabic. Ba has been substituted for per. Thank you very much. Thank you, Professor Mukherjee, and I'm sorry I had to curtail your presentation, and this is the unpleasant job of the chairperson. I'm sorry I forgot to introduce you fully, and now I have the data that Professor Mukherjee, and sorry that I announced as in feminine gender. Professor Mukherjee is a professor at the Center for Chinese and Southeast Asian Studies, Jawaharlal Nehru University. Friends, all the presentations you have heard, as I mentioned earlier, there cannot be any exhaustive conclusion from these presentations, and even from the future presentations. The topic is very, very difficult, very weird, I would call it, and we can go on endlessly discussing how it is in different languages. It is interesting, but we should try to arrive at some point, some dot, some triple dot, etc. With these words, I would like to thank all the paper presenters, Professor Pandey, Professor Dhingra, Professor Varyam Singh, Professor Mukherjee. I hope I named all of you, and hand over the session to the organizer, Dr. Sunil Sani. Thank you. Thank you very much, sir. I think this was a wonderful beginning of these sessions, panel discussions.
And of course, now we have a little time for discussion. And anyone can just raise their virtual hand or just unmute their mic one by one, and then we can discuss the thing. Meanwhile, there is one comment like from Swati Shukla regarding the presentation of Professor Dhingra. So she suggested a very good, she has given a good suggestion, like say, regarding the Rano or Puro. She said that can we translate it as like Ranachka or Purachka if the context allows it. So Ranachka and Purachka can also one of the solutions if it is said with Laskachila forma. And then Gautam Kashyap commented on Professor Varyam Singh's presentation. Предложение профессора Варьям Сингха рассудительно. Вы все верно разъяснили. Спасибо большое. So we have now time for a little bit time for discussion or question or answers. Yeah. If anyone. So can I? Please, ma'am. Yes, Professor Meeta, ma'am. Firstly, my deep respects to all my senior teachers who are present here. In fact, they were the ones которые научили нас, да, что такое транскрипция, то, что такое транслитерация. И при преподавании, да, мы всегда это сталкивались, да, с такими проблемами. И сейчас, когда мы преподаем такие предметы, тогда мы чувствуем, что это так сложно, да, это нелегко объяснить такие концепции. И только что профессор Dhingra, он сказал, что его имя К.С. Singh, да, но немножко хочу продолжать, да. If you remember Professor Dhingra, his name is Professor Dhingra, but when we started learning Russian, we said это Dhingra, да, Professor Dhingra. And когда мы слушали, да, иностранцам, особенно русским, они говорили, что его зовут Dhingra, and we insisted, no, it is Dhingra. So, you know, it is D-H-I-N, and Hindi, it is Dhingra. So we, you know, just when he spoke about his name, I started recollecting that time. The same way when we spoke of Professor Pandey's name, you know, we said it is Professor Pandey, and we write D-E, and Hindi it is D. So these were the things, especially we had some in the class, there was Sushma, there was Subhash, and it said, you know, Susma, Subhas, Susmita, you know, Rasan seekhte hain, you know. It is, of course, it is Sir and Sir. That is one thing. But when you write it down, I used to ask them, why do we say Rasan seekhte hain, Rusi bhasha seekhte hain, Rusi bhasha, Hindi mein agar hum charan kare, to Rusi bhasha kehte hain, Rus ki. Abhi tak, till now, you know, I hear my students saying in the class, Madam, hum Rasan seekh rahe hain. Despite the fact, so it takes me back, you know, to the time till date. This это противоречие еще продолжается, да? Эти спорные вопросы еще продолжаются. Это какое правило нужно употреблять? Но вопрос о том, что это не только собственные имена, которые требуют объяснения, но есть такие концепции, которые, хотя мы употребляем приемы транскрипции, транслитерации, но трудно объяснить, да, трудно объяснить такие концепции. So for example, how do you explain, you know, while translating a short story, I came across the concept of, you know, it said a very simple word, kulhad ki chai, and paruski hai to bola chash ka chai hai. Now, chashka and kulhad, Hindi it said kulhad, whether it is a cultural concept which has to be explained. The можно ли дать такие объяснительные слова, чтобы объяснить, когда, как это употребляется? Или только можно обращать внимание на слово? Как объяснить это слово «кульхар ки чай»? Чашка чая это не дает, да, такое же понятие. Transcription, transliteration. Also, I came across, you know, the выражение
khas ke parde. No, at the pishet sada. Akinji at the pishet khas ke parde. And in Russian, it is translated simply as, the word for curtains. So curtains also in English. So if you see into the three-way translation, where the curtains would convey the same meaning of khas ke parde. So although хотя мы употребляем эти способы, то как-то можно объяснять такие концепции. Similarly, there were, the words which were used, kiwad, chatkhani. Это пишется, как кивад можно писать на кинди. But дверь это дает такое значение, как кивад и чатхани. С одной стороны, это проблемы, это переводческие проблемы. Можно трансформировать, можно заменить слова. Now, when we are explaining the concept, whether Chatkhani should be written as Chatkhani, transcribed as Chatkhani, or you change the meaning. So I would like Professor Dhingra, Professor Pandey, just to comment that это не только собственные имена, но и концепции такие-то, которые связаны с культурными значениями. Как можно объяснить такие? Professor Dhingra. Now, you see, I think one has to see the importance of a particular concept, because the exactly same thing cannot be said in another language. This is a fact. Some loss of information is always there. It is bound to be there. Now, we have to add some information, or some information is lost. Now, I think if it is kiwad and if it is translated as dver, I don't see any harm in doing that, because there is no other option available. Just if I put it as kiwad and then give a note, there also I'll have to say it's a kind of dver. Maybe typical Indian style of door, but it is a door. So one has to use this way. But if some important linguistic or cultural information is connected with the concept, then we have to sort of give a note. Otherwise, that kind of chitkhani or kiwad, I don't think we need to give a note for that. So then the whole translation will be this footnotes. In any case, we have transgressed from transliteration into translation. Problem of translation, not transliteration. And that is another thing which is endless. Mm-hmm. And in any case, I had handed it over to Sonu. Please continue. Yeah, Professor Pandey has some comments. Mita has given 4 examples. 4 examples. One is kiwad, chitkani, then khas, then kullad. Chitkani and kiwad, as Professor Dhingra has said, there is no special meaning attached to these 2 words. And they can be translated as dwer or shilchok. But khas and kullad, I think there is no proper equivalent. Besides that, these 2 words have a zapak also. Asobi zapak, ani peridayut, khas, what asobi zapak, yes, Syadan is 18 slogan. И также с kullad тоже есть особый запах kullada, который прибавляет к вкусу чая, который мы пьем из kullada. Это невозможно передать. Да? Так что вот оттенки запаха определенной языковой среды трудно передавать, если не существует такое же понятие в другом языке. И что касается, вот профессор Варям Синг подробно говорил об фонетической системе хинди. Конечно, система хинди очень богата по сравнению с теми языками, с которыми мы почти все знакомы, потому что у нас есть долгие и краткие гласные. Согласные, есть придыхательные, непридыхательные.
небные, потом церебральные, потом носовые. Все такие согласные не существуют ни в русском языке, ни в китайском языке, ни в арабском языке. Да? Но, может быть, у них есть особые звуки, но по сравнению с этими языками хинди более богат. И поэтому возможно передать разные оттенки звука в письменности Деванагари. Спасибо, сэр. Спасибо. Ну, я таки думаю, что вот то, что профессор Митанаран дала, вот такие примеры, ну, кулар и вы правильно, профессор Пандя, что вот там есть особый вкус, особое там значение, контекст. А можно, я таки думаю, что можно и добавить там сноски, то, что объяснение, например, на кулар можно так и добавить глиняная чашка, либо как традиционная индийская глиняная чашка, в который добавляется вкус, ну, то есть, как и вы сказали, прибавляется вкус чая, и как, таким же образом кас тоже. Вот так. И я так думаю, что такие особенности, культурные особенности, если даются в сносках, if they are given in the footnotes, then they enrich the information, enrich the translation also. Да, это называется описательный перевод. Да, Да. да, да, конечно, так и можно. Вот я хотела сказать, что хотя есть транскрипция, транслитерация, но надо и еще употреблять другие способы, чтобы даже объяснить эти способы, эти приемы. Я думаю, что так и можно написать как кулар, и потом дать объяснение. Так это будет, чтобы и читателям, чтобы они получили какое-то новое слово, новое понятие. Okay, I just wanted, okay, it is done, right? I just wanted to share something. Just now, Professor Meeta Narayan mentioned about the proper names, Sushma and other names, of course. I just want to share, maybe Professor Priyadarshi Mukherjee is there, maybe he will get again angry with us. Just a few years back, we organized a conference and I was handling the communication and Professor Meeta Narayan was, I think she was that time chairperson or the director of the conference. Professor Priyadarshi Mukherjee, are you there? Yeah, so I just addressed him as dear Professor Priyadarshi Mukherjee, right? He is, I think, Priyadarshi, and he writes as S with the S-I. He will explain. S-I. He will explain. Yeah, and he got so angry, and we got a long mail, and I will not mention what you had written. If I'll call Meeta, it to you. If I'll call Meeta as Meeta, У меня еще есть это. That is the way transcribe. Ну ничего, да. Он хотел, чтобы мы приносили. Now you write it as in Hindi. You write it as Priyadarshi. Yes. So I use SHI. Right, but see, we have to follow all this. We have to learn also many things. No problem. Yeah, but you were really very angry. It happens with me as well. I was referred to as she. See, today. As Professor Abhay Maurya also was saying, she will say something. You were too cool today. So people hardly know that Priyadarshini is Striling and Priyadarshi is absolutely opposite. It happens. Yeah. Yes, because they didn't know. Yeah. So just it was few. On the lighter note, in Bengali, it's very difficult to distinguish between Striling and Pulling. So please, you will excuse us. Yes, sir. Absolutely. Not always, yeah. That is the importance of acculturization, you see. Yes. That's the importance. Yeah. Do we have any other comments or any question, any query? If it's not there, then maybe we can. I was raising hand. I'm sorry. Oh, sorry, I could not see this. Okay, let's So Boris wants to say something, and I want. Same with me. Yeah, Boris. Just 2 words. I like very much the Devanagari alphabet, and to what Professor Panda has said, I may add that Devanagari has the way
of marking politicization, which is actually absent in all those languages that use Latin script. And this is very important. That's all. Yes. And I wanted to say a couple of words. I think that we should differentiate between the writing system, like yeah, you. These are not sounds, so we don't render letters. Yes, so we can't explain how to write yeah or you. And then we should differentiate between phonetic and phonemic transcription. There are two types of transcription. And if we try to look at correlations between phonemic transcription and transliteration, we can solve some problems. And what else I wanted to say about this Ramchik, Ramushka, etc. I think we should better not use such things, but explain in notes the differences. We can say Sangita and Sandgu. I think we can translate both into Russian, and then we can explain in notes. I think that we translate for knowing culture better, and that is why if we don't try to the domestication is of culture, but we try to explain more to the people about the other culture. It is much better in general, and I can, I can give my example. When I meet Russian students, they always say, hello, Madam Ludmila. In Russian, there is Здравствуйте, Madam, something like that. And I think that they feel that they should address me like that because it is close to their language. Though I tried to explain to them that, no, you should say Здравствуйте, Людмила Викторовна, because in Russian it should be like that. But they know it, but they don't feel like speaking like that because they are used to use their own norms speaking Russian. And this psychology, I think Russians are doing the same. And this psychology should be changed, I think. That's my ideas. Thank you. Thank you very much. Although there were a lot of questions which were raised by our teachers or colleagues, senior colleagues here. At present we don't have any time, so I will not be able to address to all those. But yes, I would like to say that जो वरयाम सिंह सर ने जो questions उठाए, मिखाइल क्यों होता है और ये दो बार लिखा जो जा रहा है वो किस तरह से लिखा जा रहा है, इसके बाद में वॉइस और वॉइसलेस के लिए इन सब के जवाब है सर। दो जो है वो हिंदी से नहीं आए हैं, तो इसलिए वो हिंदी में बात करना ही उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, जबकि वो हिंदी से नहीं है। किस तरह से वो आए हैं, किस तरह से ये मेथड इवॉल्व हुआ है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप भी वहाँ पर हों ताकि इन बातों को और जो है डिबेट के साथ में, हेल्दी डिबेट के साथ में आगे डिस्कस किया जा सके। तो खैर इसी के साथ में अगर आप लोगों का एतराज़ ना हो तो मे भी हम लोग 2 से 3 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं, अगर किसी और की कोई सवाल नहीं है तो। ठीक है, तो आई थिंक सभी शायद अग्री हैं. Молчание — это как знак согласия. Мы так и считаем, что тогда мы встретимся через буквально 3 минуты. We'll meet after 3 minutes.
So welcome back to the next panel discussion. The second panel discussion, and this session is being chaired by Professor Varyam Singh. But Professor Varyam Singh is Professor Varyam Singh here. We can't see him. Or he is. Okay, it seems Professor Varyam Singh is not here and he's not responding to the call. There might be some. He mentioned that there may be some technical issue, but that's okay. Maybe though, for meanwhile, maybe we can request Dr. Kiran Singh Verma to facilitate this discussion. And in case like Professor Varyam Singh joins, then he can take the chair. Dr. Kiran Singh Verma. Professor Varyam Singh is not there? Yeah, he is not here yet. We can start the session, and in case like he joins, so he can take the chair. Okay, we'll start. I'll just. Kiran ma'am, your cam. वो double हो रहा है. Just a second. Just a second. I'll just start. Okay. So title of this panel discussion is Transcription and Transliteration in Russian, Assamese and Bengali. Транскрипция и транслитерация на русском, ассамском и бенгалском языках. We welcome all our participants who are going to speak in this session. Professor Kandarpa Das, former Vice Chancellor, KKHOU, Assam, India, is our first speaker today in this session. And the title of his paper is Proper Names from Russian into Assamese. Professor Kandarpa Das, are you here? He's here? I can't see him. He also said that he was out of town and there may be network issue. So that may be the reason that he could not join. Maybe we can invite the next speaker. Person. Yeah. Okay. Okay. Our next speaker is Professor Onim Bandyopadhyay, Chairperson and Associate Professor, Center of Russian Studies, School of Language, Literature and Culture Studies. Title of his paper is Proper Names from Russian into Bengali. Good afternoon. Actually, I have not written any paper. I was requested by Dr. Sonu Saini to say a few words, but I would rather love to listen to others. And then maybe towards the end of this session, I'll add something like I may share my experience because I have already translated few works from Russian into Bangla. So I don't know because I have not I could not find time to organize my thoughts. So if you excuse me, okay. Towards the end I'll share my experience. Okay, we have five more speakers. Yeah, please. Right, Professor Kandarpa Das. So And I'm in my office. I'm also doing my office work. So please excuse me. Okay. But I'm here. Yes. Okay. 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 Then
Professor Ranjana Banerjee is our next speaker. She is former chairperson and professor of Center of Russian Studies, School of Language, Literature and Culture Studies, JNU. And title of her paper is Name as a Cultural Referent and Issues with its Translation. Professor Ranjana Banerjee, thank you. we invite you here. Verma. Good afternoon. As Kiran said, that I'm going to talk about names as a cultural referent and issues with its translation. We know that translation has always have been playing a significant role in effective cross-cultural communication, dialogue, Anji, through which Bolo. thought process, values, trends, and the culture of the source language at times gradually creeps in the target language, thus enhancing and enriching the culture of the target language. There's a huge responsibility on the translator to properly, rightly convey the right connotation of the words from the source language. One of the most complex mode of translation is the translation of literary texts and its various units. And one of the most common lexical units in a text are the proper names. Proper names are mostly non-equivalent, connotative, bearing linguistic and cultural value. The popular tools for translating the names, it is not translation but transliteration and transcription. Why not translation? Translation does not always give the, it may lead to fallacy. For example, in the article Transliteration and Translation from Bangla to English, a problem-solving approach, the author gives an example of the name of Dhaka, the city, which is transliterated as Dhaka, because if it would have been translated, the translation is cover, and definitely it would have, it would have been an odd translation, cover. So mostly it is transliterated and transcripted. Transliteration, as we know, is applicable at the level of letters, syllables, and words. It does not recreate the sound of the original source word, rather tries to represent and replace the characters of the original word scientifically with equivalent letters and syllables from the target language. Like any other translation techniques and tools, transliteration too has its advantages and disadvantages. Talking about the advantages, I would again like to specify that transliteration is based on a scientific method supported by a coding system in which an equivalent to each letter is identified in the target language. It simplifies, no doubt, the process of reading words and sentences. Referring to the disadvantages, first of all, I would like to talk about the common practice of English borrowing in transliteration, which at times distorts the name. As an example, I would like to actually cite the problem of transliteration of my own surname. The surname, my surname is Banerjee. When I went to Moscow, it was transliterated and it became
ba near she. It became ba near she because the sound of the vowels are different. In Russian, A is A and E is Ye. So as a result, it became ba near she. Ideally, they have it should have been the vowels A and A should have been used instead of A and Ye. So if A and A would have been used, then it would have sounded like Banerjee. So at times it becomes a problem. Another disadvantage, I would say, is associated to the custom of modification in letters as per the specificity of the target language. For example, I would like to say about the name of Hong Kong. It is transliterated and it becomes Gong Kong. That way, it deviates from the original sound Hong Kong, which actually has a meaning. The meaning is fragrant harbor. So the moment it becomes Hong Kong, it is derived of that. So I would say, for this reason, it is not always very appropriate to transliterate. Transcription, on the other hand, recreates and tries to preserve the original sound, the colorate and semantic code in the target language. Because names are often cultural reference, as I said, in such cases, it is important to retain the essence of the original word, and it could be retained more effectively through transcription. There is no doubt that transliteration has been the most appropriate mode of translation of names when there were hardly any contact or communication between the inhabitants from different parts of the world. But now, when the world has shrinked, the distance has shrunk, not world has shrunk, the distance has shrunk thanks to globalization and the digital world. When people have the option to reach out to each other, communicate with each other, now I think one could experiment with the transcription, retaining all the flavors of the word. In other words, in Hindi, I can say, retaining mitti ki khushbu. So that is very important at sometimes, I would say. Both in Russian and Bengali literature, there are many examples of names being a cultural referent, reflecting the mindset, societal history, bearing the social connotation. And in such cases, it is important that to retain the beauty of the source sound along with its rhythm, or its chand, as we say, and along it enables to reflect the cultural specificities more accurately to preserve their sound shell as much as possible. Based on my views on transliteration and transcription of names, I had translated the novel of Tarashankar Bandyopadhyay, Arogya Niketan. The source language was Bengali and the target language was Russian. The work of Bandyopadhyay bears all the characteristics of a village prose. And as we know, village prose is the true cultural referent representing the specificities of the place, a mouthpiece of local traditions. And while translating the work,
along with my co-translator, Debosmita, who will be speaking after me, felt the need to retain the local essence, the flavor of the depicted objects. And trying to do that, we used the tool of transcription with additional notes for conveying and the names, converting the names into the target language for translating culture. Here, English borrowing would have distorted the effect of the village prose, because we know the emphasis in village prose is to retain the culture, the language, the dialect, the customs, everything intact. So for that, for defining every object, everything, every things of everyday life, we felt that transcription with an additional note would be better. So I would like to give few examples. One of the example is dhuti. Dhuti, everybody knows in India what is dhuti, which is worn by men. And in Bengal, it is worn, above the knee many a time. So it is like a short dress. So now what happened? After we translated, it was sent for editing to Russia. And there, what we understood that the editor, he or she, whoever, actually referred to the English translation. In English translation, dhuti was translated as a short dress, and the editor made it platye. So when it came back to us, dhuti became platye. So this kind of fallacies may occur. So it is better to give the transcription and add a note to it. Similarly, we had kept the names of the food items like luchi. Luchi, it could be translated as puri, but puri and luchi are not the same. It has some specific character, some specificities, which makes it very different from puri. So we prefer to keep it as luchi and add a note to it. Similarly, kirtan. Kirtan could be translated as a devotional song, but again, kirtan has its own specificity, like the lines are repeated and it is, dedicated to a specific god. So again, we kept it as kirtan and explained what kirtan is, what is the characteristic feature of kirtan. So this way, I felt we could actually, we tried to convey the exact meaning of the word, tried to translate it, retaining the flavor of the language, the work, and the customs of Bengal. Similarly, even for the names, I'm talking about one name, Shashanko. Shashanko, if you translate in English, it will become Shashank, and it will be again in Russian Shashank. But if you go to Bengal villages and say Shashank, they won't even understand what you're talking about. So there it is important to keep it as it is, I feel. In conclusion, I would like to state that translation of proper nouns is a challenging act for the translators. Depending on the character of the work, one could decide to choose the tool, whether it should be transliteration or translation, as for each proper name should be considered individually
And in accordance with this, the correct tool may be used. That is all. Thank you. Rightly said, Professor Ranjana Banerjee, it is very challenging, of course, for translating proper names from the source language into the target one. Thanks for a wonderful talk and sharing your experience with us. Now, I would like to invite Ms. Debushmita Malik. Hope I am pronouncing it correctly. She is, yeah, okay. She is a translator and a senior journalist in Moscow, Russia. And the title of her talk, she's going to share with us her experience on, it is very interesting, of course, the topic, the title, What's in the Name? Understanding Cultural Nuances. Ms. Debushrita Malik, we invite you to the virtual floor. Thank you so much, Professor Verma. Thank you. So, good afternoon, Dobry Jain. Well, I have realized that there is only one rule for translation of proper names, and that is there are really no rules. And yet, when it comes to names, it's one of those really subtle nuances that can make a huge difference. The three models or the three T's of translation, that is translation, transliteration, and transcreation, serves merely as guidelines. While working as a journalist with BBC, I remember in the 90s reporting for the Bengali press, I remember finding at least 3 spellings in Bengali of the former Russian President Boris Yeltsin. The one commonly used is Boris Nikolaevich Yeltsin, which I took some time to understand. Yeltsin's birthplace, Budka, a village in Sverdlovsk Oblast, transliterated as Sovardolovsk, is almost impossible to pronounce in Bengali. And the leader of the Communist Party, transliterated as Gennady Zyuganov, was slightly easier to understand. Today we are celebrating Cosmonauts Day, Jane Kosmonavtiki. While I was preparing a story for West Bengal's leading newspaper, A Shomoy, from the Times of India group, we had to transliterate Valentina Vladimirovna Tereshkova as Valentina Volodimirovna Tereshkova. Yuri Gagarin in this case was slightly more fortunate. So in a recent press conference at the Kolkata International Book Fair, while speaking about Dostoevsky's 200th birth anniversary, I realized that the author's name is understood by some of the media representatives only if transliterated as Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Professor Arunim Bandyopadhyay would certainly know the Hoshanto is missing in most of the cases. Hoshanto is virama in Sanskrit, the znak. It's a phonological concept to suppress the inherent vowel. So you don't pronounce as Dostoyevsky, but Dostoyevsky. So that bha should have that znak, which is mostly missing in the press. So we'll end up pronouncing as Dostoyevsky. So as Evgeny Vodolazkin was fondly remembered in Kolkata, Evgeny Vodolazkin, I once again realized the utmost importance of translation of names. Now, translation of names was one of the major problems I faced when I began working on literary translation. While working with Professor Ranjana Banerjee on our project, she mentioned, translation of Bengali classic novel Arubuniketan into Russian, the first and the most serious issue was that of translation of the protagonist's name, Jibon Moshai, the well-known Ayurvedic doctor. Now, Jibon being the name and Moshai being the title, you would know. So between Jivan and Jibon, we chose to transliterate as Jibon, since that is the way the name is pronounced in Bengali. Although Jivan would apparently be much easier for Russians to pronounce. Next, we were looking for a fitting translation of Moshai.
forma обращения эквивалент обращения мистер, также титул присваивается заслуженному и уважаемому врачу. So the protagonist's name, which appears almost in every page of the 518 pages of the book, is crucial indeed. We decided to transliterate the word Moshai, as the word has a huge cultural significance and it would be appropriate to introduce the Russian readers to it. Transliterating this particular word was also essential as the protagonist referred to as Gibbon Moshai is later mentioned as Moshai only. So, Professor Ranjana Banerjee, will you not agree that if there is one word which we had to single out in our book, which is of utmost importance and which, we were debating for the longest time, is indeed the word Moshai, the name. Hence, the 6 months that we spent debating and discussing this particular word is totally worth it. Now, Gibbon Moshai's father was transliterated as Jogobondhu Kobiraj Moshai, also shortened as Jogobondhu Moshai. Gibbon Moshai's wife, Ator Bou, was also kept as it is. Names like Monju was transliterated to keep the Bengali flavor, not Manju, but Monju, as Professor Banerjee mentioned, Shashanko, not Shashank. Whereas words like Panchayat, Chadar, Ayurveda, Tabla, Pakhawaj, Pranam, Zamindar were translated without the Bengali touch. Obviously, it was easy with words like Kashi, the old name of the city Varanasi, Tomal, name of a tree, Bhim, the character from Mahabharata, Gaja and Bhang, where there is no difference in pronunciation. To summarize, translation of names are indeed extremely important as they carry a sense of identity and, more importantly, a sense of culture. So A, we stick to the guidelines of the sector. In most cases, all of the 3 T's, translation, transliteration, and transcreation will be essential. B, I have also realized that a translator does work alone, but it is of prime importance to have a team, interaction with mentors, specialists to debate and discuss as we are doing today in this wonderful forum. And C, as Professor Abhay Maurya realistically noted, that the problem of translation of names will remain. However, we should keep striving for a solution. Each translation is unique, and hence I arrive at the same point where I began. There are no rules for translation of names. This is maddening, sometimes funny. Like Professor Banerjee said, Dhoti became a platya. Frustrating and painful to say the least, but then only by going through this process do we experience the sublime joy and pleasure of translation. Don't you agree? Thank you so much for the opportunity to share my thoughts with you all. Yes, you shared, Ms. Devoshmita Banerjee, that name of the former president of Russian Federation, Boris Nikolaevich Yeltsin, was rendered in 3 different transliterations, right? I too, of course, we are watching nowadays news. I too noticed how Vladimir Vladimirovich Putin's name was pronounced, right, by different anchors, newsreaders, I'll say, newsreaders, right? So they pronounce it as either Putin, and Putin. Putin, yes. Yes. So just I wanted to share this. Thank you so much for such a wonderful talk and for sharing your experience. Of course, your experience of journalism also. You are a journalist, a very well-known journalist, I will say. Everyone knows you, Devoshmita Maulik. Thank you so much. Thank you so much. Very kind of you to say that. Thank you. Thank you. Thank you so much. Our next speaker is Professor Meeta Narayan. She is a former chairperson, professor of Center of Russian Studies, School of Language, Literature and Culture Studies, JNU. She will be delivering a talk on the title, Projecting Cultural Nuances Through the Art of Transcription and Transliteration, Theory and Practice.
Professor Meeta Narayan, we are waiting. You are cordially invited. Здравствуйте всем. Да, большое огромное спасибо организаторам за возможность участвовать в такой конференции, да, над такой темой транскрипция, транслитерация, с которой мы каждый день сталкиваемся, да, при общении с другом, при писании, при преподавании. Как преподаватель русского языка я преподаю курсы по теории перевода, поэтому я более интересуюсь с тем, что транскрипция и транслитерация, как можно, да, как я раньше говорила, как можно объяснить такие концепции при преподавании. Да. И где, в каких случаях можно употреблять эти способы. Понимаем ли мы правильно наше употребление? А если мы понимаем, то какие способы еще можно употреблять для правильного объяснения любой концепции? Но я буду сегодня говорить из своего опыта не только при преподавании таких концепций, но и при переводе материалов из художественной литературы, из газетных материалов, при которых я встретилась с проблемами транскрипции и транслитерации. Can I share my screen? Да? Says disabled participants create sharing. I think Kiran Can you try once again, ma'am? Okay. See this? Можно, да? Видно, да? Видно, слышно, да? Да, слышно, да? Да, мэм, слышно. Да, хорошо, да? То это изображение культурных аспектов через транскрипции, транслитерации, теория и практика. Ну, в самом начале, конечно, мы знаем, да, что такое транскрипция и транслитерация, но все-таки транскрипция – это воспроизведение звучания иностранного слова, а транслитерация – это воспроизведение буквенного состава иностранного слова на языке перевода. Часто при переводе текста приходится использовать приемы транскрипции и транслитерации. В каких случаях это происходит? Это в основном, как мы это тоже знаем, относится к безэквивалентной лексике. Это именно собственные географические названия, названия учреждений, организаций, газет и другие. Слова, обозначающие специфические предметы и явления в жизни данного культура языкового сообщества, реалии и историзмы. Слова, которые обозначают предметы, понятия или ситуации, несуществующие в языке перевода из-за духовного и культурного различия народов, как название блюд национальной кухни, виды народной одежды и тоже случайные лакуны. В таких случаях переводчик использует приемы транскрипции и транслитерации. Мы только что слышали многие примеры из такой области, как кухни, как одежды и так далее. Правильная транскрипция сохраняет исконное звучание иноязычного слова. Разберем на примере английское слово «hudson» транскрипируется как «hudson», «х» употребляется, «h», но с использованием всех правил произношения английского языка. Но при использовании правил транслитерации получаем слово «hudson», «г» вместо «х». Самая сложная ситуация может возникнуть при переводе текста с использованием иноязычных наименований для двух языков. Например, в английском слове «Чингис-хан», как пишется на английском языке, но это не сразу узнается привычным нам Чингис-хан. Еще столица Китая
в английском языке звучит eating, но что общего с привычным picking? Picking и beaching, да, совсем разные. Бывают переводческие сложности, связанные с традициями использования. Это относится к некоторым именам собственным. Об этом тоже говорили немножко раньше. Имя Джордж транскрибируется как Жорж. Однако, когда мы говорим об английском короле, слово подвергается транслитерации и произносится как Йорк. Поэтому мы говорим Йорк I, Джордж I, Джордж II, да, Йорк II, а не Жорж I, Жорж II. Такой же это Норт-Каролина, да, Северная Каролина, Нью-Орлеанс, Новый Орлеан. Но в исключение попадают некоторые слова, такие как Нью-Йорк. Но если мы продолжаем, то это слова, которые обозначают специфические предметы и явления. Можно говорить, что примеры подобного заимствования, как слова, как это, как концепции, shut down пишется, это английское слово shut down. Но как мы это понимаем? Там дается объяснение закрытия различных государственных учреждений и служб в США, не считающихся жизненно важным. Но еще слова как lockout пишется, blackout. Но все везде дается объяснение. Trade-in. Я встретилась с такими словами, когда я работала своим учебником, да, по теории перевода, но использовала эти примеры, но все же нашла вот такое объяснение после каждого такого слова. Но самое главное, здесь надо обращать внимание, что этот список велик, и работа с такими неотсутствующими обязывает переводчика иметь не только языковую, но и общекультурную подготовку. Недостатком транскрипции и транслитерации является то, что эти приемы не дают содержательного смысла переводимого слова. В этом случае используются такие приемы, как описательный вид, приближенный вид, создание нового слова или калькирование. Смысл приема заключается в том, что отдельные части слова заменяются смысловыми лексическими единицами русского языка. Это слова объясняют значение. Например, Green Revolution, как это зеленая революция. Но вот такое, то, что я сейчас говорила, что надо это объяснить при помощи вот дополнительных слов, это очень часто мы встречаемся с такими явлениями при переводе заголовка. Моя работа тоже была над заголовками, и я там некоторые примеры, если я сейчас обсуждаю с вами, до сих пор у меня нет ответа для этого, но просто так было принято в разных журналах, в разных газетах, из которых я собрала эти примеры. Это пишется, это одна статья, так называемая «Горит мое сердце». И там делается транскрипция «Горит мое сердце», но пишется «with heart aflame». Потому что это там было нужно. Есть еще такой пример «ездить в гости, чтобы дружить». Но очень образный такой заголовок, да? Ездить в гости, чтобы дружить. О чем это? Там дается tourism builds of friendship. Еще есть такой жигиты. Жигиты – это люди Северного Кавказа, которые являются очень хорошими наездниками и которые играют в цирке. Если простой, это транскрипция делаем, жигиты непонятно. Поэтому там пишется circus riders. Но они как-то очень интересные примеры. Смотрите, от серьезного до курьезного. Хотя делается транскрипция, но дается значение wonders will never cease. Всем смертям назло. Еще вот название некоторых романов «Тихий дон»
это пишется не только это. And quiet flows the dawn. Потому что dawn, если мы говорим, и dawn, когда мы были студентами, а мы это говорили, dawn, это вот понимается по-другому. Да? He's a dawn in the films, he's a this American dawn or something like that. No, and quiet flows the dawn, это дает значение. Но что я хочу говорить, что заголовки, да, при заголовках очень часто можно найти потребление способа транскрипции и транслитерации. Но так как заголовки, они имеют свои особенности, как можно это дать при объяснении? Еще, да, если мы, это первая, да, вторая, да, вторая часть, это относится к транскрипции и транслитерации в творчество Николая Константиновича Рериха. Я перевела вот части из творчества Николая Рериха, и там это заметила. Так как вы знаете, что Николай Рерих очень много писал о горах, о реках, да, о философии Индии, то была проблема. Не проблема, вот были такие замечания, что его зовут Николай Константинович Рерих. Николай Константинович Рерих, но пишется как Николас Рерих. CH, not IKH, but CH. Это совсем другой, да, Николас Рерих. Его жена это Елена Ивановна Рерих. А пишется Елена. Не Х, а И. Елена Иванович Рерих. А его сын это Юрий Николаевич. А переводится как? Транскрибируется, не переводится. Транскрипция как? Джордж Д. Рерих. Ну, смотрите, да, все названия собственных имен по-разному. А когда мы делили, да, некоторые части я хочу показать вам. Эта статья назвала «Горный пейзаж Хималая в творчестве Рериха». Слово «пейзаж», да, Хималая, конечно, это Хималая. Горный пейзаж Хималая в творчестве Рериха, да? Опять это CHA and IKH. Но это делается транскрипция как Himalayan landscape in the works of Nicholas Fury. Пейзаж, это дается, здесь это пейзаж, но говорится, да, в заголовке это пишется как landscape, и не пейзаж. А на хинди тоже было, на хинди написано पहाड़ों का लैंडस्केप और Nicholas Roy Rich. Because Roy Rich has been taken from Nicholas Roy Rich. CH here in Hindi, написали Roy Rich, они Roy Rick. А еще перевод был пахаड़ों का परिदृश्य. परिदृश्य, как мы это понимаем, это landscape. So такие случаи были интересные, да? С точки зрения транскрипции и транслитерации. Но еще, да, если продолжаем, то в его творчестве очень много названий гор и рек. Все не буду говорить, это требует очень много времени, но когда он пишет о Хималае, ну, там употребляются такие слова. Это такое исключительное место, где жили риши и пандавы. А слова это ришис and пандавас. Пандавас. А на хинди это риши और пандав. Можно ли говорить это пандава на английский? Конечно, на русском это пандавы, это употребляется как множественное число здесь. The same way слово Кришна, где была слышна священная флейта Кришны. На хинди это Кришна. На английском пишет Кришна и Кришна. Какой правильный? Где жил благословенный Готама Будда. Готам Будда. На английском пишет Готам Будда. Так пишется. На хинди это Готам Будда.
Таких случаев было много, да? Много, когда он описывает наши куры. Еще слово «вед». Да? Но понимаем ли мы это слово «вед»? Это что обозначает? «Ведас». На английском это говорит «ведас». Еще продолжаем. Это название Маунт Эверест, Канченджанга. Это еще, ну, название это Кайлас. Да? Это название гор Маунт Кайлаш. Пишется на русском Кайлас. На хинди тоже это Кайлас, Кайлас Парват. Вот Кайлаш Парват, вот Кайлас. Но на английском Кайлаш. In the same way, там еще были вот объяснения, да? Это Рамакришна Гангадхар Чаттерджи, о котором он пишет. Ну, интересно там заметить, что в Индии его считают автар. Слово автар, автаром, здесь, конечно, это по падежам, но слово автар и слово Бхагаван, да? Бхагаван, какой правильный? Бхагван, B-H-A-G-W-L, Бхагван. So, такие понятия, да, такие понятия еще продолжаются. Там есть, да, знаменитая битва, это Пандавас и Kauravas. Опять название Пандав и Kaurav. Как мы это понимаем, Пандавас, Kaurava или Пандав и Kaurav. Пандава на русском тоже, Kaurava тоже на русском. Еще интересно было заметить название реки Брахмапутра, потому что это строится из двух слов, это Брахма и Путр, сын Брахмы. Это который название реки в хинди переводится с санскрита как сын Брахмы. А Брахма это индуистское божество. Но это пишется как Брахмапутра. Brahmaput. На хинди это Brahma. When you add two words, Brahma, her and ma, как это транскрибируется? Таких случаев, да, можно было найти очень много, потому что так как его философия вся связана с Индией. Еще это третья часть, да, почему я назвала это социально-культурные аспекты. Это религиозные произведения Индии и их изображение при помощи транскрипции и транслитерации. Здесь есть какие-то некоторые переводы, да, переводы сделанные с хинди на английский by A.J. Olson. A.J. Olson is perhaps the first Western Indologist to offer a faithful but readable English translation of about 200 stanzas of padas selected from compositions of Mirabai. So here we speak of, Россия поле перестройки открыла двери для изучения работ таких социально-революционных людей Индии, как Мирабай, Гуру Нанак, Кабир. И даже социально-революционных женщин, святых женщин, они не были простые женщины, но социально-революционные периода Bhakti, the Bhakti period of India, the 15th century period, which is known as the Bhakti period. Как это мы транскрибируем? Bhakti, как Mirabai, Akka Mahadevi, these are names of socio-revolutionary figures from different parts of India, from east, west, north, south. Jana Bai, Jana Bai, Bahina Bai, Bahina Bai, пишется как Bahina Bai, Bahina Bai. So in this, when he speaks about Mirabai, translations of Mirabai are done, so было интересно заметить, такие, of course, it's a separate section on how her songs are translated and what words are being used in that. That I will not be able to discuss here right now. But what is interesting to note is, смотрите, его, где она родилась в Марвар. Это название, это Мевар, Раджастхан. То Мевар пишется как Марвари. Отец Мири
Ivazavut, Ratan Singh Rathod, Ranthod, Ra-Ana, Ta, Ratan Singh Rathod. Rathod, पीछे Ratan Singh Rathod, Ra-Atha order. English kida. On period from Hindi to English. On pishitsai kak Ratan Singh Rathod. Rajput kak Rajput. No Ana Vishla Zamush da Rana Kumbh Shitsa is Chittor, appears Chittor. No Kashte Nazvani, Smatrice. Kashte Nazvani image transcripция и транслитерация. Какой правильный, да? Это вопрос. Большой интерес к последним иллюстрирует тот факт, что там, где переводы не существуют или не могут существовать, существует транслитерация и стихов. Это я цитирую, это тоже было очень интересно знать. Вот иногда мы слышали, есть one of the pads of Mirabai says, "Mere to Girdhar Gopal, dusro na koi." Но это пишется как "Mere to Giridhar Gopal, dusro na koi." The o Giridhar. Но это непонятно, да? Mere to Girdhar на вене непонятно иностранцам. Нам тоже, потому что Гирдар имеет разные значения, по-разному называется Гирдар. Как там пишется, это тоже я цитирую, да? Только Гиридхар Гопал важен для меня, никто иной. Но это интересно, да? Таких тоже, да? Таких тоже много примеров можно было бы вот найти. Немножко есть у меня, да, 2-3 минуты еще, да? Я хочу еще вам показать. Это социально-культурные слова, географические природные значения. Это translations which are done by A.K. Ramanuja from Kannada to English and Hindi. That means 3-way translations. Now they are also of, as I just said before, the names are very famous, the very famous Bhakti period movement, socio-revolutionary figures. Женщина святая Akka Mahadevi. В XII веке использовала обычайный простой язык в своей поэзии, где она использует такие слова, как vachan, vachanas. That is how it has been translated from Kannada into English and then Hindi. Kavya, kavyas, kavya. Puranas, puran, maya, sansara. And then in Russian also, some of them, certain sentences have been taken and have been translated where the words have been used are like maya for maya, but it is not understandable. Sansara for the word sansar. No, эти слова, эти культурные слова очень важны, да? Они имеют широкое значение в местном контексте, но их очень трудно переводить на иностранном языке. Исключительная черта движения бхакти была то, что женщины писали на своих местных языках. Но если мы пишем, если вот работа на своих местных языках, как это понимается, как это делится транскрипцией, транслитерацией. Ну, смотрите, это очень короткие строчки. Would a weed on the river bank, no such depths of water. Хотя это prose, все-таки, the words like weed, depths of water, they have not been translated or described. Because, weed here is relating to the, from upper class and lower class. It's a very deep connotative meaning which the translator has tried to explain. But all the same, he could not explain, it says there in the article that transcripция, transliteratsia здесь не помогла. Because no such depths of water as the lotus would know. Without knowing who Akka Mahadevi was, what was her, social status, it is not easy to understand such words. Similarly, in translations from, just 1 minute, 2 minutes more, from Marathi into English and Hindi, they have been done by Vilas Sarangi. Also, we see the
use of transcriptia et transliteratio, the works of Jana Bai. Jana Bai, who was from a very low caste, but she worked in the work of a higher caste, Shudra. Ana prende lijala kaseme Shudra. Now Shudra, как мы это транскрипируем, is niche caste. And it shows the work of her love to Vitthal. Now Vitthal is again another name for Krishna. Vitthal is again another name for, Girdhar, Gopal. So he says, как можно перевести Vitthal, Vitthal, очень трудно. So when he is translated, this is from Marathi because Janabai was from Maharashtra. When it is translated from Marathi into English and then into Hindi, it describes, and then, such stars are put at certain places. He collects cow pats by her side. Cow pats at the uple, now Hindi at the uple mi panimaim, which are made from cow dung. So it says, that she went, whatever household small deeds she was doing, but she was always, because she used to hear the sound of Namdev, used to sing very well and speak of all his relationship with Krishna. So she started singing these and writing these padas. Now in this, such stars, this is not made by me, it is an original where, such stars are made, where, it is from Marathi into English and then into Hindi, the transcription is done. And in the end, again, this is also from, from Marathi to English, a translation of autobiography by, Justin E. Abbott, who is also a very famous translator, who has done the works of Bahina Bai. The name itself, it is Bahina Bai, but name of Bahina Bai, which he translates. He says, how do we translate the word Abhang? Abhang ilijenskiye pesni. In his book, A Translation of Autobiography and Verses, he says that, all the Abhangas and all the verses of Bahina Bai, очень трудно даже при помощи, способа транскрипции, транслитерации. Но с этим я заканчиваю, поэтому просто хочу говорить, что аспекты, культурные аспекты, которые связаны с какими-то особенными значениями, очень трудно употреблять даже способы транскрипции, транслитерации, не зная глубокое значение этих проблем. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Большое спасибо за то, что поделились своим огромным опытом перевода с помощью транскрипции и транслитерации. Профессор Нитанарайн, большое спасибо за то, что просветили наших студентов и коллег своим опытом. Спасибо. Of course, we want to discuss few things. We will discuss it. I too have something to say. So I will discuss it afterwards. Хорошо. Теперь я приглашаю нашего следующего спикера, который выступит с докладом на тему практика передачи вьетнамских имен собственных на русский язык. Наш спикер – это Максим Алексеевич Сюнерберг. Он доцент в Институте Азии и Африки, в Институте африканских и азиатских исследований. Нет, это называется Институт Азии и Африки. Московский государственный университет, Россия. Приглашаю вас, Максим Алексеевич, пожалуйста. Здравствуйте. Good afternoon. Namaste. First of all, I would like to greet all participants of the conference and thank its organizers and moderators. I see that my topic looks somewhat strange among all the others.
And I must apologize because when I registered for the conference and prepared the speech, I did not expect that this conference would be devoted mainly to India and that the majority of participants would be from India. Therefore, I thought to speak in Russian, but I don't hesitate about it because I see that all those who have already spoken speak Russian very perfectly. In my speech, I will talk about completely different country, different region. It's also South, but Southeast Asia. It's about Vietnam. And now I share my screen. I hope. Do you see it? Do you see my screen? Yes. Okay, so because we speak about, I'll speak Russian. Поскольку мы говорим о другом регионе, то, наверное, имеет действительно смысл показать его карту. Вот у нас находится Вьетнам. Ну, как раз расстояние, например, от столицы Вьетнама Ханоя до, скажем, Калькутты, индийской, оно равно протяженности всего Вьетнама, порядка 1800 километров. Вот, население 100 миллионов человек, что, конечно, гораздо меньше Индии, площадь гораздо меньше. Но здесь у нас все-таки речь не про географию. Так, секунду. Применительно к нашей теме, нашей конференции, здесь довольно интересный такой фан-факт, который я всегда говорю всем студентам и русским, которые интересуются этой страной. Действительно, Вьетнам – это одна из немногих стран в мире, чье название фонетически на местном языке звучит точно так же, как и на русском языке. По-вьетнамски сказать «Вьетнам» – это будет «Вьетнам». Как видите, то же самое, что и на русском языке «Вьетнам». Вот, таких примеров все-таки в мире не так уж чтобы много. Но как раз применительно к нашей конференции, как вот это вот название передать по-русски, и стоит ли писать «Вьетнам» с мягким знаком, или стоит его писать через букву «И», это вопрос, на который в вьетнамистике ответ найден и, скажем так, в обязательном порядке пишется, конечно, с мягким знаком, но исходя из логики вообще перевода и передачи вьетнамских имен собственных, здесь скорее должна была бы быть буква «И». Ну, вкратце немного о языке. Порядка 100 миллионов носителей в мире, чуть больше. Отличительная черта вьетнамского языка то, что с конца XIX века письменность латинизированная, благодаря приходу, собственно, Франции, колониального времени. Вот, до этого использовалась китайская письменность, вэньянь, ханвьет по-вьетнамски. Это что касается письменности. Что касается фонетики, ну, вьетнамский язык, как известно, это тональный язык, выделяется 6 тонов. И в языке существует 3 крупных диалекта. Северный, центральный и южный, что, естественно, ну, как во множестве других странах, значительно усложняет любой аспект перевода с этого языка. Я сказал, что латинизированная письменность, она подразумевает латинский алфавит, но вот, кстати, с алфавитом вьетнамцы сами не могут между собой договориться. Скажем, на верхней картинке у меня изображено то ли 28, то ли 29 букв. Чаще приводят они, идет внизу картинка, где 32 буквы, и некоторые буквы, имеющиеся в английском языке, реально мало используемые во вьетнамском, они, тем не менее, в алфавит включают. Например, букву Z. Да, на верхнем рисунке ее нет, внизу, ну, тут она, кажется, скрыта сейчас экраном, она, в общем, там есть. Что касается передачи имен собственных. Тут надо признать, что принятая к настоящему времени манера написания на русском языке вьетнамских имен собственных не представляет собой единой логичной универсальной системы, что признается, собственно, всеми отечественными вьетнамистами. Ну вот яркий пример – название 2 городов. Ну, первый больше известен как залив, очень красивый, но он же и город. Ха-Лонг, обращаю внимание, буква «Г» в конце есть в оригинале, и она есть в русском языке, в русском переводе. И Хайфаум, где, собственно, тоны нас не должны смущать, разные буквы не должны смущать. Главное, что буква G, она опять же есть в оригинале, но в русском языке ее
нет. И так принято. Написать по-другому будет просто неверно. Вот, в целом, если говорить о методике, то передача вьетнамских имен собственных на русский язык осуществляется путем сочетания транскрипции и транслитерации. В некоторых случаях это сочетание транскрипции и транслитерации может быть применено в рамках одного даже слова. Сами правила складывались, конечно, у нас во многом стихийно, и к тому же тут свою роль сыграло иностранное влияние, поскольку близкое знакомство с Вьетнамом в России началось лишь на рубеже 19-20 веков. Ну, если кто не знал, например, Николай II, будучи наследником престола, в свое время, в том числе Вьетнам, во время своего восточного путешествия посетил. Вот, но в любом случае в тот период Вьетнам входил в состав французских колониальных владений, и традиционная вот иероглифическая письменность вытеснялась латинизированным письмом. В связи с этим многие вьетнамские названия, многие вьетнамские имена переходили в русский язык через французскую литературу, французскую прессу, и это нашло отражение в имени самого известного всем нам, ну и вообще в мире, вьетнамца, первого президента страны Хо Чи Минha, о котором чуть-чуть позже скажу. Ну, вкратце об вьетнамском имени. Да? Антропометрическая система вьетнамская, если про имена людей, да, она, как правило, трехсоставна. Состоит из фамилии, среднего имени и основного имени. В отличие от ряда других языков, фамилия ставится первой. Но при этом по фамилии к человеку обращаться это крайне невежливо. Да? Там, мистер Смит, это здесь во Вьетнаме так не пройдет, нужно обязательно по именно основного имени. Вот Хо Чи Мин, если бы это было бы его настоящим именем, то тогда бы Хо это была бы фамилия, Ши это было бы среднее имя, а Мин это было бы основное имя. Но так Хо Чи Мин это не настоящее имя, о чем, опять же, ниже поговорим. Ну, по структуре смысл остается тот же. Вот. Также важно отметить, что в отличие от многих других стран региона Юго-Восточной Азии, фамилии во Вьетнаме появились с очень давних времен, рубежа до нашей эры. Все имеют китайское происхождение. Ситуация усложняется и другим, что во Вьетнаме существует несколько категорий имен, перечень которых варьировался в зависимости от того или иного слоя общества. И традиционно вьетнамец на протяжении своей жизни имел не одно, а несколько имен. Причем это мог иметь любой человек, будучи хоть крестьянином. У него было несколько категорий имен. Если же этот человек не крестьянин, а, например, чиновник или военный, или тем более родственник императора, то у него было большое количество совершенно разных имен. И в зависимости от того, какой способ выберет тот или иной исторический источник или автор научной работы, то и человек мог именоваться совершенно разными способами. Вот часто, ну, даже вьетнамисты, студенты, оказавшись, например, в Ханое, идя по улицам города, могут увидеть две разные улицы. Одна называется Чан Хэнг Дао, а другая Чан Пок Туан. Две разные улицы, казалось бы, два разных человека, два разных написания. На самом деле это один и тот же человек, самый выдающийся вьетнамский полководец за всю историю XIII века. Или, например, еще три имени. Гуэн Фукань, Гуэн Хэто Зялонг. Это один и тот же человек, основатель последней вьетнамской династии Нгуэн, где личное имя, настоящее – это вот первое. Остальное – это разные категории имен. Вот, но здесь, конечно, речь скорее о сложностях понимания всего этого, не сколько о транскрибировании. Вот, но в самом Вьетнаме была путаница при записывании имен. Ведь, напомню, все-таки традиционно вьетнамцы писали иероглификой, да, соответственно, имя – это равно иероглиф. А когда же они перешли на латинскую письменность, им пришлось самим задуматься над тем, над чем мы сейчас думаем, как же это все перевести на латинскую письменность. И вплоть до последних десятилетий 20 века в самом Вьетнаме не было унифицированной системы написания своих же имен. И вот я здесь пример привел женского имени, которое сейчас по-русски мы запишем по-хорошему, вот так, как у меня здесь внизу указано, Чан Тхи Лин, 3 раздельных слова, каждое слово с большой буквы. Но вьетнамцы на протяжении долгих лет могли писать вот 4 разными способами. Через дефисы,
среднее имя с маленькой буквы, среднее имя с маленькой буквы, но через дефис. И вот 4 разных способа. Вот только с конца 20 века, ну, с последних десятилетий 20 века стало принято писать каждое имя отдельно, без всяких дефисов между ними. А также, естественно, сложность заключается в том, что во вьетнамском языке, хоть это и латинская письменность, но имеются дополнительные, образованные при помощи различных диакритических знаков буквы, которые обозначают те, которых просто нет, те звуки, в которых нет в европейских языках. Кроме того, диакритические знаки передают и тональную систему, аналога которой в европейских языках опять же нет. И, соответственно, если письменно можно более-менее адекватно передать звучание согласных или гласных звуков, то передать тональную систему, конечно, невозможно. Да? И написав по-русски вьетнамское имя, мы все равно правильно никогда его по-вьетнамски не произнесем, потому что тоны не будут отражены. Да, это обстоятельство обуславливает, ну, по крайней мере, в научных работах, ну, или в научно-популярных работах, необходимость сопровождения встречаемых вьетнамских слов и имен, может быть, в первую очередь имен, их написанием на оригинальном языке. Иначе это вам мало что даст. Вот, и возвращаясь, наверное, к самому яркому примеру, по Хошимину, значит, напомню, что так как в русскую научную литературу многие вьетнамские имена и названия проникли в западном написании из западной прессы, то это привело к искажению как произношения, так и написания. Ну, самый яркий пример – это Хошимин. Собственно, почему он называется Хошимин? Да, вот в оригинале он пишется вот здесь вот. Видно? Ой, так. Ну, можно и здесь посмотреть. Вот Хошимин. Оригинальное написание, вот оно здесь внизу. С французского языка, да, как мы знаем, CH по-французски это идет как звук Ш. Шарль де Голь, например, да, Шарль так начинается. Вот, и отсюда пошло, что по-русски стало принято Хо Ши Мин, хотя по-хорошему он по-вьетнамски звучит как Хо Ти Мынь. И, соответственно, при транскрипции, да и даже при транслитерации мы должны были бы его записывать по-русски Хо, и здесь вместо буквы Ш писать букву Т. Дальше был бы еще сложный вопрос, стоило ли бы после буквы Т ставить мягкий знак, или ограничиться буквой Т и И, поскольку И изначально смягчает предшествующий согласный. Но в любом случае для уже устоявшихся вариантов остается то, как было принято, даже если это неправильно. Кстати говоря, имя его главного политического оппонента, президента Республики Вьетнам, президента Южного Вьетнама, в русском языке также писалось долгое время неправильно. Ngo Dinh Diem, он писался через букву Д. Хотя, почему? Потому что он был нам узнан из английской литературы, ну, американской, где принято вьетнамские имена писать, ну, дословно, как они в оригинале пишутся, но без диакритических знаков. На самом деле буква D латинская, она по-вьетнамски читается как Z, и он у нас Ngo Dinh Diem. И последние годы принято его именно Ngo Dinh Diem писать. По поводу Хошимина, ну, заканчиваю уже, тем более, кажется, как раз из лимита выбиваюсь. Насчет разных категорий. Для меня вот была всегда загадкой такая вещь. Ну, Хошимин-то еще понятно. Да, напомню, что это его псевдоним. Зовут-то его на самом деле Нгуен Шинь Кунг. У него был другой знаменитый псевдоним Нгуен Ай Кок. Вот он, как в оригинале пишется по-вьетнамски. Для меня было загадкой в свое время, ну, я не знаю, насколько тут вот видно сейчас на моем экране, вот статья, подписанная Нгуен Ай Коком, «Ленин и колониальные народы», но по-русски, если вы видите, он записан вообще Нгуен Ай Квак, причем между Ай и Квак еще и стоит дефис. Ну, дефис это ладно, это уже было дело вкуса, и с этим столкнулись сами вьетнамцы. Но меня интересовало, как же они, почему в России, в СССР было принято писать его Квак. И, ну, вот эту историческую загадку решил для себя совершенно случайно, когда был в Хошимине, а Хошимин это еще и крупнейший вьетнамский город. И тоже, что интересно, когда Хошимин это человек, он пишется в 3 слова, в 3 слога. Когда Хошимин это город, то он пишется, ну, у нас принято в одно слово. Так вот, когда я был в городе Хошимина и посетил его музей, эта разгадка неожиданно нашлась, поскольку вот видим его работу на французском языке. Ну, правда, сфотографировал я плохо, но, наверное, разглядеть тут можно. Нгуен Ай вот Кок,
Да, французы написали именно с акцент циркумфлекс, с букву А, вот так. И, соответственно, транслитерировать это на русский можно было вполне логично, как именно слово «квак». Вот так он и получился. Ну, наверное, на этом, по сути дела, все, что я вот в качестве такой презентации могу сказать по стране, которая, конечно, не является основным нашим топиком. Вот, спасибо всем за внимание. Большое спасибо. Ой, минутку, пожалуйста. Извиняюсь. Большое спасибо, Максим Алексеевич, за то, что поделились своей практикой и опытом перевода вьетнамских имен собственных с помощью транскрипции и транслитерации. Большое спасибо за интересную презентацию и за то, что поделились своим опытом, приведя очень актуальные и достоверные примеры. Спасибо. Спасибо вам еще раз за внимание. Спасибо. Спасибо. Our next speaker is Miss Ayushi Zina. She's an assistant professor in Amity University, Jharkhand, India. And the title of her talk is Use of Transcription and Transliteration in Mythology, a study of Amish Tripathi's Shiva trilogy. Thank you so much, ma'am. A very good evening to all the esteemed dignitaries. And I feel extremely privileged to be sharing this stage with such illustrious speakers. So I'm already very conscious. I'll be sharing my screen, just a second. Is my screen visible? Yeah. Okay, thank you. So the topic that I've chosen is Use of Transcription and Transliteration in Mythology, a study of Amish Tripathi's Shiva trilogy. Let us first just understand in brief what transcription and transliteration actually is. So as we know, transliteration is a conversion of a text from one script to another, which involves swapping letters. It is not generally concerned with the representation of the sounds of the original text. So we can understand that it mostly focuses on the written work as opposed to what transcription does. Transcription is the systematic representation of the spoken language in written forms. So when we use transcription, we are actually trying to decipher whatever we are speaking in a systematic representation of the spoken language. And we also know that for both transcription and transliteration, we have an entire different set of brackets which we use to actually symbolize them while writing. We know that angle brackets are used to set off transliteration as opposed to slashes, which are used for phonemic transcription, and square brackets for transcription. Transliteration deals with converting written characters into a different script. Transcription is about reproducing spoken words in writing. Now, after understanding in brief what transcription and transliteration actually is, let's straight away move to the text that I have chosen. The work is Shiva trilogy, which is written by Amish Tripathi. Now, why are we still talking about mythology in the Tripathi has actually revolutionized this entire work of mythology. There are three works in the Shiva trilogy, that is The Immortals of Meluha, The Secret of the Nagas, and The Oath of the Vayuputras. Now, in all these three texts, he has tried to connect the present Lord Shiva. We know that in Hindu mythology, we have the god Shiva, and right from childhood, we have been told to just revere or pray to these gods without actually being given any logical explanation behind it. Now, it was Amish Tripathi who, in order to cater to the modern day audience, he has taken gods and goddesses, but given a very human, a modern twist to the tale. So in this work, what he does is he presents Shiva as a human character, and that lifts him up to the stature of a god. Now, why am I talking about god and goddesses in this particular work of transcription and transliteration? The reason being, mythology is something which has been handed down to us through generations.
And mythological tales, mostly in the earlier times, were spoken words. Those were in the oral form. And now when we have been given these stories through generations by the use of transcription, translation, they have the present form that they are in. So if we look at the story that is there, we see that he has inculcated characters of these major mythological gods and goddesses and introduced events where Sati meets Shiva, they fall in love. The trilogy also concerns with the plot where Shiva, who is considered as Neelkant, and how the Suryavanshi king Daksh asked for his help to defeat evil, which was the Chandravanshis for him. And the story highlights his quest to find evil and free the world of Somras. Now let's understand how he has presented transcription or transliteration. Obviously, he has not gone in detail about transcription or transliteration, but without both these things, this work would not have been possible. Now, why am I saying this? Because he has the names itself, Shiva, Sati, Kartikeya, Ganesh. He has not changed these words. These proper names have been given as it is in our mythological tales. And we know our mythology was not written in English. So through a different script, he has taken those words up. He has created such beautiful narratives around those words, those proper names. In this modern day rendition, we find that he has also given it a mix of English and Hindi. The reason is so that the essence of the mythology also is not lost and the modern day readers can understand this. So he has made use of transcription and transliteration in the process. Now, if we look at a few examples, the one that I told already was the use of proper nouns that he has done. Apart from this, he has also used the sacred sound Om. He has converted the sacred sound Om into a material value. He has actually created a strong plot line around just this word Om. If we look at the text, you find that he has given the pictorial representation of Om also. He has shown how there were different ways of writing Om. And it was because of this particular Om that there were different characters, like he has presented Nagas as one particular group of people, and how in the story it has been presented that the Nagas were not considered to be of the same stature as humans. And so there was this distinction, and people used to think that the Nagas are evil. Why were they evil? Just because there was a different way of Om that was written with the sign of a serpent. Later on, we understand that no, Nagas are not really bad creatures. They are actually people with deformed identities. And so just because of this creation of the word Om, he has so beautifully connected the dots, and he has created those aspects in the work which are related to our god Shiva. We know Om is connected to him. Then we also know that serpent is one symbol which is connected to him, because we know that he has that in his neck. Then he has created characters like Ganesha, Kartikeya, or Kali. And how Ganesh, we know in our mythology, Lord Ganesha does not have a proper human face. He has the face of an elephant. Now, logically, he explains why he has the face of an elephant, because he was a Naga. And it was he actually used to wear a bracelet on his hand, which had that serpent symbol of Om. So these are very small, minute details where you find that this use of transcription or transliteration actually helped him in writing Shiva trilogy. Now, coming to the conclusion, Tripathi himself had commented that Hindi is my dil ki bhasha. Now, when he himself has told this, so he has taken inherently Hindi words while writing in English to connect with the masses, which is what makes his work the part of a popular fiction, and also to hold on to the mythological tale. Now, there's one phrase which he has used often in the text, that is Har Har Mahadev. This one phrase in Hindi is often repeated by the devotees of Lord Shiva. Instead of translating it crudely, what he does is he writes it as Har Har Mahadev, then gives a very logical explanation to us. And me as a reader, without actually going too much into mythology or Hinduism, I really could understand this word or the phrase so clearly just by looking at his explanation. Har Har Mahadev, Har Ek Mein Mahadev. So instead of just trying to translate it into a form which in a way just misguides us, or the essence or the meaning gets lost, he uses the word as it is and then gives an explanation to it. So these are the few things that makes me feel that without transliteration or transcription,
these works of mythology cannot be actually written. And in the present day, in popular fiction, we see that there is an immense rise in such mythological tales being written. And it is because of such writers that we are actually being able to read about the mythological texts and understand them in the present context. Okay, thank you so much. माइक ऑन कर लीजिएगा. Thank you so much, Ayushi. Why you were scared, I don't know. It was such an interesting and very informative presentation. We really enjoyed your presentation. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Okay. Professor Arunim Bandyopadhyay, do you want to share or we can now discuss together with No, you? I just want to share my experience. Like when, since I have translated not much, but I have translated Zoshenka, and I have written in Bengali Zoshenka, not Zoshinka, right? And I have translated Turgenev, not Turgenev. Okay, so the point is, what I would like to say is that, you know, we have to walk a tightrope. Like there is no absolute answer to this questions of transliteration and transcription. We have to keep in mind, like, say, for example, Bangla, we have both dental the and the. We have the and the both. So unlike many scholars in Bangla who write Dostoevsky, they write Dostoevsky. I rather prefer Dostoevsky, but it should be Dostoevsky. Now, if we try to follow that, you know, the Russian this thing, then it will be very difficult. Like if we suddenly change, or if we suddenly start writing Russian names the way it is pronounced in Russian, then Bengali readers may not understand that. Like many Bengali scholars pronounce Chekhov. When they write Chekhov, not Chekhov. Now, so that is very difficult, right? To know, you know, to or Tolstoy. Some people write Tolstoy in Bangla. Definitely, it's they follow the English this thing. So I mean, it's very difficult to say that. But yeah, we try to. But if I write Tolstoy, then Bengali readers will not be able to understand what I'm writing. So there was Smita and Ranjana will agree with me. So not Tolstoy. And I write Joshenka, or one can write Joshinka, but not Zo, because we don't have Z in Bangla. So that is what I wanted to share. Yeah, there are so many things, you know, coming to my mind, but we have time constraints, so I cannot discuss it in detail. So thank you, Kiranji, for giving me this opportunity to share my thoughts. Thank you so much, Professor Arunim Bandyopadhyay, for sharing your experience. You have translated many works from Russian into Bengali, and thanks for giving us interesting examples as well. Thank you so much. Now the floor are Devoshmita. Now our floor is okay. Floor is open for discussion. Virtual floor is open for discussion. We can start. Thank you.
from Kiranji, Debush with the who's it? This? Kiranji, can Yeah, I speak? Professor Mukherjee. Yes. Debushmita won't. Thank you. Thank you. Just wanted to say that what Professor Arunim Bandyopadhyay said is very true. I realize that the names, spelled in the way as it's pronounced in Russian, people simply do not understand. They were simply not reacting to it. So yes, that I experienced that during the book fair, and that is very, very correctly noted. And want to thank Professor Naren for her very interesting talk, and especially your examples. You took time to make the slides. It made it easy for us to understand the transcriptia and transliteratia pri perivode Zagalovki. It was very interesting. And I have a question for you, like the words Maya and Sansar you mentioned, what would be the best possible way to translate them? That is what was the question I posed in the end. Maybe the translator, the J.S. Ascent, who has translated this from Marathi into English and then into Hindi, has himself, in the end, he says that очень вообще-то трудно было, да, потому что понятие слова сансар. Sansar is a very broad, you can say easily sansar. No, at the mir, да, if you say at the mir, да, at the in some places he has used the word, dusha, because he's explaining the inside feelings of a higher caste and a lower caste. So he says it is the dusha which is important than what is going on around. You must feel what you are doing. So, Janabai was just, she used to sweep the floor, but she always used to keep thinking of the worldly affairs. So Sansar he has translated as dusha. I'm not too sure how, because I have not touched these are I've just analyzed the translations from this view of transcription and transliteration. But I just found it very interesting because he says Maya. Maya is illusion. He's translated it as illusion. And whether illusion, but in the context where he's speaking about Janabai, she is not speaking of Maya as illusion. She is saying that she wants to be away from this Maya and Sansara. So there the word illusion is, things which are, which sort of materialistic manifestations. So maybe that's why you need to read what actually is to be, how you understand the life of Janabai, of Kamahadevi, because they were, figures who were not ordinary ladies, they were not ordinary figures of just to be understood. They were social revolutionary figures who have led, and that's why they are still understood and translated. So Maya and Sansara, I would rather say, illusions and materialistic world. And Sansara, I would say, dusha is the heart. Like you say, Matrushka at the soul of Russia. You don't translate it. This is all the transliteration. I was just teaching my students the other day, and this is a translation in the Zagalovki you mentioned just. The Zagalovak is, Matrushka, but the translation is given, Kak Matrushka, it's been transliterated, but the soul of Russia. It doesn't use the words Matrushka in the Zagalova. Потому что все понимают, да? Matrushka is the soul of Russia. And then there were lots of pictures how on Matrushka different things are, now shown, whether it is legends and all. So I found it very interesting, If you don't know what is the soul of Russia, you would not be able to relate it to Matrushka. True. Similarly, it's Sansar, If you say it is Dusha, probably you have to know the connotative meaning of the 15th century period, Correct. And then the approach that Shudra is Nishay Kaste. It's already saying that is also very helpful, right? So thank you so much for the examples. Thank you. Yes, Professor Meeta Narayan. I also just want to share one
can be incident, I'll say, or whatever. Jigit, you have given example of Jigit. And everyone knows that I have, not everyone, of course, my colleagues, they do know that I have translated Chingiz Aytmatov's work, and I have translated also folk tales, Kyrgyz folk tales in Russian, right? So of course, Chingiz Aytmatov's work was in Russian only. So I, there I met with this word, of course, Jigit many times. And I was, fortunately, that time when I was translating it, I was in Kyrgyzstan. So Jigit is, of course, is a Kazakh. This word is a Kazakh and Kyrgyz word, we can say. So I just could not translate it properly. I just asked so many people, what does that mean? So like my driver, we were just standing, and two young boy, they drove the car very rashly, and he said, what, ani Jigit, what это Jigit, yes. And я думала, что это Jigit, и что это значит. Да, вот Jigit. И потом, then in a shop, I asked the shopkeeper, a lady, she said, my son is also here, on тоже Jigit. I talked to Rosa Aytmatova, sister of Chingiz Aytmatov, and I was telling all these incidents that what does that mean, Jigit? Then she said, for me, the person who respects a woman, according to me, on Jigit. So it was really very confusing. Yeah, after I mean, while translating not Chingiz Aytmatov, the Skarsky, when I folk tales, of course, then I came to know exactly the meaning of Jigit is a person who is very daring. So the word in Hindi, of course, that time I used dabang for that, the person who is very daring, dabang. So according to them, everyone is Jigit, the person who is young. And he himself, the driver, he is around 40 years old. He said, "Ya тоже Jigit, mala doi человек, ya Jigit." So, Professor Meeta Narayan, I just wanted to share. Thank Yes, you so I much. used, of course, the word Jigit. Yeah, yes, transliteration was given, and with описательный перевод, with notes. Потому что это статья была отсылки, да, и там это было употреблено в таком. Я хотела это говорить, что когда мы анализируем такие слова, конечно, это имеет такие значения. Хулиганизм. Хулиганизm was also given. You are saying my children. That's what I said. That my son is a Jigit. No, это значение как-то хулиган, да? Like, you know, he keeps jumping and all. Because it stated about the circus and these people who were playing the role in the circus. So the translation, they gave it as circus writers. Because in circus, you keep jumping and you keep doing, you know, all these things. That's why it is. Of course, the whole explanation I didn't write. I've written in my work there. But I just took these. Similarly, Serioznava, the Kurioznava, you can't understand from the title. You can transliterate. It was something, you know, related to Nauzhna Technicheskaya Oblast. Saying, you know, well, all, you know, science is going so high. When it was this, I think, when in space, when the rocket was launched, that time the heading came at Serioznava, the Kurioznava. So, you know, you're leaping heights. So from transliteration, you can't find that out. So it was very interesting to see, you know, from this thing, wonders will never cease, which gives a direct meaning to this. And similarly, like in your Bengali, you know, the name that you're talking about, my sister's name is Surekha. Born in Asansol, she will always be called Shurekha, Shureka. No, never they will call her, you know, Surek. Pranav will never be called Pranav, we will Pranav. They will say Pranav. However much you try to say that it is a but it will always be say Pranav, you know. My brother's name is Pranav. So we call them Shurekhai Pranav because we were born in Asansol, we were in Bengal. So we retain that way of speaking, you know, of Shurekhai Pranav. Yeah, we do have Debosh Mita, Ranjana, Oronim,
Yeah. Chakraborty, Professor Chakraborty refused to answer if we didn't call him a Chakraborty, not Chakravarti. You know, in English, when we invited him, they wrote his name as Chakravarti, and he sent the letter back saying it's Chakraborty, not Chakravarti. So, you know, we had to. That is the beauty of India, that we retain our, originality. If we start speaking Bengali in the way Hindi speakers speak, then it will be like a disaster. That that unites us. That diversity unites us. Now so we should celebrate that. True. We call you Arunim, but calling Deboshmita is really so pleasing, actually. That is the beauty of India. We are used to call you not Arunim, but Arunim. Yeah, it was interesting because in journalism you come across so many names. Yeah, Vidaljni at the prize na seats Pravilna. So be at the like Mitaji said, Shurekha. Yes, you should. If she is a Bengali lady, you should pronounce her name as Shurekha, not Surekha. Yeah, that is the beauty of India. That is what I believe. Can I say something? Yeah. We were waiting for you. Where were you? You are not waiting for me. We are waiting for you. No. That's for sure. No. Now something interesting will come. Yeah, Ranjana, is she there or not? Ranjana is listening? I think Ranjana was there. Okay. She was there. Maybe a small intervention because I just heard. Yes, she's here. Yeah, I just heard her speaking about this Hong Kong and, the interpretation of the word, Chinese word, fragrant port, etc. Now, a small intervention is here that, the Cantonese dialect, which pronounces the same word Xiangkang. Xiangkang is a Mandarin Chinese word, which is pronounced as Hong Kong in Cantonese dialect. So the meaning is retained exactly the same. It just doesn't change at all. So therefore, when she said that it loses the flavor, no, it retains because each region of China has its own unique dialect. So Mandarin Chinese Xiangkang changes into Cantonese word Hong Kong. It's the same thing. Number two, regarding Mitaji's paper, suddenly it caught my attention about Mewar and Marwar. Two words have been probably mixed in that script, So what I found is that probably in Russian script, this would have been the kind of actual transcription rather than, this is the word probably will be easier to understand. Mewar and Marwar, two distinctive kind of regions. So Rana Pratap came from the upper one, when she was speaking about it. And the enemy state of Mewar was Marwar, So there are two kind of, clear-cut distinctions between these two words. Now, another probably word was mentioned about Kanchenjunga, Now, when we translate this thing or transliterate, we find a sort of, misconception here. Bengali, it has been transcribed as Kanchenjunga. Now, literally, if you see the meaning of it, golden thigh, it carries no sense. Because Kanchan is golden and Jangha is thigh, it carries no sense at all. Now, where did it come from? That is a Tibetan word, Khangjen Zenga. Khangjen Zenga means 5 peaks in a snowland, 5 peaks of the snowland. Khangjen Zenga. Now, this has been wrongly transcribed as Kanchenjunga.
So here comes the originality of the word should have been transcribed as it is, in the Tibetan form, actually. So these are the small interventions I had. Thank you very much. Thank you, Professor. Professor Mukherjee has rightly pointed out like the importance of exact transliteration of the proper names. Otherwise, it can take a different meaning altogether. I agree with that. Thank you. Anyone wants to ask or say something? So, Maybe we can go for the break. okay. Thank you so much, everyone, all the speakers, for your very fruitful and interesting talks. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Pleasure so with you. So are we going for a break for how many minutes? Maybe we can have 5 minutes break because we are already running short of time. Okay. So just to cover that up, we can curtail our break from 10 minutes to 5 minutes. So it's it's 17:15. That means 5:15. We can just join back at 5:20. Devashmita, we must keep in touch. Huh? To send me your. I'll take it from them, but I like to keep in touch with you with this. Huh? Most I certainly. really liked your thing, because my house is also a house of journalists. So Oh, we is keep it? looking at the newspapers, and my husband is also a journalist. So we are very much interested in how portrayal of. I take into the more into the teaching stuff. Whenever I'm teaching in the class, I just carry today's newspaper and I see how the news has been given in this, and I try to explain it to the students whether they like it or not. And I try to update them with how the translations are going on. It's very interesting to read the headlines, especially in the pandemic time, when it says, like it says, new wave has come, so now new wave, new wave has come, it just says. And in the pandemic time, the new wave was coming, so they translated it as, not translated. News was there, but how do you translate it into Russian? When we are doing newspaper material translation, new wave of pandemic has come. Such things, not really related with transcription and transliteration, but how do you give перевод образных материалов? True. Obraznost is there in Russian, but whether it can be conveyed in English or Hindi. Right. So, thank you. Thank you. Thank you too. Thank you. Bye.
So welcome back, and we may resume our next panel discussion. So Professor Boris Alexeyevich, прошу вас. Спасибо. Пока ничего. Нет. Да, Борис Алексеевич. Да. Да, вот теперь можно просить, чтобы провели вот эту сессию? Да. Вы являетесь, да, модератором? Да. Прошу. Значит, у нас начинается заседание третьей панели, которое, значит, будет продолжаться в течение примерно часа, а потом еще у нас будет получасовое обсуждение. Ну, вот я предлагаю следующий порядок. Я за минуту до окончания 10-минутного, так сказать, срока буду сообщать, что осталась 1 минута, но если человеку надо там немножко побольше, то можно, так сказать, захватить еще сверх лимита пару-тройку минут, и мы это вычтем из вот времени, отведенного на дискуссии. Если других возражений нет, то я тогда, значит, молчание принимаю за согласие. И с этим мы приступаем к сессии. Так. Я начинаю, да? Да, пожалуйста. Угу. Значит, по вот, программе начинаю докладывать я. Мой доклад называется «Модели кодирования исходных имен собственных в принимающих языках». Сразу же скажу, что мне потребуется примерно около 12 минут, так что 2 минуты я все-таки прихвачу из вот, времени на обсуждение. Надеюсь, что это не страшно. Значит, когда мы работаем с текстом любым, студенты, скажем, изучающие хинди или другие индийские языки, то одна из главных проблем из текста понять, что перед вами имя собственное. Потому что почти для всех, то есть практически для всех индийских алфавитов нет различения больших и малых букв. И с этой точки зрения вот возникает масса трудностей, когда появляется какое-то совершенно незнакомое слово, то очень трудно его опознать как имя. Затем, значит, по-видимому, так сказать, не просто соотнести его с какими-то классификационными рубриками. То есть, в общем, догадаться, что это перед нами антропоним, скажем, а не зооним или что-нибудь еще. Ну и, наконец, в общем, вот предстоит учесть не только форму и в меньшей степени содержание соответствующего онима, то есть имени собственного, сколько следующее обстоятельство, насколько сильно вмешательство традиции в орфографию. Ну, общеизвестно, что, в общем, почти 200 лет уже в России принято англосаксонские имена с начальным H, так сказать, H записывать через Г. Соответственно, мы имеем в виде немецкого города Гессен, хотя на самом деле он Хессен. Или там поэта знаем как Гейне, на самом деле он Хайне и так далее. Значит, вот при опоре на форму нам следует решить вопрос о том, собственно, с какой аудиторией мы имеем дело и какие цели ставим. Одно дело, значит, устное общение, другое дело письменное. Ну, будем считать, что в большинстве случаев, вот, работая с литературой, переводчик, в общем-то, имеет дело с письменным текстом.
но и при этом возникает масса проблем, в том числе даже для языков, имеющих какую-то единую форму алфавита, ну, скажем, для языков Западной Европы, которые все пользуются латиницей. Здесь тоже возникают дополнительные проблемы. Ну, в частности, скажем, любимый герой Агаты Кристи, бельгиец Пуаро, значит, соответственно, его фамилия пишется как P-O-I-R-O-T. Ну и, конечно, большинство индийцев и вообще носителей, так сказать, людей, знакомых с английским языком, читают это как Poirot. Ну, разумеется, это очень далеко от реального произношения. Могут быть и какие-то другого рода подвохи. Ну, скажем, какое-то имя может вызывать какие-то нежелательные ассоциации в принимающем языке. Как, скажем, англосаксонское женское имя Хезет, значит, может ассоциироваться с русским жаргоном хезать, что, в общем-то, означает гадить, ну, тушить. Значит, соответственно, вот такого рода вещи должны исправляться за счет вот каких-то замен, устраняющих нежелательные фонические ассоциации. Кроме того, значит, следует учитывать такую вещь, как проблема сохранения разного рода словообразовательных аффиксов, которые в соседнем, даже родственном языке могут иметь совершенно иное значение, иное назначение. Ну, скажем, польский язык пользуется латиницей, и, соответственно, имена собственные там, как правило, никак не меняют, свою форму остается такой же, скажем, в письменном тексте имя актрисы Софьи Лорен, значит, выглядит как София Лорен, да, несмотря на то, что первое, так сказать, имя, вообще говоря, по-польски это Зофья, а не София. Ну хорошо, значит, вот к этому Зофье можно присоединить суффикс «к», который в польском имеет ласкательное такое значение, и получим форму «зочка», которую, в общем, непосредственно русский носитель, в общем-то, воспринимает с трудом, потому что в русском то же самое «к» в основном имеет такое диминутивно-пиеративное значение или функцию, и, соответственно, эта «зочка» должна соответствовать чему-то вроде «зоська», что, в общем, скорее оскорбительно, чем ласкательно и так далее. Вот такого рода вещи должны совершенно очевидно приниматься во внимание. Кроме того, значит, вот следует часто иметь в виду то, что у каких-то имен собственных, несмотря на то, что у них общая этимологическая база, как, скажем, у русских и украинских или русских и белорусских имен, тем не менее, вот при общем соответствии там какого-нибудь украинского Микола и русского Николай, значит, употреблять неправильный вариант при переводе крайне нежелательно. То есть невозможно какой-нибудь, равно невозможно Микола Некрасов, когда говорится о поэте, и какой-нибудь там Николай Добружинский, когда он, в общем, Микола Добружинский и так далее. Самое главное, вот, по-моему, это для переводчиков все-таки быть немножко знакомыми и с лингвистикой тоже, но хотя бы в самой малой степени. И при этом отдавать себе полный отчет, дальше я буду говорить в основном о соответствиях между русским и хинди, о основных различиях, которые касаются двух систем. А из этого уже проистекают и определенные, так сказать, трудности или, наоборот, упрощения передачи имен собственных. Но, в частности, следует помнить, что в области фонологии для русского характерна регулярная оппозиция согласных по мягкости твердости, или, иначе говоря, по полатализованности. В индоарийских языках она отсутствует, за одним исключением, она есть в Кашмире, но в Кашмире там другая проблема, связанная с графикой, которая, в общем, нынешняя графика не передает как следует соответствующих единиц. А вот прежняя классическая шарада передавала. Значит, второй момент – это гласные, о чем уже говорил и тут несколько ораторов до меня. Значит, в хинди они, во всяком случае, первые три гласные противопоставляются по долготе,
А в русском этого не происходит, и, соответственно, отсюда следует различие. Дальше, так сказать, в области просодической системы. В русском языке царит, так сказать, сильное динамическое ударение, тесно связанное с морфологическими различиями. А в хинди, в общем-то, ударение слабое, тяготеющее к финалу словоформы, и, соответственно, ударный, слабо ударенный оказывается либо конечная флексия, как в ларка, либо, значит, какое-то выделение, значит, динамическое проходит по второму слогу от конца, ну, типа лагана. Соответственно, в русском вот масса аффиксов имеют варианты, связанные с противопоставлением по ударности безударности. И обычно, так сказать, вот, так сказать, сильная позиция позволяет установить ударную гласную и, соответственно, продуцировать ее в качестве основного варианта и в те варианты, которые, так сказать, существуют помимо основного. Ну, скажем, в форме молоток мы, в общем, толком не знаем, какова первая гласная после «м», но достаточно, так сказать, сопоставить это слово с родственной однокорневой молот, как все становится на свои места. Вот в хинди подобные ситуации, в общем-то, не возникают, хотя есть другие примеры, когда, значит, варьирование аффиксов связано не с ударением, а с такой слоговой характеристикой, либо с полногласием, так сказать, гласной в слоге, либо с ее редуцированностью. Ну, сравните, скажем, редукцию второй гласной в слове «ларка». Там сверхкраткая, по-видимому, меньше или около 40 миллисекунд всего длительностью, сверхкраткая «а» после «р», и какой-нибудь «ларакпан», где гласная после «р» вполне полноценная, ну, краткая «а». Кроме того, в результате редукции гласной в хинди может быть и варьирование гласных «а» и «и», ну, там типа «бэхэн», «бэхин» и тому подобное, что, в общем, для русских не очень привычно. На что еще хотелось бы специально обратить внимание, то, что в русском языке немало случаев расхождения между, собственно, фонологией соответствующих слов и их орфографией. И, в частности, единая буква может служить для обозначения сразу двух единиц. Но вот чаще всего это бывает с буквами типа «я», «ю», «ё», о чем уже говорилось, где, значит, первая единица – это глайд, а вторая – соответствующая гласная. При этом, значит, вот каждая из этих единиц предполагает несколько реализаций. Она может реализовываться не только как «й» плюс соответствующая гласная, но и как палатализация предшествующего согласного, а дальше следует соответствующая гласная. То есть сравните, скажем, с одной стороны, ну, какое-нибудь там русское имя Дьяконов, да, и с другой стороны Надя, значит, где мягкое «д», в общем, продиктовано просто характером следующей гласной, и никакого глайда там не присутствует. Вот я пытался уже об этом раньше немножко сказать, но могу сказать, что в отличие от текстов на западноевропейских языках, в хинди есть прекрасная возможность палатализацию обозначать. Ее можно указывать огласовкой для краткого «и», под которым ставится вирам. И тогда, в общем, фамилия, ну, в частности, моя фамилия, будет записана вполне правильно. К сожалению, с ней не справляются люди, вот у нас, выдающие мне уже который раз заграничный паспорт с разнообразными ошибками. Либо там, значит, вставляется 2 «y», неизвестно зачем, и фамилия выглядит совершенно по-идиотски, либо, значит, просто пропускается «y» и, соответственно, пишется «рин» на конце, да, без какого-либо обозначения мягкости. Но вот в силу этого Мельчук, такой замечательный наш лингвист, который потом перебрался в Соединенные Штаты,
значит, предложил такой апостроф использовать, маленькую черточку надстрочную для обозначения мягкости. И стал свою фамилию так записывать. Так она, значит, выглядит везде, во всех справочниках в мире, в его статьях, публикациях любых, как Мель, Чук. После «Л» ставится вот этот самый значок мягкости. Повторюсь, хинди позволяет это адекватно передать, в то время как западноевропейские языки этого делать не умеют. Why тут совершенно неподходящая единица, она чрезмерно будет перегружена всякими другими функциями. Все, на этом я закончил. Спасибо за внимание. Так. Значит, следующий у нас доклад Татьяны Иосифовны Аранской. Значит, что там она? Эл Дывани Вали Наманки Ятра. Хинди с Руси так. Пожалуйста, Татьяна Иосифовна. Татьяна, включите микрофон, пожалуйста. जी माफ कीजिए। अच्छा, एक बार और नमस्ते। और मैं बहुत आभारी हूँ आयोजकों की कि उन्होंने इतना बढ़िया कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और मुझे इसमें बात करने का मौका दिया। डॉक्टर सैनी ने मुझे लिखा है, फोन किया भी, बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक छोटा प्रेजेंटेशन है मेरा और ये है शीर्षक लदवाने वाले नामों की यात्रा हिंदी से रूसी तक। एक भाषा दूसरी भाषा में नामों का रूपांतरण करते हुए हम संकट में पड़ जाते हैं। वो बोरिस एलेक्सेयेविच ने अभी इसके बारे में बताया। इसका एक कारण है इस संकट का ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बीच का विरोध। व्यक्तियों और स्थानों के नाम लिखने में आज का रुझान है ट्रांसलिटरेशन की तरफ खिसकना। उन दोनों सिद्धांतों में मध्य मार्ग की संभावना होगी। इस विषय में ला ध्वनि को लेकर मान ला ध्वनि वाले नामों को लेकर मैं कुछ बताना चाहूंगी और स्थानों के नामों का उदाहरण के तौर पर मैं प्रयोग करूंगी। तो ला है, हिंदी में एक स्वनिम है ला, रूसी में दो स्वनिम है, एक है неполитаризованный यानी हार्ड ला और политаризованный ले। हम सब जानते हैं ना कि वो क्लोज वावल से पहले क्लोज वावल से पहले और मैक्सिस्नाक से पहले पेलेटलाइज्ड ले आता है। लिसा लुक पुल शब्द के बीच में, शब्द के अंत में भी। और इन दोनों स्वनिमों में, इन दोनों ध्वनियों में जो रूसी के हैं, हम वो रूसियों के लिए हिंदी का ल पेलेटलाइज्ड लिखे नजदीक है। और ये दिखाने के लिए मैं आपको ये दिखाऊंगी कि वो पहले रूसी में लिखे हुए व्याकरण है और उन लोगों ने जो ये व्याकरण लिखे हैं, इन्होंने वो सिरिलिक ट्रांसलिटरेशन का प्रयोग किया और लगातार वो ल को लिखते हैं ये दिखाने के लिए कि वो पेलेटलाइज्ड है जो हिंदी का है। जैसे लाम, पहला, पहला, अफलातून, एक व्याकरण में, दूसरे व्याकरण में भी लाम, लाम नहीं, लाम नहीं माने लाम। और
ऐसा ना वो रूसी कान के लिए ये palatalized जैसे सुनाई दे रहा है ये स्वर लगना लगती। अब स्थानों के नाम देखें। कुछ शब्दों में कुछ नामों में दोनों रूप संभव है, माने palatalized और unpalatalized, non-palatalized। जैसे शहडोल दोनों संभव है। वो जो लाल रंग के लिखे हैं, ओ माफ कीजिए मैंने आपको माफ कीजिए मैंने बिल्कुल नहीं दिखाया। आप दिख रहा है? जी जी अभी दिख रहा है। हाँ, तो ये है पहला ना, पहला अफलातून। और अब हम देखते हैं ये स्थानों के नाम। स्थानों के नाम मैंने ऐसे नाम चुन लिए जिनमें palatalized अंत में हो या दो व्यंजनों के बीच में माने, और हर नाम में दो रूपों में, आमतौर पर नॉन palatalized ना त्वर्दे ल के रूप आमतौर पर सामने आते हैं, ना मिलते हैं। शहडोल, होदल, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड नहीं लिखा जाता है। और अब कोलकाता, कोलकाता देखिए ना, आज कोलकाता कोलकाता लिखा जाता है ना, नॉन palatalized ल। कोलकाता कम मिलता है, लेकिन जब हम कलकत्ता देखें ना, तो कलकत्ता वो त्वर्दे ला वाला रूप बिल्कुल नहीं मिलता। और ये वही रुझान है कि हम ट्रांसलिटरेशन की तरफ खिसकते जा रहे हैं। अब मैं सोचती हूँ कि मध्य मार्ग ऐसा हो सकता है जैसे जर्मन में है कि अंत में ल palatalized लिखा जाए शब्द के अंत में, और व्यंजनों के बीच में भी palatalized ल लिखा जाए। जैसे जर्मन में भी ऐसा ही ला है ना, जो रूसी के दोनों ला स्वनिमों के बीच में है। बहुत धन्यवाद। Да, Борис Алексеевич. Спасибо. Да, прошу прощения, я не включил звук. Значит, следующий доклад Людмилы Викторовны Хохловой. Translation of proper names from Russian into Hindi. Слушаем. Так, сейчас я еще регистрацию экрана. I think this is called power of виден экран? क्या कुछ दिखाई देता है? अभी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं? नहीं, अभी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, то демонстрация экрана, а потом что? Что после демонстрации экрана надо включить? После этого выбирайте презентацию там. Ну, так я так и сделала. И потом еще раз нажмите на демонстрацию. Еще направо раз? внизу. Так уже же нету теперь у меня... Сейчас. 3 раза short-notch. Сначала демонстрация экрана, потом выбираем то, что хотите демонстрировать. Так, демонстрация экрана. Теперь я ее поднимаю. Ну и вот она мне видна, а вам нет, да? Нет, вы не поднимайте презентацию. Там, когда нажмете... Но она у меня внизу, я ее
на нее Не, нажимать? не надо поднимать, только вы, оставьте так, щелкните нажмите на демонстрацию экрана. Демонстрация экрана, дальше. Да, и потом вот в этом окне вот вы видите вашу презентацию открытую. Ага. Вот там выбирайте. А сейчас видно? Вот, сейчас появляется. Да? Сейчас видно, да? Да. Ага. Ну хорошо. Я не знаю, на каком языке лучше говорить? Она пока как вам удобно? Пока ничего. Пока только запускается, только. Да, у нас пока видно, черный да? экран только. Черный экран с сообщением, экран? что вы Не запустили видна демонстрацию экрана, да. Еще пока не видно. Не видно, да? Пока нет, повторите еще раз вот такой попытку. Такой же. Так. Ну что, я нажимаю на нее, да? Сейчас тоже не видно? Сейчас запускается, да. Тут какая-то у вас другая система. А сейчас видна, нет? Нет, пока нет. Пока нет. Ну, давайте я Здесь просто буду подожди, говорить. Я не знаю, в чем дело. Значит, я хотела говорить, should I speak English? So I'm going to discuss three problems of this translation of proper names from Russian into Hindi. So the first is some Indian translators are of the opinion that the author's ideas will be better understood by the readers of the translation if the meaning of the names is translated from Russian into Hindi. For instance, I read Ravinder Singh's paper in Critique where he suggested to translate the name of the main hero in Chekhov's story Chameleon as Inspector Gergit Singh, because he's changing his views, his behavior all the time. So it's, but his real name is Achumelov. So maybe it's better to translate him as Pagal Singh or something like that. Or if somebody's name is Vral, so it's better to translate it as... Людмила, есть такое предложение. Вы можете отправить, скинуть мне вот вашу презентацию, и мы отсюда можем показать, если хотите. Ну тогда это ладно, но неважно, я ничего такого нет. Слышно, что я говорю? Да, слышно. Потому что, чтобы вам отправлять, я буду выключать и туда и сюда. Я не понимаю. Хорошо, тогда подождите. Да. So the question for the first question is what should we really translate? The character of the person, or it's his real name? Should it be the Gergit Singh or Pagal Singh or something else? Then I think that in general it's not very good because Indian name has its special characteristics. It shows first of all the caste, etc. For instance, the Singh means that he's either Rajput or maybe he's Singh or something like that. And that is not good for the reader who wants to know more about Russian names, Russian traditions, etc.
So I think that if the author, the translator wants to tell something, he should better do it in footnotes. Then the most actually traditional way of translating that is being discussed here, and that is transcription or transliteration of the Russian names. And today, very many people discuss this problem if we should write Chekhov or Chekhov, yeah, for instance. So actually, I want to pay more attention to some principles of transcription. So what is transliteration? When we speak about transliteration of Russian names into Hindi, actually this transliteration is very close to phonemic, not phonetic transcription, because Russian system of orthographic system is based on phonemic principle. So when we write Chekhov, we write Chekhov because this morpheme looks like that in a strong position. And so actually our transliteration is phonemic transcription. If we try to follow phonetic transcription like Chekhov, there are several dangers. What are they? First of all, different people hear the name in different ways. And this author, whom I quoted just now, gives some variations, like, for instance, Brizhalov. It is translated, it is written in 4 ways. With J, with Z, with J, etc. Or, for instance, again, the story of Chekhov, Смерть чиновника, the Clark Kimot, Chervyakov. Again, there is Chervyakov, Chervikov, etc. And of course, we can follow this more strongly, this phonetic principle, and write Chervyakov, etc. And some more examples were given here, for instance, Dostoevsky, etc. Actually, what are so that is one problem with this phonetic transcription. Many people will write it in different ways. Another problem that we shall not identify typical Russian masculine feminine names, like Chekhov is identified with Sokolov, Boytsov, etc. And Ov means Russian, masculine Russian name that correlates with feminine Russian names, like Chekhova, Sokolova, Boytsova. And as Professor Varian Singh taught today, if we want to make genitive of it, we shall say Dni Chekhova, and it will again not correlate with Chekhov, etc. And again, I'm repeating Professor Varian Singh, who said that if we write Zoshanka, we don't identify this name with Timoshenko, with Slinko, Glushko, Shevchenko, etc. And one more problem that we don't have a difference between Zograf and Chekhov. Again, I'm quoting Professor Varian Singh. I agree with him that we shall not have a difference between Sidelnikov, which is written with E, and E. And one more thing, that we can't really
represent this phonetic, real phonetic features, real pronunciation, because Russian and Hindi have different, not only phonetic structure, but also prosodic structure. For in Russian, the syllable which is closer to the stressed syllable is most weak, and those syllables which are distant from the stressed syllable are not so have not so weak vowels. So when we have the name, for instance, Sokolov, so in Hindi, the first vowel should be pronounced more clear than the second vowel, and in Russian, vice versa. So both phonetic structure and prosodic structure don't allow us to really imitate Russian pronunciation, and at the same time create many problems in identifying the national identity of Russian, Ukrainian, Armenian, for instance, Khachaturian, etc., different names. So I think that one more thing I wanted to say, that many foreign proper names have been adopted in Russian, in Hindi, and already exist in dictionaries. They are included in dictionaries. So again, this problem was discussed today. Should we write Moskva or Moscow? Which everybody knows it is Moscow, yes? So should, and actually there are not only Russian, original Russian names, but also borrowings from other languages. And they are coming into Hindi through English. Should a translator abandon the existing Hindi spelling of a borrowed name in favor of the variant that seems preferable to him? For instance, Mauritius, in Russian Mavriki, Nigeria, in Russian Nigeria, St. Petersburg, in Russian St. Petersburg, Switzerland, Швейцария, Sweden, Швеция, etc. So there are many problems, and I think that the best way should be to sit together and to have discussion on the translation of Russian names into Hindi, but the main principle should be, I think, transliteration based on phonemic transcription. Actually, this there exists индийско-русская практическая транскрипция. We can read it in Wikipedia. And there is a table. We saw the same table very close in presentation of Professor Pande. So we can also gather and make these correlations between Hindi and Russian. And of course, some words should be used that are already adopted, should be used in traditional form as they have been adopted, like Nigeria, etc. And one more thing that, for instance, if it is not Russian name like Ahmed, it should be Ahmed, as it is in the
original language. So thank you very much. I'm sorry I couldn't use the demonstration I have prepared. Thank you. Спасибо. Так. Слово предоставляется Индире Адильевне-Газеевой с докладом «Переводческие приемы передачи имен собственных и нарицательных на примере материала индийских СМИ». Пожалуйста, Индира Адильевна. Да. Добрый день всем. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Видно, да? Пока запускается. О, появилось. Ура. Появилось, да, вот эти? Хорошо. Да, все. Значит, перевод имен собственных требует, конечно, особого внимания, так как ошибки в переводе такого рода лексики могут привести к неточностям и дезинформации. Поэтому при переводе имен собственных перед переводчиком стоят очень сложные задачи. А именно, необходимо точно отражать культурно-национальные особенности имен собственных и максимально сохранять их звучание. Транслитерация – это формальное побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с использованием алфавита переводящего языка. Это может быть и дословное подражание в форме исходного слова или передача букв и знаков одного алфавита буквами и знаками другого алфавита. То есть прием востребован, когда языки используют разные графические системы. Письменная форма имени при таком способе перевода искажается минимально, в чем его особенное преимущество. Но, однако, звучание может быть искажено, так как очень часто при транслитерации язык заимствования навязывает именам собственное произношение, соответствующее собственным правилам чтения. Поэтому лучше, если ими, собственно, в переводимом тексте будут переданы как можно ближе к исходному звучанию. В чистом виде транслитерация используется довольно редко. Часто это сочетание транслитерации и транскрипции. Еще в 1931 году академик Щерба назвал состояние транскрипции, хотя и маленьким, но все же общественным бедствием. И с тех пор написано много книг и статей по теоретическим и практическим вопросам транскрипции, но сейчас этот раздел языкознания остается недостаточно разработан, и между тем единообразие в транскрипции совершенно необходимо. А для этого надо создавать стандарты по транскрипции, подобно тем, которые уже составлены для более простого случая, это транслитерации. Что транслитерация более проста, считают многие, в том числе академик Берг, который говорил, что мы прибегаем к транслитерации тогда, когда не знаем, как транскрибировать. И на первый взгляд кажется, что это действительно так. И в чем состоит коренное отличие транслитерации от транскрипции? При транслитерации не допускается неустойчивость замене одних букв другими. Буквы и знак должны заменяться одним и постоянным адекватным знаком другого алфавита. Транслитерация отличается от транскрипции универсальностью. Она ориентирована не на определенный язык, а на определенную систему графики. Поэтому транслитерация не ограничивается средствами какого-либо национального алфавита. В нем могут быть специальные буквы, диакритические знаки. Сторонники простоты транслитерации считают, что транслитерация производится механически, не обязательно знание языка, знаки которого транслитерируются. Но есть и противоположная точка зрения. Транслитерация не означает механические побуквенные подстановки. Она должна учитывать исходное звучание слова. Пархударов считал, что определить качество перевода невозможно без установления его отношений с оригиналом. И мера содержательных совпадений в пределах этих отношений получила в переводоведении название эквивалентностью. И самый простой способ определить эквивалентность, а значит и качество перевода, это подсчет взаимно соответствующих элементарных единиц перевода. Фонем при транскрипции, графем при транслитерации, морфем, слов, словосочетаний, предложений, текстов.
На сегодняшний день при невозможной удачной адаптации перевода имени собственности в целом переводчики прибегают к 3 основным приемам. Это транслитерация, транскрипция и калькирование с допустимыми модификациями. И часто переводы с одного языка на другой осуществляются не прямо, а через английский. И при этом практическая транскрипция имен собственных основывается на английском варианте. В настоящее время некоторые переводчики предлагают отказаться от существующих традиций транскрибирования и записывать имена собственные на основе их произношения в языке оригинала, так, как их слышит переводчик. А именно, то есть имена собственные переводятся как бы самим собой, автоматически и сугубо формально. И результатом Индира, простите, я вас перебью. А слайды вы собираетесь показывать? Потому что они стоят на месте. Я только сейчас перейду. Я сейчас перейду. Я уже перехожу, да. А вот при переводе имен собственных, в частности личных имен, важно учитывать культурную специфику конкретной страны, особенно особенности языка перевода. Вот перехожу к слайдам. Значит, ну, имена собственные, которые мы нашли в текстах СМИ на тематику сейчас по военным действиям, то мы проверяли по Википедии. Ну, значит, Камала Дэви Харрис, значит, на хинди часто передается только двумя именами, значит, это Камала Харрис. Не переводится, вот, часто не переводится среднее имя. Джозеф Робинет Байден-младший, значит, Джозеф Робинет Байден Джуниор, значит, Джозеф Робинет Байден Джуниор. Так дает интернет, Википедия. Ну, следующий, значит, у нас Антонио Гутеррес, Антонио Мануэл де Оливейра Гутерриш. Значит, С очень часто переходит, значит, в хинди на С, или Гутерреш, значит, это Антонио, значит, Гутеррес, это уже испанское. Дальше. Второй слайд. Хардип Сингх Пури. А вот, значит, министр нефти Пракритик Гейс Мантри. Ну, Хардип Сингх Пури на хинди здесь у нас на русский язык переводится, вот, как слышим, Хардип Сингх Пури. Самое интересное, что как раз в транскрипции Хардипа вот здесь 2 «и» часто даются в варианте перевода Minister of Petroleum and Natural Gas and Minister of Housing. Хардип Сингх Пури, то есть Хардип Сингх Пури, здесь у нас Хардип Сингх Пури. Дальше у нас Александр Валентинович Новак. Ну, на хинди это Александр, потому что, да, Александр Новак, значит, российский министр энергетики. Александр Валентинович Новак дает Википедия. Далее, так, еще раз. Алексей Юрьевич Резников, министр обороны Украины. Значит, обратите внимание, значит, перевод идет Олексий, потому что это с украинского. Олексий Юрьевич Резников, Олексий Юрьевич Резников, и здесь, конечно, идет Олексий Реджаников. То есть здесь нет никакой, как должно было быть у нас лигатура, Реджников. Дальше Сергей Николаевич Шкарлет, министр образования и науки Украины. Значит, он дается как Сергей Миколаевич Шкарлет. Значит, также у нас идет транслитерация Сергей Шакарлет, Юкрейнки Вигьян Мантри. Так, значит, дальше у нас Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор МАГАТЭ. Значит, это Рафаэль Мариано Гросси. Значит, здесь у нас Рафаэль Мариано Гросси. Это у нас Рафаэль Мариано Гросси. Значит, идет его транслитерация. Дальше у нас пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Рене Джен Псаки. То есть по-английски произносится как Саки. Значит, это Джейн Саки. Значит, White-House пресс-сачив. Дальше у нас вот Реджеп Таип Эрдоган.
Ресип Таип Эрдоган. Ресейп. Значит, Ресеп Таип Эрдоган. Следующий у нас Игорь Евгеньевич Коношенков. Значит, ну, он, значит, в Википедии на английском он идет также Коношенков, Евгеньевич Коношенков. Значит, на хинди это Игорь, значит, Коношенков. Русский Ракша Правакта. Виктор Федорович Янукович. Значит, ну, украинский это Виктор Федорович Янукович, российский это, значит, здесь Виктор Янукович. Ну, все вроде бы как правильно. Виктор Кириллович Ляшко. Значит, на украинском он будет Виктор Кириллович Ляшко, Виктор Ляшко. Здесь они перевели, как Википедия на хинди переводит, как вот с лигатурой Ляшко. Юкренки свастхмантри. Дальше у нас Зеленский. Значит, Владимир Александрович Зеленский, поскольку он Володимир Александрович Зеленский, значит, дважды дается теперь Володимир и Володимир Зеленский. Эва Магдалена Андерсон, значит, ну, со шведского Эва Магдалена Андерсон, значит, Мегалдолена или еще, может быть, Мегадалена Андерсон. То есть дважды в Википедии дают вот дважды ее, значит, транслитерация. Дальше у нас Францискус Корнелиус Герардус Мария Франц Тиммерманс. Значит, это у нас Франц Тиммерманс или отдельно. Вот мы встретили отдельно. Energy Transition par Ayog Упадьякш. Топонимы. Значит, очень часто топонимы, вот мы встретили как Кримия или Краймия, я Крим. Значит, последний Крим более часто употребляется, поскольку в английском это Краймия, в русском это Крым, и в украинском это Крим, поэтому, значит, больше употребляется вот это вот украинское. Мариуполь. Дважды вот Мариуполь или Мариуполь, в английском Мариуполь. Ну, Википедия дает Мариуполь, без просто Мариуполь. Киев, Каив, вот Киев часто дается как Киев, но и встречается Якаив. Река Днепр, значит, это Днепро, это на хинди это Днепр, значит, опускается Д, Днепр-Нади. Чернигов город, значит, Чернихаев, значит, потому что в английском идет Чернихив, ну и also known as Чернигов. Так, Суми, значит, Суми. Харьков, значит, Харьков, ну, английский Харьков или Харьков, также дается пояснение. Венесуэла часто С переходит в Дж, а здесь в английском варианте это Венесуэла. Чернобыль, вот увидели вот такую форму Чернобыль. Ну и Харьков, вот Харьков опять у нас, Харьков и снова как Харьков. Город Васильков, такой украинский, Василькив, город Киевской области. Значит, здесь мы, куда-то делся у меня, потерялся, видимо. И имена нарицательные. Значит, Goldman Sachs Group Incorporated, значит, Goldman Sachs Group Inc. Значит, ну, идет чистая калька с английского языка. Дальше JP Morgan Chase and Company, и Apple, Microsoft и Киев Independent. Вот такой у нас идет вот такое калькирование. И что хочу сказать, что значит, таким образом, при переводе имен собственных нередко является несовпадение уровней
имен собственных нарицательных топонимов часто является несовпадение уровней переводимости. То есть о переводе, если мы говорим о переводе конкретного имени собственного, то используется принцип фонетического подобия или перевод на уровне фонем, транскрипция. При переводе звука исходного языка заменяется наиболее близкими к ним по артикуляции или акустическими свойствами, принимающими языки, или же графемой или исходного языка заменяется передающими сходными звуками графемами в переводном языке. Ну, каковы общие принципы перевода, на наш взгляд, имен собственных на иностранные языки? Нужно, конечно, учитывать культурную специфику страны. Необходимо также обращаться с справочником, к энциклопедиям, к атласам для уточнения названий, если топоним. При переводе географических названий, в которых встречается слово, обозначающее, например, сторону света, необходимо переводить может быть, комбинированные способы. Вот. А если название компании, то обращать внимание нужно на перевод организационно-правовых форм компании, например, вот такие как вот limited, например, incorporated, вот такие вещи. Спасибо за внимание. Спасибо, Индира Денисовна. Так. Теперь у нас следующий доклад Гюзель Владимировны Стрелковой. Транскрипция и транслитерация имен существительных с хинди на русский в романе Читкабра. Пожалуйста, Гюзель Владимировна. Что-то нет. Да. Наверное, не вижу. Гюзельджи. Была, но сейчас нету. Понятно, куда она делась. Так, Гуля, ау, куда вы делись? Борис Алексеевич, может, следующий? Наверное, надо следующий, да. Тогда, значит, мы пропустим, если появится потом доцент Стрелкова, тогда, значит, она будет делать последний доклад. А сейчас слово представляется Александру Александровичу Столярову для доклада «Транспозиция как способ перевода имен собственных и нарицательных». Пожалуйста, Александр Александрович. Тоже отсутствует. Александр Александрович, вы на месте? Вот получили сообщение, что профессор Столярова вызвали к ректору. Он извиняется, что сейчас он точно вышел из Zoom. Да. Но тогда у нас, в общем, так сказать, повестка дня пока исчерпана. Может быть, значит, если кто-то появится, то в оставшееся время мы попробуем послушать пропущенный доклад. А тогда у нас остается довольно много времени на дискуссию. Пожалуйста, если желающие задать вопросы, выступить с какими-то комментариями, милости прошу. Ну, кстати, пока у меня народ... вопрос. Да, пожалуйста. Да, пока думает. Вот, да, Анна Джи, наверное, Анна Громова. Да, Аня Громова, пожалуйста. Дорогие коллеги, добрый день. Уважаемые организаторы, спасибо большое за то, что вы нас тут всех собрали. Это очень замечательно и очень радостно видеть улыбки на лицах. Видимо, это часть все-таки нашей общей восточной культуры, что очень скрашивает и помогает. Я хотела бы предложить вернуться к двум вопросам, которые у нас были затронуты в начале секции. Это соотношение, точнее, вмешательство традиции в орфографию, о чем говорил Борис Алексеевич, и, может быть, вопрос к Людмиле Викторовне, но, опять же, это тоже очень вещь дискуссионная, но как нам поступать в случаях, если у нас есть нормированная
традиционная форма названия какого-то города или как принято называть какого-то человека, может быть, ну, не самого-самого великого, которого, по идее, все знают, да, а кого-то менее великого, кто для носителя языка, ну, может быть, не всегда знаком. У нас, с одной стороны, есть традиционный освещенный вариант в словарях, зафиксированный, замечательно, а с другой стороны, есть нормы, которые очень часто под влиянием английского, ну, это данность начала 21 века, и мы имеем такую узуальную форму, что большинство, особенно молодых носителей, хотят говорить так, а в словаре это фиксируется по-другому. Соответственно, вот переводчик, особенно переводчик устный, что ему делать в ситуации, когда аудитория, в общем-то, более знакома с каким-то вариантом более распространенным, но не совсем корректным, который не совпадает с вариантом, который есть в словаре, да, и какую, собственно, выбирать из двух позиций, правильный зафиксированный в словаре вариант, который, может быть, не всем известен, либо ориентироваться на аудиторию, на среднестатистического слушателя, допустим, или читателя, который привык за счет того, что там по телевизору, в новостях или в интернете какой-то более распространенный вариант, может быть, под влиянием английского есть. Что выбирать, как на ваш взгляд? Традицию или узус, как вот принято, допустим, говорить сейчас? Это к кому вопрос, Аня? Ко всем. Ко всем сразу. Ну хорошо. Да, к вам обоим и ко всем сразу, поскольку вопрос очень сложный, когда у нас вариативность идет между историческим вариантом и принятым широко распространенным, который сейчас вот со многими восточными там, топонимами, антропонимами, вот в персидском мы видим, что это все через английский. Я, честно говоря, не помню вот в хинди, скажем, или в Панджабе, или в Гуджарате вот таких больших различий между словарным и употребляемым молодежью вариантом. Может быть, кто-то из наших индийских коллег может привести примеры таких вариантов. Ну, значит, уже молодежь отошла от классического варианта. И если, скажем, находишься в аудитории, где представлена эта молодежь, то лучше пользоваться таким вариантом, который ей больше нравится. Да. А вот когда пишешь какую-то статью, опять же, ориентироваться на редактора, который примет тот или другой вариант. Ну, в принципе, это, конечно, неудобно. Мне кажется, что в хинди такого большого отличия нет. Вот хотелось бы узнать мнение наших индийских коллег. Да, я к этому вот что мог бы добавить, что, конечно, желательно считаться с традицией, но также надо, в общем, кое-что знать, все-таки, повторюсь, и о правилах внутреннего устройства, о правилах структуры соответствующего языка, из которого заимствовано имя. В частности, простейшее знание того, что суффикс «ов» в русском языке означает принадлежность, и используется чрезвычайно часто в фамилиях, там, не знаю, Петров, Глушков, Сидоров, Иванов и так далее и тому подобное, так сказать, исторически по имени отца, и, соответственно, это «ов» указывает на принадлежность сына вот, к предшествующему поколению. Таким образом, это раз. Второе, значит, традиция написания соответствующего имени, особенно если это речь идет о классике, которого не раз, допустим, переводили в Индии, я имею в виду, прежде всего, перевод Чехов, как Чехав, на чем некоторые авторы настаивают, разрушает, в общем, все, что делалось до них. Вот к чему эта самодеятельность, мне, в общем, не всегда понятно. Но если уж очень хочется, то, наверное, можно. Только тогда надо, в общем, снабжать свой перевод вот дополнительным каким-то объяснением. Конечно, вот вся традиция была такой, писали Чехов, а я, значит, хочу обозначать это вот таким образом. Ну, тогда ладно, так сказать, вот с вас и спрос. Вообще говоря, установить баланс между традицией и, так сказать, другими системными опорами для орфографии чрезвычайно трудно. Но я говорю, вот в русском языке уже 200 лет начальная H передается через Г. И ничего с этим не сделаешь в заимствованных из Западной Европы именах.
Ну, значит, приходится подчиняться. Да, пожалуйста, есть еще соображения какие-то или вопросы по заданной теме? Если нет, мне бы хотелось вот вернуться к весьма важной проблеме, значит, в сущности, русских лигатур. Они так там не называются, но идиоматические изображения двух единиц сразу вполне присутствуют в русской орфографии. Я имею в виду прежде всего «щ» букву, которая, вообще говоря, представляет собой сочетание заднеязычного щелевого мягкого «щ» и среднеязычные африкаты «ч». Вот это «щ» плюс «ч» и передается буквой «щ». Поэтому всякие эксперименты тоже с там, фамилией типа Зощенко и попытки ее передавать через шакара, так сказать, твердое «ш», в общем-то, опять-таки принадлежат к классу индивидуального творчества. Можно делать, но тогда надо оговаривать соответствующую передачу. Теперь, значит, по поводу, вот я поторопился несколько, по поводу букв типа я, ю, ё, ну, ё, так сказать, как известно, большевики отменили, значит, эти две точки над е, и совершенно напрасно, потому что они нужны. Это всегда, значит, изображение глайд плюс гласное. Но при этом надо помнить всем переводящим о том, что в русском языке еще совершенно не случайно существует два знака. Мягкий знак и твердый знак. Значит, использование мягкого после согласного указывает на то, что согласный палатализован. Использование твердого на то, что он не палатализован. И, наконец, может быть третий случай, когда нет ни мягкого, ни твердого знаков, а согласный может фонетически реализовываться как мягкий, потому что дальше идет гласное переднего ряда, то есть типа и или е. Значит, вот сравните там какую-нибудь пару. С одной стороны, значит, имя Демьян. Для того, чтобы подчеркнуть, что согласный мягкий, обязательно используется мягкий знак, а потом уже идет вот последовательность глайд плюс а. И, соответственно, это должно присутствовать и при переводе на хинди. То есть, видимо, дем, потом огласовка для и краткого, под ней верам, и дальше якора, акара, накара и так далее. Значит, это одно. А с этим демьям можно сравнить, ну, не знаю, там я не подобрал какого-нибудь имени собственного, ну, скажем, слово «объявление», где использование твердого знака после «б» отчетливо указывает на то, что согласный твердый. И дальше последующее «я» читается как «е» плюс «а», и никак иначе. Согласный перед ним не смягчается. А в слове, там, не знаю, какой-нибудь «Надя», «д» природно, так сказать, мягкое, или исторически, если угодно, мягкое. И там не надо никаких, значит, лишних букв. Поэтому эта буква «я» здесь просто указывает на палатализацию предшествующего согласного и «а», следующего дальше. Вот все эти вещи приходится или даже нужно принимать во внимание, тогда не будет споров весьма странных по поводу, ну, хотя бы некоторой части имен собственных при передаче их деванагари. Деванагари – замечательный алфавит, в общем, лучший в мире алфавит, я бы сказал, построенный не только на фонологическом принципе просто, но упорядоченный так, как ни один другой алфавит в мире. И поэтому вот носители, так сказать, соответствующих языков должны помнить об этом его преимуществе и активно использовать. В частности, пользоваться вот этим условным приемом, обозначающим мягкие или палатализованные согласные в русском языке, когда передают имена собственные. Спасибо. Есть ли еще желающие выступить? У нас время есть. Если можно, коротенькую реплику. Да, Борис Михайлович Болхонский, пожалуйста. Ну, у меня просто буквально короткая реплика в продолжение того, что Борис Алексеевич говорил о передаче латинского «аш» или «h» в русском языке как «г». Ну, я вспоминаю свое детство, когда мы читали сказки Андерсона, которого звали Ганс Христиан по немецкой модели. Сейчас во всех, в общем-то, источниках пишется Ханс Кристиан по датской модели. Да?
как это произносится в датском языке. Ну, вот поэтому, в общем, традиция, она как бы вступает в противоречие с какой-то фонетикой региональной, да? Поэтому вот здесь есть один такой момент. Ну, и насчет твердого мягкого знака мне много раз приходилось на эту тему дискутировать, но все-таки я убежден, что твердый знак в русском языке может быть использован только на границе морфных стыков, только на морфных стыках. Потому что, например, Нью-Йорк, ну, никакой палатализации в исходном языке я не вижу, не слышу. Даже, кстати, по имени Демьян, в моем произношении там нет палатализации. Мы пишем, и тем не менее, мягкий знак. Да, ну, это вопрос очень дискуссионный, существуют две полярные точки зрения, поэтому могут быть, конечно, разные варианты. Да, кстати, это тоже вмешательство традиции, передача вообще, так сказать, английского прилагательного «новый», как «new» с мягким знаком. А Нью-Йорк-то ведь обычно сами нью-йоркцы произносят как «New York». Значит, там почти «у» долго, без всякой паузализации перед ним. Хотя сдвиг некоторых языка там допускается. Да, конечно, я могу с этим согласиться и тоже вспомнить детские годы, когда мне очень нравился Диккенс, и, соответственно, роман, в котором главный герой назывался Давид Копперфильд, а его там один из ближайших друзей назывался мистер Микобер. Позже, когда, значит, вышло вот большое собрание сочинений Диккенса, я, к своему удивлению, увидел там, значит, другое обозначение и имени главного героя, он был Дэвид, и, значит, вместо него уже не Давид, а Дэвид, и Майкобер вместо Микобер. Немножко непривычно, но через несколько страниц я вполне привык и стал, так сказать, вот читать это уже на новый лад. Все это говорит о том, что личность переводчика чрезвычайно важна, и он должен быть очень осторожен при вот, транскрипции или транслитерации заимствованных имен. Так, есть ли еще желающие высказываться на эту тему? Да, можно? Да, пожалуйста. У меня вопрос к Татьяне Аранской. Татьяна, здесь скажите, пожалуйста, то, что вы объяснили, что как трудно, ну, то есть какие трудности писать «л» и «ле» на русском и на хинди. Как вы думаете, что есть ли такие же проблемы в других, то есть согласных, где мягкость и твердость появляется? Спасибо большое, замечательный вопрос, но в русском нет согласных, которые бы противостояли по мягкости, твердости фонемно больше. Почему? Как-то на каждом шагу. Какой еще? Ну, 7, например, пожалуйста, вам в конце слова. Мат, мать да. И так далее. Таких как Да, оказывается, вся фонология русская держится на этой оппозиции. Ой, вас плохо слышно. Забыла, спасибо большое. Да. Как вы предлагаете вот писать такие вот такие звуки, то есть такие согласные, где, которые имеют мягкость, то есть «л» и мягкий знак? Вы имеете в виду, как это на хинди передавать? Да. В другую сторону. Да, на хинди какой лучший вид? Потому что иногда это получается, иногда не получается. Но это опять же получается на конце слова. Да, только. Или Люда, Боря, есть еще где-нибудь, кроме как на конце слова, такое противопоставление? Ну как, а вот в середине слова там мать-мять, там же тоже это согласные противопоставляются, это мы пишем в одном случае Да, конечно. А это оппозиция согласных, твердых и мягких? Да, но в середине слова, ну то есть не в конечной позиции, значит, там можно писать какую-то букву. Да, ну, а мы пишем там и, да, миа.
На два нога. Либо, допустим, если нужно транслитерацию сделать, вот слово «мать», то мягкий знак. Если транслитерацию, а не перевод, а просто транслитерация, если хотите, с русского на хинди. То есть как написать, как вы думаете, как правильно будет? Не так, а как будет? Если попробовать передать это акшарами хинди, да, ну, мне, признаться, вот ничего в голову, кроме «я», не приходит. Что там еще можно сделать? Но... Нет, очень просто. Вы пишете макара, акара, такара, ставите и краткое огласовку, и под ней вирам. Это и будет читаться как мать. Ну, так, это же новый способ. Это новый способ, а куда деваться? Иначе не передашь. Как вы предлагали, Борис Алексеевич? Ну, если новый способ, тогда... Как буквально МАТ, мат, и после Т огласовка для И краткого, и верам. Да-да, вот еще Т, и, значит, перед ним И краткое. Ну, как... Если бы было бы, скажем, санскритское какое-нибудь матти. Вот такой, как-то у меня записано. Не пишется. Да, что-то не пишется у вас. Вот, да, теперь, значит, для И краткого. Где-то проблема в «та». Ну да. Ну пусть будет не «т», а еще что-нибудь. Падь, да, как... Ну, 7. 7, да, числительное, пожалуйста. Значит, пишите S, надстрочный значок для Е, макара, огласовка для И краткого и внизу вирам. Это может читаться только как 7 и никак иначе. И не понял, вот еще для И краткого поставьте перед М. И краткое? Да. Вот здесь, да. Здесь? Да. И краткое на русском? Нет, нет. Нет, ну на хинди. На хинди, на деванагари. На деванагари и краткое, как это будет? Чоти И. Вы говорите вот таким образом? Вот ну так? да. Да. Только не Си, а... После М. После М? Ну, конечно. Ну да, вот так. Да, теперь поставьте вирам. Это будет 7. После, под М поставьте вирам. Или после И. После ну так не принято. Халянт поставьте. Халянт. Наверное, такие тоже не получится. Нет, вы не точку поставьте, а халант. После М. Вот таком. Да. Вот у нас получится только 7. Ну, в данном случае у вас написано 7, но неважно. Да. Что, даже и таким образом вот так можно? Нет, это не получится. Это будет 7. Это 7, да. Это не мягкое М. И М будет таким образом мягким. Это не мягкость, нет. Это просто не чтение А краткого после М. Это другое. 7. Такой трудный процесс. Да, наверное, доктор Джеймс. Совершенно просто. Да, там кто-то еще хотел бы что-то сказать. Прочитайте это, пожалуйста. Хиндивали, прочитайте это, пожалуйста. Ну, никто не прочитает. Почему прочитает? Ну, потому что если вирам, то больше не может быть И. После И условно ставится вирам для обозначения павокализации. Сайн идея. Прочитайте это, пожалуйста, вот так, как вы написали. Вот этот? Да, вот этот 7. вот. 7. Я думаю, что это вот самый близкий вариант получится. Нет, это вот этот правый в кружке, нет, это не близкий. Это совсем другой вариант. Это вариант с твердым М. А если вы напишете краткое И поставите вирам, то это будет мягкое М. 7. Вот таким образом, я говорю. Вот таким вот образом, да, только таким. Вот это вот прочитайте, пожалуйста. 7. Ну, а здесь, кажется, что, то есть, как индийский читатель хинди, он может так, что это ошибка.
Потому что мы пока не видели вот такие, где и Голланд, и вот кратко и. А если я написать после «м»? Если после «м» что написать? Я. Я. Да. Сейчас. Наверное, я вижу, Гузельди пришла. После «м» «е» написать. Лигатуры вместе, как лигатуру, без «ма», без «а». Без окей. Без краткого представителя. Вот так? Да, вот так. Читайте, пожалуйста. 7. Вот это А ближе. долгая, если это семья. Нет, для семи, мы о 7 говорим. 7. 7 нет, не пойдет. Я уже сказал, с «е» и якора невозможно, потому что там очень много функций у него. Неизвестно, как читать, то ли «семы», то ли «семье», то ли «семи». Вариантов много может быть. Особенно в англоязычных записях. Там обычно русскую полтализацию передают через «y», и получается полный совершенно идиотизм. А если дальше «и» следует? И краткий «и» или? Да, любой. Семьи. Ну ладно, я прошу прощения, вот у нас еще один, так сказать, автор, то есть участник хотел бы высказать. Пожалуйста. Пожалуйста, да. Здравствуйте всем. Меня слышно? Меня Не очень слышно, погромче. Меня слышно? Да. Хорошо. У экспертов я бы хотел узнать, есть ли какая-то тенденция в этой области к международной стандартизации, потому что это такие области, где очень трудно и очень много вариативности и так далее. Хотел бы узнать. Ну, я не знаю, так сказать, о чем идет, смотря речь. По-моему, нигде толком это не стандартизуется, потому что в англоязычных передачах, скажем, русских имен, там полнейшая неразбериха, в общем, делают как угодно. Сейчас еще стали транскрибировать украинские имена, и тоже черти как. Ну вот это было неплохо показано в докладе Индиры Адилиной. А если говорить о Деванагаре, то там просто этим никто не занимается, а надо бы было заниматься. Алфавит вполне позволяет, вот, в частности, и русскую полтализацию передавать. И русские буквы, обозначающие, по сути дела, лигатуры, сочетание вот типа «щ», которое одной буквой передается, тоже можно было бы соответствующие правила ввести. Но нет людей, которые этим бы занимались. Когда-то существовала комиссия у вас, по-моему, при UGC, которая только то и делала, что переводила англоязычные термины, типа там geology, в какой-нибудь там бхутатва-веген. И соответствующие списки распространялись по разным учреждениям вот для того, чтобы кто-то их заучивал. Разумеется, все это выбрасывалось сразу в мусорное ведро. Работа комиссии была остановлена, и совершенно правильно, она ничего не делала. А вот такими вещами, как, в общем, регулирование передачи имен любых, не только антропонимов, но и любых собственных имен из других языков в Деванагаре, следовало бы заниматься всерьез. И вот такая комиссия была бы очень нужна. Да. Можно я еще спрошу? Вот я думаю, не могу понять. Значит, что мы передаем? Мы пишем практическую транскрипцию. И в этой практической транскрипции некоторые оппозиции заведомо отсутствуют, и нас это не волнует. Например, на русский язык мы никогда не передаем церебральные согласные. Да? Мы их все оставляем да? И нас это не беспокоит. А вот полотализацию, да, другие мы передаем. Например, аспирацию мы передаем. Мы пишем бх, да, ну, всегда пишем, да. А вот некоторые мы не передаем, и это нас очень беспокоит. Вот это 7.
Да? Почему, вот я не понимаю, почему вот в одних случаях это как бы нормально, вот не передаем и не передаем. Вот, например, разницу между дентальными там, и ретрофлексными. А в других случаях это очень неудобно. Хотя вроде и там это фонематическое различие. Я не знаю ответ на этот вопрос. Ну, это уже, это скорее психология, чем, собственно, лингвистика. Так вот, вот вопрос у меня к Сону. Как мы поступим сейчас с докладом Гюзель Владимировны Стрелковой? Есть у нас? Можно я слушаю? Есть. Да. Ну тогда давайте послушаем. Значит, Гюзель Владимировна, пожалуйста, вам слово. Транскрипция и транслитерация имен существительных скиньте на русский в романе Читкабра. Прошу вас. Гузельджи, включите микрофон, пожалуйста. Гузельджи, микрофон включите. Простите, приношу свои извинения за отсутствие, там были свои дела. И я хотела бы коротко рассказать о романе Мридулы Гарк «Чита-Кобра», который в русском переводе я делала этот перевод довольно давно вместе с нашей студенткой Мариной Парусовой, которая, ну, как студентка переводила. И, в общем, мы сделали этот совместный перевод, в результате довели его до конца. И я хотела коротко смотреть заявленные в названии конференции темы транскрипции и транслитерации, и прежде всего имен нарицательных и имен собственных. И начиная с самого названия этого романа, видно, что использована фактически транслитерация слова «кобра», которое в русском языке не воспринимается уже как чужеродное, заимствованное, но на письме конечное «а», здесь, понятно, в русском языке передается одной буквой «а», одним кратким «а», да, можно сказать, без какого-либо указания на то, что в оригинале это «а» долгое. И еще хотела отметить, что в переводе названия на русский язык было допущено это уточнение не просто «Чита-Кобра» с двумя «читта», да, двумя буквами «т», которые отражаются, естественно, в оригинале лигатуры, а назвали его «Кобра моего разума», так как в самом романе повествование ведется от первого лица, и всю историю своей любви рассказывает главная героиня Ману. Кстати, Мридула Гарк приезжала к нам в Россию и была в нашем институте, и была под большим впечатлением от этого визита. И, возвращаясь к транслитерации, которая означает детальное воспроизведение и такую передачу символов с одного языка на другой, при которой все символы и их последовательность в одной речи передаются соответствующими знаками другого языка. И главная задача такого преобразования в том, извините, ой, Господи. Заключается в том, что для того, чтобы воссоздать точное однозначное значение подлинного текста, нужно произвести определенные преобразования. И специалист в этой области Федоров, я знаю только инициалы АВ, писал, что нет такого слова, которое не могло бы быть переведено на другой язык, хотя бы описательно. Есть распространенные словосочетания слов данного языка. Но транскрипция необходима именно тогда, когда нужно соблюсти лексическую краткость обозначения, соответствующую его привычности в языке подлинника, и вместе с тем подчеркнуть специфичность называемой вещи или того понятия, если нет соответствия в языке перевода. Это я цитату взяла из книги «Общая теория перевода». И транскрипция или транскрибирование в переводе призвано передать максимально приближенно звучание слова. И в случае перевода с языка хинди на русский эта передача может быть
приближены лишь настолько, насколько позволяет фонетика русского языка, на который делается перевод. И понятно, что стопроцентного сохранения оригинального звучания достичь практически невозможно, так как отсутствуют определенные звуки в русском языке, например, такие как ретрофлексные или, как их нас называют лингвисты, каукуминальные, церебральные, согласные, или же два разных звука «ш». Правда, второе может в русском языке, очевидно, восприниматься как наше «щ». И нет специальных букв для обозначения долгих или кратких гласных звуков. И в конкретном случае, в переводе романа «Мридул и Гарк», уже в имени, который присутствует тот самый особенный звук рейса слоговое. И я ориентировалась прежде всего на письменную передачу звуков, которые естественны для русскоговорящих читателей. И в результате на обложке этого перевода было написано именно «Мридула», первый слог которого передается двумя буквами русского алфавита «р» и «и», а не одной, как в оригинальном хинди, с помощью «р» слогового. И основное, чем я руководствовалась, когда делала этот перевод на русский язык, был тот очень важный факт, что есть устная речь и письменный язык, который следует определенным правилам грамматики. А устная речь может нарушать эти правила, поскольку она устная, то есть окрашена всеми особенностями языка говорящего, и будь то иногда даже его косноязычие. И носителем этой устной речи может быть кто угодно, да, от безграмотного человека до образованного, говорящего на литературном языке. И вот в этом романе есть сцена, в которой описывается приглашение семейства Гойлов, которому принадлежит главная героиня Ману, на званый вечер. И в приглашении написано: «Party may Mr. and Mrs. Saxena cordially invite you to cocktails and dinner». То есть в хиндиязычный роман без всяких ограничений, но шрифтом Деванагари включается вот такая пригласительная фраза. И оно передается, повторюсь, шрифтом Деванагари без каких-либо, по-моему, с моей точки зрения, искажений того, каким образом это письменное приглашение звучало бы в устной форме. И еще один пример. Одна из главных сцен романа, когда героиня, участвовавшая в любительском спектакле, играет роль французской графини, и уже когда спектакль закончился, она, тем не менее, не хочет переодеваться в обычную привычную одежду и чувствует себя Золушкой, Синдереллой, зная, что «Патьонки ранее рад нагиати, хамеша келия, кой Синдерелла я шахзади нагибан сакти». Ну и вот здесь опять-таки используется транслитерация Синдерелла или Шахзади, которая достаточно органично включается в этот хиндиязычный текст. И кроме этого, на что я обратила внимание, здесь довольно часто встречаются англицизмы. Как правило, они передаются максимально близко к англоязычному оригиналу. Например, Махарани Элизабет, Ангрес парламент, Ангрес Квин, Скотланд, Скот Ангрес Наги, или Парт Парго, да, читая роль, Орчит Сапчуки, Swimming Pool и другие. Это объясняется не только тем, что героиня Ману, она, конечно, образована, но и тем, что ее возлюбленный шотландский священник Ричард, который не мог устоять перед своей неожиданной любовью к этой героине Ману и пренебрег строгими религиозными правилами. Здесь есть и междометие, и звукоподражательные слова, которые довольно сложно передать в переводе. Например, рассерженная графиня рвет фотографии, которые ей не понравились. И эта сцена начинается с междометия «кач», которое в русском переводе было передано отчасти звукоподражательным словом «раз». И оно может сопровождать подобный поступок. И еще один факт был для меня довольно примечателен. В этом романе упоминается зеленая бинди, мушка, тика. Этот образ уже был использован в рассказе «Мридул и Гар», который так и назывался «Хари Бинди». И, конечно же,
Здесь мы видим некое дополнительное развитие сюжета, той же самой главной темы, где обсуждается, показано очень ярко и любовь, и трудности, которые встают на пути героев. И последний, наверное, важный момент, который я хотела отметить, в романе очень конкретно описываются именно Дели, упоминаются его достопримечательности от Канат-Плейса и Фирошах-Котла до музея Махатмы Ганди, и при этом герои говорят о других странах мира, в которых Ричард, как священник, уже побывал или собирается быть. Здесь речь идет о борьбе бенгальцев в Восточном Пакистане за независимость в 1970-71 годах, которая завершилась созданием независимой страны Бангладеш. И, опять-таки, очень много упоминаний конкретных мест географических. Понятно, что дело в Дели происходит. Ричард бывал в Лондоне, на островах Тихого океана, в горах Австралии, о которых герои мечтают. И вот эта речь о Ганди, которая происходит в музее Ганди, она тоже очень важна, потому что это не какое-то отвлеченное место, а после музея они поднимаются на холм Махатмы Ганди и там, по сути, прощаются перед вечным расставанием. Ну, наверное, все, что я хотела сказать относительно имен собственных и некоторых нарицательных. Буду рада ответить, если смогу, на вопросы. Спасибо. Да нет, уже, наверное, времени на вопросы нет. У нас практически должна начинаться следующая панель. Так что я благодарю всех участников, и на этом, наверное, мы сделаем небольшой перерыв, но сейчас Сонуджи об этом скажет. Спасибо большое, Борис Алексеевич, за ведение этой сессии, это обсуждение. Наверное, если вы не против, то мы можем без перерыва продолжать и переходим к следующей сессии. Что вы можете? Вступаю в место. Время. Так, просим, Людмила Зи. Значит, следующий доклад у нас профессора Рамдаса Акелы. So, should I speak English? Transliteration of Russian names in Hindi and Telugu. Professor Ramdas Akela. Professor Ramdas, sir? Yes, we are here. Yes. Video? Aya? No, yes, not yes. yet. We can hear you, sir. But it seems like there are two devices. Obviously, we are joint authors. Yeah, the thing is that voice may echo if the two devices are nearby. Voice? Can you hear me now? Yes, yes. No, it's fine. So your mic is muted again. Okay. Is it visible now? Yes, yes, visible. थोड़ा दूर हो गया पढ़ने के लिए. We'll put it like this. Dr. Sonu Saini, sorry with the technical problems. No problem. That is the reason I took a little more time. Very sorry. No now I'll just continue. Sure. The title is I need to share. Screen. No?
I'm trying to share my screen because this is a PowerPoint presentation. Yes, sir. Loading. Yes, it's visible, sir. Can you see my screen? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Transliteration of Russian names in Hindi and Telugu. The aim of this presentation is to appeal to one and all to depict Russian names in Hindi and in Telugu in such a way that it may reflect Russian orthographic and orthoepic norms a little more closely than is generally the practice today. Tolstoy. The surname of the author of Anna Karenina is Tolstoy, yet many people are writing "ta" in it. The apparent reason is to stick to tradition, lest the common reader feel confused. In our opinion, tradition is fine when it comes to already nativized words. The capitals of Russian Federation and French Republic have always been known as Moscow and Paris, not Moscow and Paris. For most Indians, Zurich and pizza are Zurich and pizza. In such cases, a change is rather difficult. All the same, even nativized names are getting closer to their origins, especially over the last few years. Bombay, Bangalore, Calcutta, Orissa, Cochin, Peking, Burma have been officially renamed Mumbai, Bengaluru, Kolkata, Odisha, Kochi, Beijing, Myanmar. Kanpur, Kashmir, Calicut, Kadapa, Trichur, Rangoon have given way to Kanpur, Kashmir, Kozhikode, Kadapa, Thrissur, Yangon. When we talk about acceptable transliteration, that no script is capable of comprehensively depicting the orthoepy of its own language, let alone foreign words. Let us illustrate. Unlike Sanskritam, modern Hindi hardly uses halant, which triggers a closed syllable. We don't want to say aklamand or paravrish. We want to say akalmand and parvarish. But modern Hindi will frown at us if we write a halant under la in akalmand or under the first ra in parvarish. Similarly, Telugu has no facility to orthographically differentiate between the first syllables in the words meku, nail, and maka, goat. Hence, all that we can achieve in transliterating foreign proper nouns is the closest possible approximation. While making recommendations on transliteration, we must bear in mind the relevant orthographic and orthoepic features of the concerned languages. So let us briefly run through some relevant features of Russian orthography and orthoepy. Russian, like French, has no retroflex plosives. Our tavarg, consisting of ta-ta-da-dhana, has no role whatsoever in Russian. So also the retroflex lateral ra used in Marathi and the Telugu la. Russian, again like French, has no aspiration. Hence, there is no place in Russian for the second and fourth consonants of our kavarga, chavarga, tavarga, tavarga, and pavarga, namely ka, gha, cha, jha, ta, dha, ta, dha, ha, bha. Russian has not only a voiceless retroflex fricative sh, but also a voiced one, somewhat similar to the English zh, pronounced in words like pleasure, treasure, azure, vision, which we find in surnames like Brezhnev, Zhivago, Kryzhanovsky. Russian does not have any voiced affricates. So Russians routinely convert foreign j into the j
Dzhon for John, Tajikistan for Tajikistan, Gujarat for Gujarat, etc. This pronunciation of theirs needs to be ignored by us. Russian has no post-velar fricatives. Hence, all foreign names having her get russified with either the voiced velar plosive g or the voiceless velar fricative h, which is akin to the h in Hindi Urdu words like khuda, God, khwab, dream, davakhana, clinic, etc. Or else the h is altogether dropped. This is the reason why Himalayas become Gimalaya in Russian, Herds becomes Gerds, Hyderabad becomes Hyderabad, while Hermitage is simply made Hermitage. Russian orthoepy demands that at the end of independent non-auxiliary words, all voiced non-sonorant consonants must be devoiced. Hence, we always pronounce f at the end of names like Chekhov, Sholokhov, Medvedev, k at the end of Petersburg and Alyak, t at the end of David and Eduard, sh at the end of Voronezh and Hermitage, etc. Coming to vowels, all independently employable Russian words have a stressed syllable, which is always relatively longer than all the others, which are unstressed. Thus, the stress falls on the first syllable in names like Anna, Putin, Lermontov, on the second syllable in Karenina, Kuprin, Solzhenitsyn, on the third in Mayakovsky, Dostoevsky, and on the fourth in Ekaterina, Preobrazhensky, etc. An important feature of Russian orthoepy is that unstressed O is pronounced like unstressed A, that is the schwa. This can be seen in Sholokhov, Moskva, Novosibirsk, Vostok, etc. The Russian alphabet has a letter Yo, representing an always stressed Yo, but we almost always omit the two dots above the Ye, except when there is a possibility of ambiguity. For example, Syo, everything, is always written with the two dots to distinguish it from Sie, all. This is the reason we find surnames like Gorbachev, Alyoshin, written with Ye rather than Yo. Russian patronymics, derived from the first name of the father, present an interesting picture. The suffixes Avich, Yevich literally mean son of, and the suffixes Avna, Yevna mean daughter of. Thus, Mikhailich means son of Mikhail, Mikhailovna means daughter of Mikhail. Alexeyich and Alexeyevna are son and daughter, respectively, of Alexei. However, the orthoepic norm for male patronyms is to drop OVF and pronounce just ich. Thus, the norm is to pronounce the orthographical Mikhailovich, Alexeyevich, Ivanovich, Dmitrievich simply as Mikhailich, Alexeyich, Ivanich, Dmitrich. If the full forms are pronounced, it sounds pedantic or officialese or may betray the non-native nature of the speaker. The exceptions are patronyms like Lvovich, derived from Liev, which is pronounced as written. In the case of female patronyms, it is obligatory to pronounce them in full, along with the suffixes Avna, Yevna. A special feature of Russian consonantism is that every consonant is either velarized or palatalized. There are no neutral consonants as we find in Indian languages. Just to recall, velarization is a secondary articulation involving raising the back part of the tongue as if one wants to add a shade of k or g, while palatalization is the raising of the middle part of the tongue towards the hard palate as if one wants to add the sound of y. To illustrate, the so-called dark L in English, pronounced in words like ball, bell, bill, bull, bulk, silk, vulga, is a velarized consonant. The ma in Hindi, Nyan, Sheath, and in Telugu, Semya, vermicelli, is usually palatalized. In transliteration, Russian velarized consonants may be replaced by neutral Indian consonants,
whereas the palatalized consonants may be depicted by adding y only when it is absolutely necessary. In other cases, even the palatalization may also be ignored. For instance, in the surname Fiedin, it is essential to indicate a palatalized fa, but the palatalization of the may be ignored. Fiedin. We can write in Hindi and Telugu Fiedin. Adding ya to the in the surname will only distort it. It will become Fiedzin. Fiedzin, it doesn't look nice. How to show schwa? Yes. These are some of the recommendations that we are making. I'll request my joint author, Dr. Kumarkant, to read this out. I hope it is visible, right? Screen is visible? Yes, visible. So, how to show schwa, a short at the end of a word? Perhaps the greatest hurdle in depicting Russian names in Hindi is that the latter has little or no provision to show schwa, that is short at the end of a word. Telugu, on the other hand, is perfectly at ease with this. For instance, writing Tamara and Natasha in Hindi without a long vowel at the end, Tamar, Natash, would only cause distortion. They will become Tamar and Natash. One not so ingenious suggestion we can make is to write the stressed vowels in such words as extra long, Tamara, Natasha, and request the Hindi reader to consider the final vowel to be short, since there is already an extra long vowel in that name. As for Lyudmila, Karenina, Muravyova, this will work fine. The reader can see that Lyudmila, Karenina, and Muravyova already have long vowels before the final syllable. In Hindi and Marathi, A and O are always long. The Russian voiced retroflex fricative zh. One problem common to both Hindi and Telugu is the Russian voiced retroflex fricative zh. Perhaps we may denote it by using the aspirated voiced affricates jh, requesting the readers to bear in mind that since Russian does not have any aspiration at all, these aspirated affricates stand for unaspirated fricatives in Russian names. Fortunately, Devanagari keyboards offer the facility to put a dot below a consonant letter to denote a fricative. Thus, we suggest writing Zhivaga Derzhavin as Zhivaga Derzhavin. The velar fricative kh. A problem peculiar to Telugu, but not so for Hindi, is the velar fricative kh. But Telugu writers have already found a solution. They are using the aspirated plosive kh, which we think can safely be treated as the unaspirated fricative kh. For example, Chekhov, Sukhoi can be written as Chekhov, Sukhoi. The voiced fricative z. Similarly, Telugu does not have any provision for the voiced fricative z, as found in the English zebra, zoo, amaze. In this case too, we may use the affricate letter z, j, and consider it a fricative. Thus, Joshinka Zalizniak can be written as Zoshinka Zalizniak. The practical implication. It may be noted that we chose the most pragmatic path in transliteration. For example, Bieli could have been written as Bielier, which would be closer to Russian orthography, but we decided on Bieli, which seems to show two long vowels in one and the same word, but is actually closer to everyday Russian pronunciation. Similarly, the suffix ski in male surnames can be simply rendered as ski or even ski in Telugu. Here are some examples showing our recommendations. I will request Ramdas sir to read. Aitmatov, Berezovsky, Bandarenko, Brodsky, Dostoevsky. You can see how we are translating them in Hindi and in Telugu. Onyegin, Samyin, Strelnikov, Zhivaga. Ragozin, 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 Onyegin, Samyin, Strelnikov, Zhivaga. Oh, we have already read this.
Okay. Alyoshin, Brezhnev, Gorbachev, Kiselyov, Serebryny, Denis, Isakich, Tatiana, Khokhlova, Rashkova, Pravda. Спасибо за внимание. We will stop here. I have a long list of examples like this, which we could give. We will give them in the full paper when it is submitted. Thank you for your attention. Thank you very much for your thought-provoking presentation. I'm sorry I didn't mention the second speaker. Now we are going to the next paper, Govinda Nair, translation and proper names of proper names from Russian into Malayalam. Ludmilaji, there is one update that in case of Govindan sir, Govindan has expressed his inability to attend the program. Priyada Padhyay madam, assistant professor from Center of German Studies, JNU, she is supposed to be here. Dr. Padhyay, are you here? No, it seems she's also not here. Should we move to the Maybe we can go to Ajay Dr. Ajay Karnati. Dr. Ajay Kumar Karnati. Proper names in translation from Russian into Telugu and vice versa. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, Добрый вечер. Спасибо вам большое за то, что предоставили мне слово. Да, вот. Мы рады предоставить вам слово. Да, я каждый день, в общем-то, я вот повторяю, прошу своих студентов, чтобы они читали ваши исследовательские работы и ваши обеих. Да, спасибо. Вот. Делюсь вашим исследовательским материалом без вашего разрешения со всеми студентами. Как раз... Разрешаю всегда. Спасибо вам большое, Людмила Викторовна. Вот как раз, в общем-то, мои проблемы уже профессор Келлер Рамдас и доктор Куваркан уже решили, в общем-то, они уже отработали уже, как писать на Телегу. Конечно, это, мне очень повезло, что после их выступления вот мне предоставилась эта возможность. Вот эти проблемы, вот я с этими уже сталкивался, когда я перевел с Телегу на русский язык. Так называемый роман «Дом», «Иллю» это называется на Телегу. Как раз все, как уже предложили у нас и профессор Рамдас, и доктор Куваркан, все имена вот, есть на языке Телегу, возможно, мы можем передать уже, то есть, соответственно, то есть, по соответствию с русским языком, потому что есть такая возможность. Вот. Только вот, дело в том, что вот предикательность, так называемая предикательность, согласные, которые выполняют специально-различительные функции, они уже не выполняют специально-различительные функции на дравидских языках, Телегу, и на языке Телегу, и тамильском. Это на хинди, это уже, они являются уже отдельными фонемами, предикательные согласные. Вот к вашему вниманию, мне бы хотелось показывать, перед тем показывать некоторые примеры, как раз над языком Телегу в России во время в Советском Союзе и сейчас тоже работает в Санкт-Петербургском университете, то есть Ленинградском государственном университете раньше уже разработали, Товарищ Гуров, он написал, разработал свои исследования на языке Телегу. Те студенты, исследователи, которые изучали язык Телегу в Санкт-Петербургском университете у Гурова, они потом, я с ним встретился, они стали читали тогда на языке Телегу новости в Московском радио.
Вот, среди них еще Зоя Николаевна Петруничева. Она вот, написала хорошую одну книгу, называется это «Современные прозаики Телугу». Современные прозаики Телугу. Вот Зоя Николаевна Петруничева написала и познакомилась с литературой Телугу, с русским, с советским народом. Как раз в этой книге, вот, я сейчас постараюсь показать вам, если получится. А вот она пишет, что таким простым, очень простым языком вот, написать рассказы, романы возможно только на языке Телугу, потому что вот, язык такой, так строен. Этот язык Телугу является одним из дравидских языков, представляет собой агглютинативную структуру. Вот. И у нас, как уже говорили, что на языке хинди, по-моему, 54, на языке телугу, по-моему, 53 у нас букв, пользуясь которыми мы можем уже писать разные выражения. Вот я начинаю, как переводила, то есть транслитировала Зоя Николаевна Петруничева. Постараюсь показать вам, если получится у меня. Так. Вам видно что-нибудь, да? Да, видно. Видно, конечно. Хорошо, спасибо. Тема, конечно, называется собственные имена при транслитерации с русского на телугу и обратно. Опять мы работаем здесь. Вот эти имена я подобрал. Некоторые фамилии писателей, поэтов, которые транслитеровала наша Зоя Николаевна Петруничева. Вот Кандукури Виреша Лингам. Вот Кандукури. Здесь дело в том, что, знаете, это все нормально вот, переведено, то есть транслитировано. Дело в том, что вот это вот Кандукури, это Кандукури, тут здесь Кури, и тут уже долгота. Есть ударение, а долгота на языке телугу уже выполняет смыслоразрешительные функции. Вот это указать долготу такой возможности нет на русском языке. Вот виреса линга, тут уже виреша линга, вот это пишется уже через ша, такое, но почему-то вот Зоя Николаевна подобрала вот виреса, са, вместо ша, смогла спокойно виреша линга. Извините, пожалуйста, а вы не двигаете эти слайды? Не, пока я объясняю, а потом... Пока вы объясняете, понятно. Вот Гураджар, вот это любовь на Гураджара Аппара пишется. А тут можно было подобрать, вот, Петруничева, можно было подобрать даже Гураджара, потому что за вот такого звука у нас есть на языке телугу, а тут уже вместо джа вот здесь подобрано зада, Гуразада. Конечно, я уже говорил вам, что вот аппарау, это на телугу звучит аппарау, ну, конечно, такого нету, только ударением это может здесь долготу показаться. Адиви Бапураджу. Вот здесь написано Адиви Бапураджу, вот это слово Адиви. Вот, ну, у нас та у нас уже нет на русском языке. Адиви Бапураджу, конечно, значение не меняется. Дальше Вишваната Сатьянарайна. Сатьянарайна, тут уже это, конечно, это мягкий Сатьянарайна. Тут мне кажется, здесь вот это мягкий знак уже дополнительно добавили Сатьянарайна. Она смогла бы просто Сатьянарайна без мягкого знака, тут уже это политизируется. Дальше вот даже Муни-Маникьям. Маникьям. Даже я вот посмотрите, Муни-Маникьям, тут написано через мягкий знак. Мне показалось, что это без мягкого тоже здесь можно написать Муни-Маникьям. Вот, в целом тут вот, проблем нет.
Дальше вот. Вот это как раз есть писатель Шрирангам Сринивасара, поэт, он известный поэт, он встретился Зоре Николаевной, он написал в своем автобиографии Зоря Петрунищева, он написал, вот тут уже только я подобрал телегу, Петрунищева, вместо просто можно было Петруничева, есть вместо Шчева можно было, он написал Петруничева. Толстой, это пример уже дал наш профессор Рамдас, и Толстой, в общем-то, это, конечно. Здесь пишут некоторые переводчики, которые передают, вот это, переводят прямо с русского языка, они пишут Толстой. Конечно, те, которые уже прямо с русского знают русский язык, они, конечно, пишут Толстой. Это уже ближе к уже русскому произношению. Вот Путин Владимир Владимирович. Вот это, в общем-то, телегу пишут Владимир Владимирович. Но когда почему-то, когда говорят на новостях уже, они вот называют уже Владимир. Через метод да, пишут Владимир. Конечно, Совет Юнион. Это телегу звучит Совет Юнион. Тут уже на русском языке-то нет, но здесь пишет Совет Юнион. Вот еще мне хотелось показать, как здесь имена передаются, еще вместе с собственными именами. И здесь написано Кумари от Тогарупати Рама Джосна. Рама Джосна это уже кому? Это форма дательного падежа. Рама Джосна. Вот я передал таким образом. Кумари от Тогарупати Рама Джосна. Вот это пишется на телегу Джосна, это Джосна, а в дательном падеже уже Джосна. Я таким образом перевел это имя. Шримати Рачаконда Рама. Вот Шримати это уже замужняя женщина. Конечно, я дал объяснение уже внизу. Вот. И вот эти, когда мы переводим эти самые собственные имена, нам придется уже вместе с этими, ну, можно сказать, званиями, что ли, вот, передаться. Это значение тоже придет нам уже даст с помощью описательного перевода. Вот Читема. Читема это имя, это уже имя Читема. Вот некоторые, вот романы, которые я написал, в некоторых местах Читема Гару. Гару это уже уважительное, Гару это эквивалент индийского G. Постфикс G. G, по-моему, на хинди, не знаю, пишется отдельно или добавляется к главному имени. Вот на телегу это добавляется уже. Читема Гару, это уже Читема G. Вот в некоторых местах писатель написал Читема, а так Читема Гару тоже написал. Вот Читема Гару, дальше Господи Шрили Калахастишвара. Ну, конечно, это почти вот эти собственные имена телегу почти совпадает с русским языком и по произношению. Только там ударение может быть проблема. Вот есть название, мне пришлось, это вот Нанди Вардханам. Это не собственное имя, а это уже название цветка. Вот поэтому я вот потому что не нашел эквивалент этому названию цветка, поэтому мне пришлось Нандиварданам имеет это значение уже на языке телегу. Так и, конечно, я дал научное название этого цветка. Вот. И, конечно, некоторые слова вот, тоже мне пришлось транслировать, потому что вот имеет значение. Вот точка, вот это носится, женщины носят. Некоторые вдовы уже не носят вот точку. Вот точка на телегу ботту. Вот я передал такой, конечно, перевод, дал перевод в скобках. Вот. Читема, вот я говорил иногда, Читема и Читема Гару тоже добавляется с уважением. Сомая Джулу, конечно, вот посмотрите, вот это именно вот. И здесь еще есть у меня вот, я вот
Она сказала ему намаскарам. Я тут уже именно подобрал слово намаскарам вместо поздоровилась. Потому что тут поздоровилась уже не дает такое значение, которое вот писатель хочет давать. Тут уже она хочет что-то остановить. Вот, его там что-то делать. Вот, она сказала им как раз. То есть иногда придется ассоциироваться еще некоторые слова, тоже не только собственные имена. Вот господин Сомая Джулу, тут уже вот, по-русски вот Сомая Джулу вот, пишется. Да, вот есть еще слово тут Анантам. Это главный персонаж этого романа. Анантам, вот, это главный чиновник, о котором речь идет по всем романам. Читемагару, иногда Читема пишет Читемагару Анантам, вот писатель не хочет, ему как-то не уважает этого персонажа, поэтому нигде он всегда остается Анантам. Конечно, вот, когда мы переводим с телегу на русский язык, тут уже все падежные формы пишутся спокойно, без проблем. Анантам и такие звучит, проблем нет. Вот, даже вот эти падежные формы, склонения, даже русского языка совпадает с грамматической структурой языка телегу. Спасибо вам. Как раз вот я в последнее время я очень, конечно, возмущен то, что происходит и на Украине, и там люди. Вот смотрю, там им, вот профессор Газеева, по-моему, дала пример. Так, вот Владимир остановит, вот до вчерашнего дня он был русским, хорошим русским парнем, Владимир Зеленский, а теперь он стал Володомир. Это уже, кажется, проблема идентичности. Даже министр иностранных дел в Украине себя называет не Дмитрием, а Дмитрием. Вот добавляет тут уже, мне кажется, имена и фамилии тоже как бы влияют. Вот, когда у них возникает проблема идентичности, вот, употребляются вот такие. Мне показалось, что это уже не уважение, это уже демонстрация ненависти к русскоязычным. В последнее время очень возмущаюсь, просто хотел поделиться с вами. Это, конечно, как раз в самом начале, когда наши профессора выступили, мне показалось, что там, когда профессор Моря и Вариан Синг и там другие профессора выступили, мне показалось, что профессор Эмчен Панде, он уже как бы решил эти проблемы. Он сказал, когда в начале нашей конференции, что вот эти имена мы передаем для общего читателя. Вот. Как мы стараемся найти эквивалент уже ближе к как бы на фонетическом уровне. Вот, потому что, знаете, Толстой, или потому что вот этот читатель, который не знает вот, русский язык, вот, они, конечно, звучит плохо для русиста, для преподавателя русского языка, мне звучит плохо, когда он говорят Владимир или там Толстой, конечно. Я хочу, чтобы они говорили Толстой. Но дело в том, что когда мы переводим, когда те люди, которые не знают русского языка, передают там, уже переводят с английского или других языков, тогда мне кажется, что вот либо агентством, которое занимается переводами, необходимо им уже найти, вот, дать им эквиваленты, чтобы там больших ошибок не было. Потому что это ближе там дает. Потому что, знаете, тут там уже Вике Дон тоже говорилось. Это все звучит, если передают, если мы передаем как-нибудь близкие по произношению слова, так проще, лучше будет для читателя. Потому что, например, есть много слов, такие уже переводятся, такие, то есть не переводятся, а транслитеруются на самовар, это уже все знают, весь мир знает, что такое самовар. Когда мы читаем, даже японские произведения, тоже мы находим такие слова. Но вот, собственно, имена, вот,
переводчикам нам вот надо разработать только с лингвистической точки зрения, да, это уже лингвистики, уже они пользуют уже другими методами передачи этих слов. Например, есть WX notation, есть другие, это транскрипционные методы, они пользуются. А да, так, для общего читателя, который не знает этого языка, нам, мне кажется, что надо дать переводчикам хотя бы свободу заниматься своими делами. Спасибо вам. Спасибо большое. Целая куча интересных вопросов, которые мы можем потом обсудить. Значит, следующий доклад профессор Ирфан Фазили, Transliteration of proper nouns from Russian into Kashmiri, his own experience. Lizmila-ji, just an information, like we have received that Dr. Irfan Fazili is not well, so he may not be able to come. Then we shift to Marathi, yes? Yes. Anagabat Behere, transliteration of proper nouns from Russian into Marathi. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, скорее всего, это не доклад, это просто я скажу о своем опыте. Уже более 20 лет мы издаем журнал, посвящен переводам из разных иностранных языков на язык марати. И поэтому вопрос о транслитерации, конечно, был довольно серьезный для нас, когда мы вот начали издать вот этот журнал. Как вам всем известно, Девнагри – это слоговое письмо и звуки Девнагри, то есть звуки, которые представлены шрифтом Девнагри, диапазон довольно широкий. Поэтому, конечно, возможно было передать все названия и собственные имена на Девнагри. И мы старались дать самые близкие, фонетически самые близкие варианты. Но я теперь расскажу о некоторых положительных сторонах и некоторых отрицательных сторонах. I think yes, there are most of them who are here are they know Russian as well as English, but I can see quite a few who don't understand Russian. Basically, yes, we did try to give the proper nouns in Russian, from Russian into Marathi in Devanagari. And on the positive side, I can very much say that we have been able to create this kind of awareness that whenever you give proper names or proper nouns in Marathi, you have to check with the original pronunciation of the word. And I'm glad to say that yes, we have been successful to a certain extent because a lot of editors, издательства, другие издательства на языке Marathi, они постоянно стараются исправлять такие названия. So many a times we get queries from other publication houses and they ask us to check the proper names and they ask us to rectify in case if there are any mistakes, very obvious mistakes, like suppose instead of Putin, if it is Putin, because people tend to follow the Roman script, and if it is Putin, they will definitely refer to us and they'll say, ma'am, please go over it once and please make the necessary changes. Wire Marathi has been, that is a news portal. They are also very regularly getting the proper names and proper nouns checked by us. So that is one good thing. And today, in the days of internet and Google, it is absolutely possible to check how that thing sounds, because you can play it, hear it, and write it down. So it's not a very difficult thing to do. And yes, of course, very definitely you can give the proper names as they are pronounced in their native languages. Now, on the flip side, there are a lot many things, and the issue which is giving the proper names. Самый близкий фонетический вариант это довольно сложный вопрос. Why? Because there is something called as тактовое ударение.
and a person who does not have access to that language, I don't think he or she will be able to read it properly with proper taktavaya udaryenye. Just now in the morning, there was the question of Apollyon and how it is written. Now, I am a person, I am a Rusist. I know, but when it comes to me in a typed format, I would very definitely, my first instinct would be to read it as apa alone. So just imagine what it would be, what kind of name it will present to a person who has got absolutely doesn't have the foggiest as to the Pravila Ruskov Reznashin. Then if I have to take very simple example, there is a surname in Marathi called Bhadkamkar. Now it is written in Devanagari script. Devanagari is accessible to a lot of people in India due to Hindi. Despite that, because they don't know the Taktavaya Udaryenye, I know non-Maharashtrians will pronounce this surname written in Devanagari as Bhadakmakar. Instead of Bhadkamkar, they will say it as Bhadakmakar, which is incorrect way of pronouncing it. And so we try to go as close as possible, but we also have to keep in mind that any kind of standardization is not possible there. One, because suppose like we tried, there are 2-3 reasons for that. For example, Chekhov. Now Chekhov, that last ver, which is a labiodental ver, and because of agglutinin, it is pronounced as almost fur. Now that fur in Russian is instinctively a labiodental fur. Whereas just because it sounds like fur, if I try to put it in Devanagari as Chekhov fur, that the fur in Devanagari in Marathi is a labial. So people will end up pronouncing it as Chekhov fur, Chekhov fur, completely labial. So I don't think it's really it's a good idea to give Chekhov, ending it with fur. Now in Marathi, there is a tradition to use her, ver and her together to indicate that that ver is a labiodental ver and not the ver as in ver. The ver in Marathi and the Devanagari, which represents ver, can be both. It can be a labiodental ver or it can be kind of edgy wells, something which comes close. That the proper this thing slips my mind, and it's a very fluid verb, Devanagari. It can go for labiodental as well as that closer flected. So how a person who just doesn't have the foggiest about the phonetic system of that language, how do you expect him to pronounce it properly? So if I make a choice and put ver there, maybe people will pronounce it as Chekhov, ver, that last word. So for me, the best possible option is to go for ver, Chekhov, ver half joined with her. Because then people know that yes, it is a labiodental verb which I have to pronounce. So strictly speaking, there is no her in that Chekhov. In Russian, I cannot select the option of either ver or fur, thanks to the convention which is already established there in Marathi. Now there are certain things. On the other hand, there are certain names which have become so much a part of the tradition that now for example, Tolstoy. We tried writing Tolstoy for a very long time, and we used to put Tolstoy in bracket and Tolstoy. Somehow that change just doesn't seem to have infiltrated. People still till today they continue saying Tolstoy. In spite of having trying to establish the name Tolstoy, people are not ready to take it. Just like Moscow, I don't think that if we write Moskva, I doubt whether people will accept it. For Sankt Petersburg, yes, we have been consistently writing Sankt Petersburg, and it is possible to write Sankt Petersburg. Now that is another problem which we encounter, and that is the palatalization. The palatalized and z are again, both these sounds are there in Marathi,
but they are determined by convention, and both are represented by just one letter. So there is ch and ch, both are represented by the same letter. Similarly, there is z and j, both are represented by the same letter. Now, a Marathi native speaker distinguishes between these two sounds because he or she knows where it is z and where it is ch. So in Hindi, people will say chutney and khichdi, but in Marathi, people will say khichdi and chutney, but they will say chimni. So people know when to say ch and when to say ch. Same is with j. So what option do I have to indicate that this is not, or this is that palatalized or palatalized z? What I have tried to do is I have tried to put a nukta. Again, nukta is not, it's not the tradition of Marathi, and people might or people might not understand it, but we have continued doing that, you know, putting a nukta there, like z way, with z with a nukta. Also, the sound j. For j, we have tried putting j and h together. Another problem that we encounter is in Russian there is a tendency to have a cluster of consonants. Now, when you have a cluster of consonants which is represented in Marathi by jodakshar, and when the jodakshars, when there are 2 or 3 consonants together, a jodakshar, and that too a cluster which is to which the reader is not used to, there is a tendency to skip it or just go over it. Because I remember in, I think, Chikidon, there is Akshinya. So we tried putting it Akshinya, but some of our readers said that they read it as Akshinya. Akshinya. So they are kind of, you know, getting it Marathified. And that is something which we simply cannot stop. This is something which has happened even with some of the German names. For example, Elfriede. As you know, in feminine gender nouns, that last ye is, or rather, when in German, that last ye is pronounced as full vowel, full consonant, or as ye. So Tagore would be Tagore or Tagore, or Elfriede would be Elfriede or Elfriede. Now, in Marathi, there is a convention to have a bindi over the consonant on the akshar to indicate that it is complete. But that is a convention mostly used for the verbs, the verb forms. When we use neuter gender verb forms which end in ye, it is allowed that if you put a bindi. We tried doing the same thing for Elfriede, Jelinek, and Brigitte and Paula. Brigitte, as you know, is a name. When we put a bindi on that, our DTP person also started pronouncing that novel as Brigittum, because normally that bindi indicates anuswar, a nasal sound. And I would say that person is not wrong, because this convention of putting a bindi on top of the letter to indicate that it is it's a full, completely pronounced and not left half. Like, for example, karno, bolno, that is restricted only to Marathi verbs. Now, a person who doesn't know what is a Brigitte, and if he or she encounters an anuswar, it is but natural that he or she will pronounce it as Brigittum. And I cannot put a fault there. So all in all, I feel that it is very difficult to come up with any kind of rules, or even to decide that this is how, if you transliterate, it is correct, and this is how if you do it, it is wrong. Because it is not the only translator who is the involved party here. It is ultimately also the recipient. And we must keep in mind the person who is receiving it, that recipient is not acquainted with the phonetic nitty-gritties of the source language. So how much ever you try and go close to the variation, there are of course going to be slippages. There are of course going to be certain losses, and the person who is receiving it is going to, Hindify it, or Teluguify it, or Marathify it, and we will have to accept that pronunciation ultimately. Ultimately, it will settle. Surprisingly, we have had a great success with Dostoevsky.
I can proudly say that we have almost completely successfully established the name Dostoevsky. Now, why it has happened, I don't know. Maybe instinctively, the Taktavai Udaryani somewhere matches with the Marathi tendencies, probably, or that Dostoevsky was probably difficult for the Marathi native speakers. I am unable to give any explanation for that, but Dostoevsky, yes, 100%. Nobody in Marathi today, I mean, very few people might, or if it is an older publication, you will find something like Dostoevsky or Dostoevsky, but even in Vishwakosh entries, we have managed to get it rectified to Dostoevsky. So it is a kind of a mixed baggage. And I think we have to bear it in mind that yes, transliteration is apni jagah to what theek hai, but in the overall scheme of the things of translation, well, it is not of primary importance. And all of us as translators, yes, we must definitely try to go close to the phonetic version, but we also have to take into consideration the limitations. And the limitations are those that are not entirely dependent upon us. So we have to keep that in mind. And yeah, that's about it. Thank you very much. Again, we knew very many new things that actually the same script can create different problems for different languages, and it's very interesting how we can solve them. Now we have one more paper about Marathi. That is Dr. Meg Pansare, Transcription or Transliteration of Proper Names in Translation from Russian into Marathi. Yes. Can I share my screen? Yes, please. Okay, can you see it? Yes, it's visible. We would like to make a slideshow. Yeah. Okay. Thank you so much. I wish to present my experience actually in the field of translation from Russian into Marathi through some slides. So, transcription and transliteration of Russian proper names in Marathi literary translations. This is the summary of what I want to say. There has been a long tradition of translations from Russian literature into Marathi. There is non-fiction, there is fiction. Almost 180 books have been translated and published in Marathi. We started from 1932. That is the known book Mother by Maxim Gorky. In the beginning, the only practice was Russian, English, Marathi. Means the translations were done through English because of absence of knowledge of Russian. So the two basic types of translations were foreignization, where proper names were as per the source text, and there were adaptations also. There were attempts of domestication, and there were also two types: use of original proper names from source text, they were there, but in adapted literary text, and complete adaptation with Indianized proper names. Today, two simultaneous practices exist in the translation activity from Russian into Marathi. One is Russian, English, Marathi. That is, most of the books, they are translated from English without the knowledge of Russian. So this is a translation activity by professional translators of commercial publishers. And for example, Dr. Jivagu was translated in this manner. There is another tradition, that is Russian translations directly from Russian into Marathi, and these translations are done by Russian language experts. Transliteration and transcription of proper nouns. Under that, there are a few points. In the first category, that is the translations done through English, the transliteration and transcription of proper nouns already transcribed or transliterated in English translation. What I mean to say is the proper nouns have already been transcribed or transliterated from Russian into English.
and then we take it from English. We transcribe them from English. That is one thing. And Russian Marathi, that is transliteration or transcription of proper nouns based on the phonology of ST language to follow the closest possible way to transcript and transcribe. So I'm trying to give a summarized picture of what is happening in Marathi in a historical way. So if you see the tradition of translation from Russian into Marathi, and specifically the non-fiction, we find works from various fields other than fiction, that is arts, natural sciences, sociology, economics, politics, religion, history and geography, philosophy, psychology, literary criticism, biographies, etc. And most of the translations are from politics, that is Marxism, Leninism, and Lenin's thought and correspondence, socialist ideology, and socialist way of life. So this is one example of the book I have with me, that is of Искусство и общественная жизнь Plekhanova. So the title says Georgy Plekhanov, Kala and Samaj Jivan. That is the title. So you see the proper noun here, the writer's name, and the title of the book has been translated. See the names in that book. I tried to find out the names, how proper nouns are transcribed. So you see here, Chernish, this is the list of nouns, proper names, which are used, published in this book. So what you see here is any problem? Just a minute, I'll just check it out. Somebody's mic is on. Okay. Okay. Transliteration, transcription of proper nouns makes negative impact on readability aspect of the translations. Why? Because all these names, the Marathi reader cannot pronounce easily. He cannot read them easily, even not aloud, but in his mind when he reads it without pronouncing, then also it is difficult for a reader to accept these type of names, and they are not familiar to Marathi readers and Marathi phonology. The next, this is the tradition of Russian literature translated into Marathi through English. So you can, I have just taken a few examples. The Devil by Leo Tolstoy, it was translated in 1947. This is a children's book, Vitsya Malayev, at school and at home. There were 3 editions of this book. Crime and Punishment of Dostoevsky, it was done in 1958. And some articles on Dostoevsky done in 1985. So you can see here there are many sounds which are not in Russian language. For example, the whole series it is not in Russian, but most of the names they have been taken from English, and you find these sounds which are not in Russian. So it's very, again, I can say that the pronunciation is too difficult. The people do not understand the meanings of these proper names. They don't feel attached to these names when they read the fiction, which is very interesting for them. But still, these names, they create problems in their pleasure of reading fiction in Russian. See, I have in 1958, the names in Crime and Punishment, you can see Rodion or Rodian, Raskolnikov, Marmeladov, Sidrigelov, you can see. And in 85, they have come somewhat close to Marathi. You find there are no sounds like again. So this improvement I see in 1985. Maybe the writer has taken help of some Russian knowing person. That is what we can say. The next, the literary translation Russian, English, Marathi by professional translations who do not know Russian. So this novel, which is a bestseller, and it was published and advertised as bestseller from Russian, and it was translated, and you can see here, I'll make the full screen. Okay, you can see here the names are again very wrongly written. They are taken from English.
Again, the same sounds which are not in Russian, you find here. Meghaji? Yes. Sorry to interrupt you. Can you just click on the slideshow, because still the screen is on the not in a full mode. You can't see? No, it's the normal screen, like all the slides with thumbnail. I can see. It's literary translation, Russian, English, Marathi. It's not in the full screen mode. Like maybe Okay, you can just click on the slideshow. I have done it now. Now this is in full screen mode. Can you see? Just a minute, I think. Okay, in this case, like you click on the share button again and select the full mode screen presentation. Then it will be visible. This one. Just click on this from current slide. Yes. Okay, no. Nothing is happening. Nothing is happening, yes. Maybe you can just click from beginning. Slideshow from beginning. This left side, on the left side. Top. Okay, can you see this? Yes, we can see this now, the main page. Just above this slideshow, and then left side of from beginning. Okay, can you see this now? No, full nothing. Screen mode? No. The same. You can see that full screen mode? Yes. Then don't do anything, just come to Zoom. Okay. And click on share screen once again. Okay. Okay, let me just do this thing. Now click on share screen once more. Okay. Select the full screen mode presentation. There will be two options. That one is normal presentation and one is on the full screen. Select that full screen one. I can't. Can you see that? Any full screen mode. This one? I can see your screen, but you need to just select the full screen mode. And full screen mode, that means like slideshow mode of your presentation. And then click on share. Can you see now? It's again like the normal presentation with all slides. Okay, that's okay. That's okay. Then maybe you can carry on. Maybe there may be some technical issue. Okay. Please So I'll continue. continue in the same manner. Yeah. So this is what the commercial publishers are doing. That this is one tradition. Then if we go to another tradition, that is the people who knew Russian. These are the people who knew Russian and they have translated some literary works. These are the names and the number of literary works or books they have published. Okay, so I'll show you some examples of the transcriptions or transliterations which were done by them. Okay. There is some problem. There is no problem. We can watch it. Okay. Okay. So see, in all, you see, Anil Havaldar was one person who has translated 24 books into Marathi. He was working for Progress in Raduka publications. Okay, and just you can go through the names which he had translated into Marathi. So, and his period also can be seen in the 80s. He worked. These are the other persons. Suniti Deshpande, she has translated a few books. Sumati Kanitkar, Anagha Bhatt has translated, and Megha Pansare. So we have worked from Russian into Marathi. Now, if you see the transliteration of proper names in Russian Marathi translations, see the transliterations or transcriptions of from some literary works, the White Knights. You see the Fyodor Dostoevsky, Turgenev, Peterburg, Nevsky, Fontanka, Peter Hoff. This is what Mr. Anil Havaldar has used as transliteration or transcription. Sumati Kanitkar also has done a few literary works, and she has published a book, 7 Stories of Chekhov. And you see here some proper names from
Doms Mezaninum. So Shilakovka instead of Shilkovka. Again, there are many, it's not close to Russian. Suniti Deshpande, she was also an expert in Russian, but you find she has followed some different, her own method to transcribe or transliterate. Like Solzhenitsyn, she seems to have used many already established forms of these proper names. You can see just now Anagha spoke about Kelyani Bhashantar. This is an index of this magazine, and you find here the names Alexander Pushkin, Mikhail Lermontov, then name of Pushkin, how it is written. So that was one phase when we were evolving and we were trying to improve ourselves. That is what I take it. Next, Nastienka in Petersburg, as Anagha told just now, she has started using Petersburg. Then these are the literary transliterations and transcriptions from my translation, that is the Doms Mezaninum and Serioja had translated. One interesting thing you can see here, the names of streets like Dalnyaya Rasta. So one part is transliterated and one is translated. Like Zyazia Petsia, Babushka Nastya. So what we do is Nastya and Babushka we attach and make one word. So this style of Marathi we have used. Transliteration is concerned primarily with accurately representing the graphemes of another script, and in transcription we primarily it is concerned with accurately representing the phonemes of another script. So here is the mapping transliteration table I have prepared, mapping the letters of the source script to letters pronounced similarly, not identically, in the target script for Russian Marathi language pair. So you find, I don't say that they are identical, but still there are many sounds which are close to Russian sound system. The problems we face as translators for transliteration and transcription, you can see hard is not there. Okay, I have described it here. So Russian phonemes for which there are no graphemes in Marathi. So you find these are the sounds which are not in Marathi sound system. Then there are some confusing points also. For example, when the is soft, okay, soft the, it becomes z. So the and soft the. So for z, you know, this sound, this soft the and this z sound, we have only one option. So we have to write either the hard for the soft or z. Similarly for ch also, the soft you have to write either the only, because otherwise it will be taken as ch. So these are some confusing points for translators. Now see transliteration or transcription, problem of equivalence. And when we see, that is what I just explained. David, okay, Zinis, Vladimir, Taras Bulba. So the problem is of soft the. What to do of that? That is one question we have to solve. So either we keep it as it is like hard sound, or we replace it with z and ch. Again they create problem. These are the this sound represents two sounds in Marathi. This later represents two sounds in Marathi, z and j, like Anagha just now told about that. So see here, Rosa, it is also put as Rosa or Roja, z or j. For both, there is only one letter. Okay, z and j. For this also, ch also represents two sounds, ch and ch. Again, there is confusion and we have to choose either keep the as it is or replace it by ch. And then this E short when comes at the last position, many times instead of year, we prefer to use E because that is a familiar practice in Marathi.
There is again a problem of voiced and voiceless consonants. Liev, we write Liev. So see here, there is a combination of transliteration and transcription. We say Lie or Yaroslav. Here it is transcription. Whereas here for V, we use transliteration. So this, in practice, this is a combination method we are following. So that is what I wanted to mention here. Gleb, for example, this part is transcription, but this we use as transliteration. So mixed kind of method we follow here. So if the relations between letters and sounds are similar in both the languages, transliteration may be very close to transcription. In practice, there are some mixed transliteration transcription systems that transliterate a part of the original script and transcribe the rest. So for many script pairs, there is one or more standard transliteration systems. However, unsystematic transliteration is common, and some languages and scripts present particular difficulties to transcribers. Now see, there is another problem we have. Most names of popular persons, places, and items in Russian have already been transliterated into Marathi. They have the long established spellings in Marathi. An attempt is being made by the translators to write the proper names in TT, target text, with the closest possible pronunciation and to make them familiar to the Marathi readers. So see, Russia, we have taken from English, Soviet Union, Moscow. We could make it Soviet Sangha, but Russia and Moscow we have not been able to do. St. Petersburg, St. Petersburg, Leningrad. Earlier it used to be Leningrad, but now we are writing Leningrad. Leo Tolstoy, we have made Lev Tolstoy. Fyodor Dostoevsky, like Anagha said, Fyodor Dostoevsky we have already made, and it is in practice now. Anton Chekhov was there, familiar to Marathi people, but we have made it Anton Chekhov. Maxim Gorky we have started writing. Solzhenitsyn, that is also that is what we have started writing. Lomonosov and Novgorod. So you see, we are making attempts to change the conventional and established names, which are in the most possible manner to make them close to Russian pronunciations. The names of associations in societies are often translated or transliterated from English. So University Druzhby Narodov, we make it Lok Maitri Vidyapit or People's Friendship University. These are the two established ways to take it into Marathi. In names of roads, stations, etc., while the name itself is transliterated, like Dalnyaya Marg or Rasta, that is what we make it. But there are three options: Dalnyaya, make it Halanta, or connected. Names of dishes require a transliteration and a further description in the target language. So Smitana, Bosch, sh we don't use another sh, Pilmeni and Blini. So there is a question of standardization. Just now Anagha said that it is not possible to standardize in some ways. We can make attempt, but it is not possible. But I am quite positive about that. Each language has its own alphabet, grammatical rules, and system of pronunciation. For this reason, personal names or names of places from Russian can change to some extent depending on these rules. There are no clear standards for the transcription or transliteration of Russian Cyrillic into Devanagari script. In reality, transcription or transliteration is often carried out without any consistent standards. Single transliteration standard does not exist. Marathi equivalents for Russian sounds cannot be completely modified to fit the phonological or graphological system of the target language. The experts of Russian should take initiative in determining the closest possible transliteration or transcription of commonly used names of Russian personalities, places, and culture-related words. And we can suggest the publishers to approach the Russian language experts for pronunciations of Russian proper names. So I'm quite positive about that. The names which we are already, we have been successful in changing the pattern of established Russian names, we can go ahead and make some, at least some possible rules
to bring the personal pronouns, proper names from Russian into Marathi. That is possible to some extent, not identical we can make, but we can go to the closest possible way. And the Russian language experts can come together and do it for Marathi. Thank you. So thank you very much. So now we have time for discussion. Sonuji, how much time do we have? We have around 15 minutes. Yes. So there are many interesting questions. And the last paper also posed some of them. Can we really work out this consistent standard? Should it be a standard for instance, Devanagari? Maybe there will be some things common for all the languages using Devanagari script and some recommendations for every language. And how can we do it? I have a feeling that some not scholars but common Indians are not very much interested in normalization, in standardization. They say that, for instance, one says in Hindi, "Maine kapre pahne hue hain." The other says, "Maine lal sari pahni hui hai." The other says, "Maine lal sari pahne hue hai." And they say that doesn't matter. One says like that, another like that. Do we really need this standardization, or we should follow the feelings of each and every translator? And if we need this standardization, how can we do it? So what are the opinions? Please, who wants to say? Can I say something? For any kind of standardization, you cannot have the norm first. You have to have the praxis first, and on the basis of the praxis, you can then establish the norms. So the praxis is so young, if I may say so, of writing the Russian nouns as per their phonetic sounds is so young that I feel it's a bit too early to devise any kind of normative grade. Because any kind of grammar, you take any language world over and any grammar for that matter, praxis comes first and then the grade follows. You cannot have it the other way around. So let's wait a bit, and when there is some kind of, what should I say, yes, because as I said, it is not only us, the translators, it is the other end also, the recipients. As Megha was rightly saying, we are finding it very difficult to establish a norm for Solzhenitsyn, because Solzhenitsyn, the sound itself, is so unusual for a Marathi reader that what kind of norm would you expect? People just skip the name and then they go over it. Yes. So, but practice, if it goes in different ways and one translator doesn't care about the other, but it will always be like that, na? You are giving the example of Hindi just now. Sari pehni hai, main laal sari pehne hue hu. Language will always be free. That is the what Vetam Sastaiti Raznica Mijdu Isiko Miriechu. Это только когда у нас есть уже речь, тогда мы можем определить какую-то норму. И эта норма тоже постоянно меняется. Ага. Ну так вот есть еще доктор Кунваркант хочет сказать. Пожалуйста, доктор Куваркан. Ага. Очень интересные были доклады. Очень полезно было послушать. А вот многие лингвисты считают, что в языке телугу придыхательность не является фонемной. А вот Аджай Карнати, доктор Аджай Карнати тоже, у него был очень интересный такой хороший, полезный доклад. А вот он тоже считает, что придыхательность у нас не фонемна. А я хочу вот привести несколько примеров и хочу попросить
доктора Аджая Карнади рассмотреть эти примеры и еще раз обдумать хорошенько. А вот, например, есть у нас лека или лека – это письмо, каям – это тело, каям – уверенность, или ганулу – это рудники, ганулу – великие люди, гату – это порез на коже, а гату – острый на вкус. Потом гадья – это засов двери, а гадья – это единица времени, равная 24 минутам. Хорошо? А есть еще вот такие слова, как бода, бодакалу, элефантиас. А бода – это учение. Мадья – это алкогольный, мадья – это посредине. Ну, конечно, это заимствованные слова из санскрита. А дальше у нас еще есть вот такие каданам – война, каданам – повествование. Или палам – это единица веса, палам – это результат. Бави – колодец, бави – будущее. Бава – это сын брата матери, а бхава – это смысловой. Бхатти – наизусть, бхатти – это печь. И так много таких, значит, минимальных пар, где мы видим вот придыхательность. Поэтому прошу вас еще раз хорошенько обдумать, у нас придыхательность не фонемна ли? Хорошо? Спасибо за внимание. Да, спасибо, профессор Рамдас, спасибо. Конечно, я имел в виду, как вы ответили как раз то, что я сказал. Это, знаете, я когда говорил, что придыхательность не выполняет смыслоответственную функцию, я имел в виду исконно слова телугу, оригинальных слов. Конечно, среди заимствованных слов это, конечно, выполняет смыслоответственную функцию. А так, в оригинальном уже на языке телугу, это уже, вот я имел в виду вот это. Спасибо вам большое за объяснение. Профессор Мег хочет что-то добавить. Yes, I just want to say a few words. I agree with the explanation Professor Varyam Singh had given in the afternoon. That was very interesting and that was close to practice. That is what my impression is. Secondly, I want to say that for each language, at least we can, this conference has been actually made us think about the whole process. Means for me, it was a review of all the whole history, how in history we evolved in this field. But at present, we can do one thing, at least for every language, the language experts can come together and at least try to set norms for themselves. I don't say that the society will follow them, the professional translators will follow them, but at least we will have our own pattern and we should not differ much in using, in transliterating and transcribing proper names into one language. Because if Anaga and me, we write differently, then again there is one more confusion, which is correct and which is closest. So at least me and Anaga should come together and set some norms. And this can be done for all languages. I think like for Hindi, the Hindi language experts can come together and they try to at least come to common minimum program like that. Some common sets, I don't say that everybody would agree with everything, but at least some common norm can be found and we can stick to that in future. Yes. Yeah, because for Marathi, practically, I mean, since at least currently, Sumati Kanekar, Suniti Deshpande is no more, Suniti Kanekar is sold now that she doesn't do much of translations. So mostly it is me and Megha with our students. So we have been able to stick to that norm. And of course, there are certain, what should I say, problematic things like t and z and d and z and all that. But as I said, like I have started putting a nukta for that ch and z. Like if I write Lazimir, I write z with a nukta. I know that it
For a strict Marathi speaker, it might be an anathema because Nukta is not there in Marathi. But at least in order to identify it as a different kind of j, not to be confused with j, I have started putting it. I don't know how far I will be successful. This is what I meant when I said that there has to be a praxis first, because if I popularize this more, there might be somebody who is from Marathi. He will stand up and he will object that why you are writing like this, why you are putting a nukta, and then maybe we'll get a chance to explain ourselves. Then maybe we might bring in some changes even in Marathi, making the Marathi people understand the need. We can speak with Marathi experts also. Yes. Yes, that is what we can do. We can approach the Marathi language experts and then we can finalize. That is the question actually posed by Boris Zakharin, and you also tried to discuss it. So should we introduce new signs? For instance, Boris suggested to use this short E and Halant, Viram, for palatalized. You're offering again this nukta for something new, which is not used in the language, but we want to show, for instance, palatalized vowel, which consonant which doesn't exist in the language, or some other thing. Is it correct? Common reader will not understand it. At the same time, to do it, but I think again it will depend on the volume of the Russian translations that you have in mind, because everywhere in the world people have made changes into the script in order to accommodate new sounds. Like you have got Granthalipi. To accommodate the Sanskrit phonetic system, you had Granthalipi, or you have got in Japanese, they have come up with a different script to accommodate English words. Similarly, in Marathi, we have got a and o. These two sounds, because what is represented as a and o in Hindi, in Marathi we have got diphthongs. We say au and I. So for words like bank or tall, we have come up with a Chandra, like half moon sign, and it is a standard sign which is accepted. So it is used everywhere. So, but then the amount of words which were borrowed from English that needed transliteration in Marathi was so high that the experts could come up with changes in the graphic system. This is something I think you will have to sort out with the Hindi native speakers, I mean Hindi specialists. What kind of volume do you envisage for the words that are going to come in to Hindi from Russian, which would require such changes in the graphic? I think Dr. Sonu wants to say something. Yes, thank you. I think this session was also very interesting as the earlier sessions. And the concept or the idea behind this conference was a lot of discussions were there in past few years regarding the transcription and transliteration. Although this is not the new one. Even I saw this Professor Yogesh Bhatnagar's translation, Dr. Madhulal Madhu's translation, and Mr. Omkar Panchalar translation of Garib Log, Dostoevsky. They have written the name of Dostoevsky in various ways. Even after knowing the Russian language also, that is what we understand, that Omkar Panchalar and all three translations, they knew Russian language, and they have a different style. So it's not the new phenomena which is here. It is being there in the society for a long time. Now, what the thing is that everybody is following a different pattern. What we found that most of the translation which were done in 60s and 70s, they were translated from English. And that was the reason that even Dr. Madhulal Madhu, he translated the works from English to Hindi. Even later on, like after 7 to 8 years after translating the works, a lot of works from English to Hindi, they already established the norms, they already established the proper names in the in the area of readers. Like the readers were habitual to that. So that is why I think that is what our hypothesis, that they already realized that these names are already like Chekhov
or Chekhov is already popular, or Tolstoy is already popular as Tolstoy. So it's better not to change the name because they are already now popularized. But now the question comes, like people are getting, earlier there was just only one instrument, the translator, or one medium, the translator, to know like who was responsible, or who were people like readers were relied upon the translator to know the real name, or whatever the name, or whatever the pronunciation is. But nowadays, like on internet, everything is there. Like people can just type the name and they can get the correct pronunciation. Now people are asking questions like why we have the different type of names, why we have Tolstoy, why not Tolstoy. And this is the question, like we teach in our class, like when a student comes in first year, we take him, like we teach him or her for 3 years. We take him from Tolstoy to Tolstoy. This is a question like we discussed with Varyam Singh sir also. Like we teach them Tolstoy, we take them from Tolstoy to Tolstoy. And then after 3 years, they get our work as translated work, like they read our work as in translation. They again found Tolstoy. Then they ask us, like, why, sir, that you taught us that it's not Tolstoy. All these 3 years you were just after us, like it's not Tolstoy, it's not Dostoevsky, it is Tolstoy, or it is Dostoevsky. So why it is again this question is coming, like you were writing in the same way like we used to speak. And this is the question, like why this is why like this conference is being organized. And I agree with Ankaji, like what she said, that, and Meghaji, that we have to take help of other languages which are known to the readers. Like she has taken the with nukta for just to express the. That's okay. The process will take time. It will take some generations also. But it's better to bring in, like as Kranghaus also says, that that it's better to bring in some other things, like components from other languages. Otherwise, language will die. It will not adopt the changes. And the is taken from Urdu, if we suppose, like which is there in Hindi as well. And for like after bringing out such kind of changes, I agree like with Anagaji also that we need to and Meghaji and other colleagues like who are in this experiments, who are doing such kind of experiments. And of course, that this experiment will take some time, as I said, that, and we need to conduct survey to find out what readers think, after giving them both the options. Like what are the options? Like first we translate, we write as it is like closest to the original, and then after some time we can conduct survey amongst reader, that how do they feel, how do they like the names which are closer to the original names. And then it may take like 10 years or maybe 20 years or 30 years to find out whether they are liking it, whether they are adopting it. If they are adopting it, we are fine with that. If they are not adopting, we'll find some other alternative ways in that condition. So that is what my comment on this topic, like as expressed by our colleagues. And thank you. So I think we'll be having interesting sessions tomorrow also. And yes, of course, faster. What you do is you just approach all the newspapers. Yeah. Because news agencies, the write-ups and newspaper articles are the biggest game changers today. And as I said, like most of our journalist friends, they have accepted it and they on their own come. So people also won't find it that very difficult to accept if it appears in print media on a regular basis. Because it is, after all, it's a question of getting used to something. So that happens because if it comes in, suppose like if people insist on writing Putin because Biden says it that way, if things are not going to change. So there was this FIFA football championship से पहले हम सब लोगों ने हमारे मराठी वाले न्यूज़पेपरों को बताया था, and most of them they did it. The places like Vladivostok or Sochi and all that, they would come and say कि मैडम एक बार देख लो ये ठीक है. And once you make that a starting point, that will help you going a long way. Yeah, this is also a good suggestion, like to go approach the print media. And of course, maximum would agree on this logic.
because we We should can make not a list. follow the. I think we can make a list of very commonly used proper names, and we also can supply them at least the list. At least these are the proper forms of proper names, and please use them in print media whenever you print them or publish them. That also can be done. Я меня вечером добавить это как то, что сказала Миха еще там много. Вот я участвовал на одной защите диссертации, написанной о работах, о произведениях Солженицына. Вот. На целой защите тот аспирант произносил не по-русски, а уже фамилию Солженицына, как по-английски. Вот в конце защиты мне пришлось уже говорить, дорогой, хотя бы ударение правильно ставили бы. Солженицын, это не Солженицын. Это бывает такое. Так что, во-первых, as you said, we have to actually learn the proper pronunciation. First of all, actually deciding the norms. That is very important because udarenia makes a very, very important role in actually pronouncing Russian proper name. Important aspect. Thank you. You want to say something? Professor William Singh. हाँ, थोड़ा सी बात कहना चाहूँगा। एक बात अच्छी कही है अनघा मेघा ने, वो ये है कि हम 20-30 साल लगेंगे जब बहुत काम हो चुका होगा अनुवाद का, हिंदी हो चाहे मराठी हो या तेलुगु हो, तो एक अनुभव इकट्ठे होगा। Так что в конце концов что такое теория? Теория есть обобщение практики, लेकिन जब प्रैक्टिस ही कम है हम लोगों की तो थ्योरी इन्वॉल्व नहीं होगी, समय लगेगा और ये होगा। लेकिन प्रयास ये रहना चाहिए, जैसे देवनागरी है, देवनागरी में चाहे हिंदी हो चाहे मराठी हो चाहे नेपाली हो, देवनागरी में जैसे हमने अरबी से जो शब्द आए हैं उनमें हमने क के नीचे नुक्ता, ख के नीचे नुक्ता, जौ के नीचे नुक्ता, इसी तरह से हमें सोचना होगा कि जौ के नीचे नुक्ता लगाकर वो ध्वनि बन गई जौ। उसी तरह से मेरी बोली में पूरा स्वर्ग सौ सौ जौ झौ। अब हम जब रूसी नामों का इधर करते हैं, जैसे स्वीतायवा, स्वीतायवा करने के लिए पहले आधा सौ लगाओ फिर आधा सौ लगाओ, यानी हलंत तो हलंत सौ, उसके बाद वो, तो मुश्किल हो जाता है उच्चारण करने में हिंदी वालों को। अगर चौ के नीचे हम नुक्ता लगाएं तो सौ ध्वनि हो जाती है। इसी तरह के हमको रॉ के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, जैसे झौ है हिंदी का है, उसके नीचे अगर बिंदे लगाया जाए दैट शुड मीन दैट इज रॉ। इस उई है, उई के लिए रूसी उई के लिए भी हमको सोचना होगा कि हम इसी तरह का ई और आगे कोई नुक्ता लगा करके वो ध्वनि वो बन जाए उई के लिए रिप्रेजेंटेशन देवनागरी में। ये काम हम लोगों को करना होगा। तो इसके लिए जो भी हमारे लगे हैं अनुवाद के काम में, तो ये इस तरह से उभरेगा। आजकल वो शिवागो की बात चल रही है, कैसे लिखा जाए, शिवागा आ की मात्रा के साथ या रहने दिया जाए शिवागो, ये बड़ा, और हिंदी वाले करें जीवागो करा, क्या करें। तो हमारा ये रहता फिलहाल भाई जब ये ट्रांजिशन का पीरियड है इसको शिवागो ही चलने दो, धीरे धीरे एक समय आएगा शायद रूसी स्वयं अपने उच्चारण में कुछ परिवर्तन हो जाए स्वयं रूस में, या फिर इधर हम लोग इवॉल्व करें कि हम कैसे करें इन नामों का। तो इन्हीं शब्दों के साथ बाकी कल बात करेंगे इस विषय में। धन्यवाद। एक बात बस कहना चाहूंगा सर, थैंक यू आपके कमेंट के लिए। ऑफ कोर्स जो ज है, झ और ज जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑलरेडी बहुत टाइम से प्रैक्टिस में है, जिसमें हेमचंद पांडे सर ने भी वो लिखा है और इसमें कई और अनुवादकों ने भी झ के नीचे दो नुक्ता लगा करके उसको ज बताया है, उसको ज की तरह प्रोनाउंस लिखा है। एक और यहाँ पर कोशिश और हो सकती है कि जो इस तरह के जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जैसे झ के नीचे नुक्ता लगा करके, या और इस तरह के जो कैरेक्टर्स को हम बनाएंगे, उसको बनाने के बाद में उसका प्रोनाउंसिएशन रिकॉर्ड करके हम जो लिस्ट हम बात करें कि एक लिस्ट बनाई जाए, उसको रिकॉर्ड करके आप किसी भी ओपन प्लेटफॉर्म पर रख दें, तो जिससे कि कोई भी अगर जानना चाहे कि ये ज के नीचे नुक्ता क्या है वो वहां पर में आ सके। और इसके अलावा एक और तरीका है कि जो भी आप अनुवाद करें किताब का, जिसमें भी इस तरह के नाम हो जिसमें आपको लगे कि ये पढ़ने में या पाठक के लिए मुश्किल होगा, वहां पर एक उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है आज के समय में कि आप उन नामों को रिकॉर्ड करके
उन नामों को रिकॉर्ड करके और जो है QR कोड दे दीजिए आपकी किताब के आखिर में कि भाई या शुरुआत में दे दीजिए QR कोड कि यहाँ पर इन सभी नामों का उच्चारण उपलब्ध है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ से सुन सकते हैं। तो उससे उस पाठक को जो है जिसकी भी जिज्ञासा है वो सिर्फ अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन करेगा और जाकर के सभी नाम को सुन सकता है। तो ये इसमें एक और सॉल्यूशन जुड़ सकता है। और ऑफ कोर्स 30 से 40 साल या 20-30 साल तो लगेंगे इस चीज को। और जो भी सजेशन आए वो बहुत अच्छे थे। और भी कोई कुछ कहना चाहे तो। और कल सर आपके जो सवाल हैं वो कल उस पर बात होगी, कल उसके जवाब देने की कोशिश की जाएगी जो आज आपने सवाल मिखाइल और जोशिन्को पर उठाए थे। कोशिश कीजिएगा सर ज्वाइन करने की कल। रहेंगे हम। मैं डिस्कशन होगा जी। ये बोलना चाहती हूँ कि सोनू जी ने जो तरीका पेश किया तो ये बहुत खतरनाक है कि हम पाठकों से पूछेंगे कि किस तरह लिखना है। हमारा दोस्त है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय में एक अध्यापक है जो हिंदी पढ़ाते हैं, रूसी पढ़ाता है और उसको बहुत अच्छी रूसी आती है, हम जैसे बोलते हैं। तो उनको तो ये जो 3 बहनें ना, तो जो मास को जाना चाहते थे तो ये डोमेस्टिफिकेशन हुआ तो वे दिल्ली जाना चाहती थी। तो उन्होंने पाठकों से पूछा कि आपको ये पसंद है कि हम उनके नाम बदलेंगे, मिसाल के लिए ये माशा की जगह सीता होगी, दाशा की जगह और कोई हिंदुस्तानी नाम होगा वगैरह, और वे मास को नहीं दिल्ली जाएंगे। तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि हाँ ये हमको बहुत पसंद है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये तरीका बिल्कुल गलत है ना, कि हमको और तो इसलिए ये पाठक हर किस्म के पाठक होते हैं। तो हम सब लोगों से जो लोग रहते हैं हिंदुस्तान में सबसे पूछ नहीं सकते। और कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने टॉल्स्टॉय के उपन्यास लिखे तो उनको टॉल्स्टॉय पसंद है। दूसरे जो जवान लोग हैं वे सोनू की बातें सुनकर बोलेंगे कि हमको टॉल्स्टॉय पसंद है या जोशन का पसंद है। इसलिए ये कोई मुश्किल तरीका होगा। पृथ्वीला जी, यहाँ पर जो मैंने बात कही वो वरयाम सिंह सर की बात को ही आगे बढ़ाया कि उन्होंने कहा कि भाई जो रीडर है उसको पढ़ने में मुश्किल होती है, तो इसी को जानने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में छोड़ दिया। ये मार्केटिंग का भी एक हिस्सा होता है कि प्रोडक्ट बनाने के बाद में सर्वे किया जाता है। ऑफकोर्स बहुत से लोग होंगे जो ना कहेंगे कि ये ठीक नहीं है, पर जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक हम कह नहीं सकते हैं कि वो क्या है, क्योंकि जब नंबर हजारों में होगा तो उस वक्त में देखा जाता है कि हाँ क्या चीजें ठीक हैं और किस तरह से उसको और ठीक किया जा सकता है। और इवोल्यूशन तो होता ही है नामों को लेकर के, इवोल्यूशन या इस तरह की कोई भी चीज हो, कोई भी प्रोडक्ट हो। आज भी अगर कोई गाड़ी अगर बनाती है कोई कंपनी, तो वो एकदम से पहली बार में परफेक्ट नहीं होती है। उसमें धीरे धीरे लोगों से फीडबैक लिया जाता है, उसमें फिर सुधार किए जाते हैं, फिर उसमें फीडबैक लिया जाता है, फिर उसके सुधार किए जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इवोल्यूशन का, ठीक करने का, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। और मेरे ख्याल से इसको करने के लिए फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। सभी से फीडबैक लेना जरूरी है, स्टूडेंट से भी, रीडर्स से भी, ट्रांसलेटर्स से भी और राइटर्स से भी। अच्छा, और दूसरी बात है कि लोगों को समझाना भी चाहिए कि ये ठीक है, ये बहुत अच्छा नहीं, ये दोनों रास्ते हैं। जी, उसके लिए तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि प्रिंट मीडिया की तरफ रुख करना चाहिए और अपना जो भी हम नाम एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके बारे में प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, लोगों को आगाह करने की जरूरत होती है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। Anagha, we can have a meeting with Marathi language experts and Russians. Okay. Yes, I think it's a good thing. Like it's a good initiative, and now we will start thinking about this very important aspect. As like Debosmita ji was saying, that that she's in the media, and then she feels very bad when she hears such kind of names in a wrong. So that is what, like, she's also trying to get the original names, and that is what I think we can work upon. बस हो गए 10 एक मिनट।
तो मेरे ख्याल से और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं? There is any आज के लिए काफी हो गया। आज के लिए काफी। चलिए बढ़िया, अच्छी डोज हो गई है। तो धन्यवाद लुदमिला जी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस सेशन को बहुत अच्छे से कंडक्ट करने के लिए, और सभी स्पीकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मजेदार टॉक्स हुई आज सुबह से लेकर अभी तक, और कल हम लोग फिर 12:30 बजे जुड़ेंगे। We'll start at 12:30 as per Indian time, and of course, like tomorrow we'll be having sessions from various other languages. Like today we had Chinese. Tomorrow we'll have Japanese, and we'll have some other languages also. So hope This Vietnam's paper was Vietnam. very nice. Yeah. Yes, it's good to get others experiences also. But like we included other languages also, and we requested them to be part of this conference. Okay. Like tomorrow it will be Arabic also will be there, Chinese will be there, Urdu will be there, Persian. Indonesia will be there, Persian. No, Persian. Yes, Persian was today. Today was there, Persian. It was there. So thank you very much with all. I think we can now have some rest and gather some energy for tomorrow. Thank you. Okay. Спасибо, до завтра. Спасибо, до завтра. Thank you. See you tomorrow. До завтра. Спасибо.